den Kanal und folge uns auf Discord. Und damit sage ich hier an dieser Stelle mal wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal, aber nicht einfach zu irgendeinem x-beliebigen Livestream, nein, heute Abend machen wir mal wieder einen Horror-Livestream. Ich war mir halt einfach nur noch nicht so ganz sicher, was ich heute Abend mit euch gemeinsam spielen wollte. Deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, bin erstmal in mich gegangen, habe ein bisschen überlegt, habe so ein bisschen durch die Vorschlagsbox gescrollt und habe dann am Ende, hatte ich da dann 3 Titel, die mir ganz besonders ins Auge gesprungen sind und bei denen ich gedacht habe, eigentlich klingt das ja doch ziemlich interessant. Und dann hatte ich diese 3 Titel und dann konnte ich mich nicht entscheiden, welchen von den 3 Titeln ich spielen will. Also habe ich einfach erstmal alle 3 Namen in den Raum geworfen, habe erstmal alle drei Namen vorgeschlagen. Wir haben am Montag hier gegen 19:30 war es, glaube ich, haben wir so eine kleine Trailer-Show gemacht, haben wir uns zu jedem Spiel so ein paar Informationen eingeholt, haben einen Trailer geguckt und hinterher konnte ich mich noch weniger entscheiden als vorher. Und habe gedacht, jo, was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Und dann, ja, guckt mich nicht so an, ihr beiden. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Einer links vom Sessel, einer rechts vom Sessel, wisst ihr? Hier, der erste kommt schon. Der erste kommt schon, da ist er. Hm? Na du? Na du, möchtest du mich ablenken? Hm? Damit ich die Enthüllung des heutigen Spiels... Ja, du auch, ne? Hier, doppelte Ladung. Alle 3 zusammen, ne? Ja. Na kommt, legt euch hin. Ja. So, jetzt habe ich natürlich in meiner Anmoderation komplett den Faden verloren, aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich vorhabe, das Spiel, was wir denn dann hier gleich am heutigen Abend gemeinsam in Angriff nehmen, auch komplett durchzuspielen. Deswegen habe ich auch 3 Titel ausgewählt, die jetzt nicht so übermäßig lang sind und wo es durchaus in einem realistischen Rahmen liegt, dass wir das tatsächlich schaffen, das in einem einzigen Stream durchzuspielen. Und jetzt hält mir die Katze hier die ganze Zeit ihren Schwanz unter die Nase. Ich weiß nicht, was genau sie damit beabsichtigt. Ich fühle mich leicht irritiert. Ich glaube, sie weiß selber nicht, was sie damit beabsichtigt. Na komm, geh mal einen Schritt weiter. Hm? Ja, du bist gemeint. Na komm. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, hier zum Beispiel. Hm? Das ist nicht schön hier. Nee. Diesen Katzenthron da, den gucken wir mit dem Arsch nicht mehr an. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann diese 3 Titel rausgesucht gehabt. Wir hatten uns Trailer angeguckt. Ne? Die 3 Titel, die ich rausgesucht hatte, waren einmal The Bridge Curse, Road to Salvation. Dann hatten wir Killer Frequency. Und wir hatten Hollow Cocoon. Sind alles 3 Indie-Horror-Titel. Sind auch alle 3 relativ unterschiedlich zueinander. Das irritiert mich total mit diesem Schwanz, ne? Nee, nicht auf dem Schoß. Du kannst dich nicht auf meinen Arm legen, das geht nicht, den brauche ich. Komm, ich helfe dir hier rüber. Ja. So. Und dann habe ich überlegt, okay, wie machst du das? Und dann hatte ich den Gedanken, hier im Stream live das Ganze auszutingeln und einfach den Zufallsgenerator entscheiden zu lassen.
Und dann kam mir der Gedanke, nee, das ist doof, weil ich müsste ja so ein paar Sachen vorbereiten. Ich müsste ja ein entsprechendes Thumbnail vorbereiten. Ich müsste einen Beschreibungstext für den Stream parat haben und so ein Endvideo und alles. Und äh, das dann hier live zu entscheiden für so einen Einzeltitel, das ist dann auch doof. Das ist ja nicht so wie beim Mini-Horror-Marathon, wo ich einfach hinschreiben kann, Mini-Horror-Marathon und das Ganze ist erledigt. Zumindest nachdem ich dann entschieden habe, was wir spielen. Also habe ich es dann wieder ganz anders gemacht. Und ich habe vor dem Stream den Zufallsgenerator schon laufen lassen, um zu entscheiden, was wir heute spielen, damit ich das alles noch schnell vorbereiten kann. Ich habe das auch alles vorbereitet. Ich werde das dann auch gleich hier in die Videobeschreibung, in den Titel und sonst wo überall reinknallen. Aber ich habe mir gedacht, als allererstes wäre es an dieser Stelle vielleicht ganz cool, wenn ich euch mithilfe eines Trailers offenbare, welches dieser drei wirklich, wirklich, wirklich guten und interessanten Indie-Horrorspiele wir heute in Angriff nehmen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, auch schon allein aufgrund der Tatsache, dass das alles drei Titel sind, die ich aus der Vorschlagbox gezogen habe. Es geht jetzt nicht darum, wir spielen eins davon und die anderen beiden nicht. Also heute schon, aber insgesamt nicht. Es geht nur darum, welchen dieser drei Titel spielen wir zuerst? Und die Antwort auf die Frage ist diese hier. Rated T for Teen. Oh my god, oh my god. Stay with me, kid. Focus. I can't do this. Tell me, what's your name? Carrie. Good, good. Carrie, listen to me. We're gonna get you out of there. Folks, you heard it here. We've got a killer on the streets of Gallows Creek tonight. For now, here's another hit record for you all to enjoy. The Whistling Man? He was a serial killer back in the 50s. Story is, he's biding his time, waiting to take revenge on the town. I'm lost, Forrest. I don't know where I am. His face is lying next to him, Forrest. Where's the key? The roof! It's coming down! I need someone here now or I'm gonna die. Call Jericho. How the hell did I get into this mess? Hey, Big Shot, hit the button and take the call. Ja, damit ist offiziell, ne? Damit ist es offiziell. Wir spielen heute Abend Killer Frequency von Team 17. Das verspricht ausgesprochen interessant zu werden. Das ist auch eine interessante Prämisse. Quasi so ein Adventure-Spiel. Wir sind ein Radio-DJ, wenn ich das richtig verstanden habe, und müssen quasi mit den Leuten, also die rufen bei uns an und wir müssen denen dann über das Telefon helfen, einem Serienkiller zu entkommen, der in der Stadt unterwegs ist. Bin mir sicher, das Spiel könnte das alles viel besser erklären als ich. Bevor wir jetzt aber ins Spiel reingehen, habe ich ja eben schon gesagt, müssen wir erstmal natürlich das hier jetzt einmal alles offiziell machen. Ich habe das schon alles vorbereitet, das geht ganz schnell. Einmal den Namen anpassen. Und die Beschreibung. Den Beschreibungstext habe ich ja auch schon fertig. Muss ich nur einmal einfügen und dann kann ich auch wieder den Chat lesen. Name des Spiels. Ich wollte es halt nicht vorwegnehmen. Ne? Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen, es vorwegzunehmen. Damit die Leute, die da wirklich Interesse haben, einschalten und die anderen jetzt nicht vielleicht ihre Zeit verschwenden, die sich jetzt sagen, ach, eigentlich will ich das gar nicht sehen. Aber vielleicht, wenn es euch jetzt nicht so interessiert, vielleicht denkt ihr euch ja spontan doch, ja, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt kann ich auch mal reingucken. Ne? Ich finde gerade, wo ist es denn? Wann kommt nochmal K? Nach J, ne? Da ist es. Oh, ich muss unbedingt mal meine Thumbnail-Ordner aufräumen hier. Das ist ja furchtbar. So. Damit haben wir es alles offiziell, damit haben wir es alles schön im System drin. So. Du magst Überraschungen? Bist du nicht immer die ungeduldigste von allen? Ja, aber Überraschungen sind schon ganz cool.
Und ich bin ganz ehrlich, also die endgültige Entscheidung, ja, hier den Text und die Tags und und das alles, das habe ich mir hier vorher schon mal parat gelegt, schon mal vorbereitet. Ansonsten hier das Endvideo, ne, was ich immer zum Ende des Streams spiele, hier mit Danke fürs Zuschauen, so kennt ihr. Ja, wenn ihr einen Stream auf dem Kanal hier mal bis zum Ende geguckt habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Die habe ich tatsächlich inzwischen für alle 3 Spiele vorbereitet. Und vor ungefähr einer Stunde war ich mir immer noch nicht sicher, welchen der 3 Titel ich hier heute Abend spielen wollen würde. Weil, ja, ich sag's wie es ist. Ich finde die alle 3 richtig, richtig spannend. Und wir müssen zusehen, dass wir die anderen Titel in absehbarer Zeit nachholen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Horrorstream eingeschoben kriegen, bevor Alone in the Dark rauskommt. Das hätte sonst für mich erstmal Priorität. Aber die anderen beiden Titel, die stehen im Moment ganz oben auf meiner Liste. Und wenn wir dazu kommen, dann spielen wir die auch möglichst bald. So ein Open-Ended Horrorstream unter der Woche ist natürlich doof, geht aber leider nicht anders, weil ich im Moment die Wochenenden immer arbeiten muss. Ich kann mich echt nicht entscheiden, ne? Das heißt, ich habe leider nur unter der Woche immer so ein paar Tage Zeit, wo ich so einen Horrorstream einbringen kann. Das Gute ist, dass diese Streams ja nicht weglaufen. Wenn ihr jetzt nicht bis zum Ende dranbleiben könnt oder das Ganze aus anderen Gründen verpasst, könnt ihr euch das ja im Nachhinein immer noch in der Aufzeichnung auf YouTube angucken. Von daher hoffe ich, das ist so in Ordnung. Normalerweise würde ich sowas eher auf einen Freitag oder Samstagabend machen, aber mein nächster freier Freitag bzw. Samstag ist eher so Richtung April. So lange wollte ich dann nicht warten. Ja. Ansonsten, wenn ihr immer im Blick haben wollt, was hier auf dem Kanal so los ist und so einen Einblick haben wollt, was hinter den Kulissen auch passiert und was Livestream-technisch in den nächsten Tagen so geplant ist, dann empfehle ich euch bei Gelegenheit mal einen Blick auf den Discord-Server zu werfen, den entsprechenden Einladungslink. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung mit drin, braucht ihr nur aufklappen, runterscrollen, ganz unten ist der Link. Oder ihr guckt auf die Hauptseite vom Kanal oder in die Kanalbeschreibung. Klickt euch da einfach durch, seht euch da ein bisschen um. Normalerweise ratter ich jetzt die ganzen Features vom Discord-Server, was ich da alles so anbiete, nochmal runter. Aber ich würde sagen, wir sind alle heiß darauf, jetzt mal in das Spiel zu starten, weil wir jetzt schon 12 Minuten streamen. Von daher spare ich mir das, verweise einfach auf den Link und drücke jetzt auf Spiel starten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. How long to beat sagt Pi mal Daumen 5 Stunden. Kann also durchaus sein, dass wir hier noch deutlich nach Mitternacht unterwegs sind. Also starten wir am besten einfach. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Und im Zweifelsfall hoffe ich natürlich auf eure Unterstützung und Mitarbeit. Ah ja, und wenn ihr das Spiel schon kennen solltet, wenn ihr das schon selber gespielt haben solltet oder euch schon mal angeguckt haben solltet oder sonst was, ja, gebt mir bei den Rätseln oder in irgendwelchen Situationen, gebt mir ruhig irgendwelche Tipps, aber bitte nicht spoilern, nicht das Ende verraten, nicht einfach die Lösung fürs Rätsel reinknallen, gebt einfach Tipps. Wenn ihr das Spiel nicht kennt und ratet, haut rein, was euch in den Sinn kommt, weil ihr könnt ja nicht spoilern, ihr wisst es ja selber nicht. Ne? So verfahren wir hier eigentlich immer und wäre cool, wenn wir das heute auch schaffen. So, ich habe schon so ein bisschen Audioeinstellungen und so hier rumprobiert. Das habe ich tatsächlich auch bei allen 3 Spielen gemacht, aber vor 2 Tagen schon. Wir müssen trotzdem gucken, ob es zu laut oder zu leise ist und eventuell anpassen. Da brauche ich auch heute natürlich im Zweifelsfall wieder euer Feedback. So, ich rutsche hier noch ein Stückchen näher ran. Und dann geht's los. Killer Frequency. Also ich bin gespannt. Die vorherigen Daten vom automatischen Speichern ist, weil ich einmal das Spiel gestartet habe, um zu gucken, wie die Lautstärke ist. Finde ich gut. So, auf geht's. So. Das ist dann auch schon alles. Hier in dieser Gasse bin ich 3-4 Schritte vor und zurück gelaufen, um so ein grobes Gefühl zu kriegen, wie die Lautstärke ist. Wie gesagt, wenn es insgesamt zu laut oder zu leise sein sollte, sagt mir Bescheid. Ich habe hier noch nicht mal großartig irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mal, wo wir hier sind.
In irgendeiner Gasse anscheinend. Das Ohr juckt, wartet. So. Du kannst 2 Objekte halten. Tausche gehaltene Objekte. Ich kann 2 Objekte halten. Ah, zum Beispiel das hier. Kann man da reinwerfen. Guck mal, ich räume auf. Ja, ist das nicht cool? Ich weiß zwar nicht warum, aber ich räume auf. Springen kann ich anscheinend nicht, aber ich kann mich ducken. So, wäre jetzt cool, wenn irgendwer mal irgendwas sagen könnte, damit ich weiß, wie... Ah, guck mal, ich kann das zum Beispiel hier auch dem... Es ist durchaus möglich, dass es etwas lauter kann. Ich würde nur ganz gerne... Was macht ihr zwei denn da? Der Kater ärgert schon wieder seine Schwester. Im Moment ist tatsächlich auch nicht viel Sound. Ich würde ganz gern, also ich kann gern die Lautstärke da noch anpassen. Ich würde ganz gern kurz warten, bis die Leute anfangen zu reden. Und gerade weil es ja auch um Radio geht, da wird wahrscheinlich auch Musik eine Rolle spielen. Okay. Kann ich das hier angucken? Nee. Wie gesagt, im Moment ist auch noch nicht viel Ton. Also, es ist sehr, sehr still. Okay, wofür auch immer das ist. Okay, der Pfeifer ist unterwegs. Der Whistling Man nennen sie ihn, glaube ich. Das ist der Serienkiller. Der kündigt sich immer durch dieses Pfeifen an. Sir, ich muss Ihnen sagen, ich bin bewaffnet. Drücke E, um mit der Untersuchung eines Objektes zu beginnen. Halte die linke Maustaste und bewege die Maus, um das Objekt währenddessen zu drehen. Aha, okay. Hallo? K-Fam, das ist wahrscheinlich der Radiosender, um den es geht, oder? Eine Mausefalle. Pass auf, ich bin super schlau. Ich fühle mich wie der Fallensteller in Dead by Daylight. Warum sollte ich hier in die Hocke gehen? Kann ich das Ding aufmachen? Hier jemand drin?
Hallo? Oh, ich will keinen Jumpscare. Kommt jetzt gleich ein Jumpscare? Die super Tür. Das ist eine ganz tolle Tür. Ein bisschen gekrakelt. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Da ist ein Schatten, oder? Oder ist das mein Schatten? Hi! Ich kann mich übrigens nicht bewegen gerade. Moin. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie es mit lizenzierter Musik in diesem Spiel aussieht. You hear something, Peggy? Huh? Hear what? I thought I heard someone yelling, or I don't know, a howl. Forrest, is this a joke? No, I almost swore I heard something. Oh, and here I was thinking you'd finally started to ease up. You probably just heard some cats Kriegen wir die outside. Untertitel vielleicht größer? You know, 4 legs, whiskers, tails, not dogs. I know what a cat is, but I mean, does Gallows Creek have a stray cat problem or something? Not since the rats moved in. Anyway, you ready to do the pre-flight checks? Seriously? Do we have to do these checks every time? And do you have to call them that? Reggie pays us to check the equipment before each show, and he pays us to call it a pre-flight check. But if you're sure you don't want to... Gut. Gehen wir die Liste durch. All right, fine. Let's get through this. Alrighty, this is your captain speaking. Really? Come on, let's have a bit of fun with it for once. Buckle in, folks. We're about to hit some tubular rents. Let's start with record playing. Okay. Grab a record, stick it on the player, and hit play. Easy. Ah, hier, da sind die Schallplatten. Ich will mich aber erstmal umsehen. Nur damit das klar ist. Forrest, you need to grab a record and stick it on the turntable. Ja. Kann ich nicht die Dings hier überall rumliegen lassen. Haben wir einen Ball? The record box is on the left and the Ruhe. record player is on the right. Pick a record and stick it on the turntable. Then hit play. Ich bin beschäftigt. Sag mal. Das geht doch. Tut mir leid, das war mir gerade sehr wichtig. So, nochmal ganz kurz. Können wir können die Untertitel nicht größer machen. Schade. Forrest, you need to grab a record and stick it on the turntable. Ja. Heute ist Donnerstag, der 3. September 1987. The record box is on the left and the record player is on the right. Pick a record and stick it on the turntable. Then hit play. Straßenkarte hier hängen und gut, ja, okay. So, was wollen wir denn als erstes anmachen hier? Late-Night-Lurkery, das klingt doch lustig. Got it. Great. Now turn it off. So, ich muss noch mal fragen, meint ihr wirklich, wir müssen die Musik leiser machen? Press the stop button on the record player. Weil ich glaube, die Titelmusik sollte sehr laut sein. Hey Forrest, I know it's a good track, but we need to move on. Ja.
All right, up next, phone line buttons. Your captain will be waiting to take your call on line 1. All right, Peggy. Ready for you on line 1. Who's Peggy? This is Captain Donald Key calling. Call me Don. You get it? Yeah, it's a riot. Great, and button 2 works just the same. So, let's move to the Peggy button. You mean the producer line? Like I said, the Peggy button. Mhm. Press it when you need my help during the show. Is there a Peggy mute button? They haven't invented it yet. Now come on. The Peggy button is the 3rd one on the phone line. I labeled it for you. Guck mal, wir können hier die Lautstärke von Musik und sowas auch einstellen. Come on, Forrest. Just press the button. So. Und das hier ist Phone Lines wahrscheinlich, ne? Press for Peggy. This is your brain, Forrest. Sorry I made you such an unfun turkey. I'm a turkey now, am I? Okay. Are we almost done? Sound Blaster next. That's an easy one. Ja. Ja, Sound Blaster. Front of the desk to the right. ich muss mal ganz kurz, wie sieht denn das hier aus? Ich kann so nicht arbeiten, das ist ja... It's the thing covered in buttons. Ja, das weiß ich. Das Soundboard ist das übrigens und nicht der Soundblaster. Das ist eine dämliche Bezeichnung. Mal kurz. Muss ich die alle einzeln wegbringen. Oh mein Gott. Ich kann die nicht wegbringen. Sound Blaster. Front of the desk to the right. Gleich. Warum wirft er die in so einem hohen Bogen? Ist ja doof. It's the thing covered in buttons. Sag mal. Das geht doch. Ja, ja, Soundblaster. There we go. Always good for a cheap laugh. All right, we're almost done. Just the volume sliders left. These should let you affect pretty much everything. But let's test it with a record. Play a record and change the volume with the music slider. Play a song, grab the sliders, and move them up and down. Go nuts. Sliders should be right in front of you. Auch Peggy, halt doch mal die Right Klappe. Ich directly in probiere hier front. rum. 189.16. Gut, ja. Da, Lautstärke. Lautstärke. All right. Seems to be all working. We done, Captain? We sure are. Coming in for landing. Local time. Should not encourage you. I Auf knew geht's. you had a fun side. It's my fun side that gets me in trouble. Now, let's get the show started. After your introduction, our first segment is Guess That Scream. I thought that was a joke. Nope, and don't blame me for this one. It's Reggie all the way, and he demands we do it tonight. Okay, you're live in 3, Wie? 2... Live? Ich live? Was? 189.16. Good evening, Gallows Creek. This is your host, Forrest Nash, and you're listening to 189.16, The Scream. Before we start taking your calls tonight on Gallows Creek's only late-night phone-in talk show, I need to let you know about a special competition we have for you this evening. Guess That Scream. This is actually one of the station manager's better ideas. Here's how it works.
I'm gonna play you a scream, then you call and guess that scream. Ja. We need you to guess why they're screaming. Did they stub their toe, saw off a finger, or discover the corpse of a loved one? That's good. Now, Forrest, hit them with the tape. We'll play that scream in just a second. Listen close, and then call in to guess that scream. Peggy, what do you mean, play the tape? I used to have a tape guy do that for me. You're not in Chicago anymore, Forrest. Here in Gallows Creek, you get to be your own tape guy. Come on, I gave it to you yesterday. Forrest, you do have the tape right. You knew we were doing this tonight. Peggy, let's be real. Guess that scream is a terrible idea. No, I don't have the tape. It may be a stupid idea, but that doesn't mean it can't be fun. We're going to need a scream tonight, Forrest. And you're the one at the mic, so... Ich wusste, dass das jetzt kommt. I used to go out all across America, and now I'm just screaming into a mic in a backwater town. Jesus. Come on, Forrest, just do it. That's enough dead air already. Just think of a scream and let it rip. Oh, God. Sorry about that. I'm back. Had to step away there for a second. Listen close, and then call in to guess that scream. Ja, welchen Schrei nehmen wir denn? Tut mir so leid. Well, folks, there you have it. Call in with your guesses, and if you get it right, you could win 2 tickets to the amazing Maze and 1 free fried dough. Fried dough? Just call in at 555-239-KFAM with your guess. Now, here's some music while you get dialing. Ja, ich versuche gerade. Warte. Verdammt. So. Peggy, das war Blödsinn! Yeah. So, Oh, God, Forrest, that was amazing. Maul. Thanks. I can't wait to hear what people think that was. How the hell did I get into this mess? Lighten up, Forrest. That's gonna be the highlight of my week. Ich gucke gerade, was hier so in den Regalen ist. Oh, Forrest, there's a call coming in. Okay, Forrest, shut the music off. Moment. Ich hab das schon mal gemacht, ich Time to turn schwöre. the music off. Ja. Moment, warte. So, ja, ich höre. Welcome to 189.16, The Scream, caller. You're talking to Forrest Nash. What's going on with you tonight? Forrest, thank God I made it through. My name is Leslie Harper. I'm the 911 operator and police dispatcher for Gallows Creek. Okay. Leslie, I've got to say I'm always happy to have a caller, but shouldn't our 911 operator and police dispatcher be minding the phones? What? Oh, Forrest, you have no idea. Listen, I found a body. I need your help. 911 is calling me to report a body. Interesting setup. All right, I'll bite. What's the punchline then? Forrest, I recognize her voice. I'm pretty sure that actually is our 911 operator. I think this is real. Peggy, I'm not going to be happy if this is a prank. I don't do prank segments on my shows. It's in my contract. Forrest, I really don't think this is a prank. Leslie, I'll level with you. I find this hard to believe, but I'll hear you out. What exactly is going on? Sheriff Matthews is dead. Was? What? Sheriff Matthews is dead? I couldn't get any response from the department. That's never happened before, so I came to the station and I found him. Oh, God.
Poor Sheriff Matthews. Do you know what happened to him? Someone got him. Someone got up very close and... I really don't want to say what they did to him. Did he fight back? I don't know. I think he tried. He's surrounded by bullet casings. I think he tried to shoot at whoever it was, but... Oh, I don't understand. Where are the other officers? Do they know? Have they secured the scene or whatever cops are supposed to do? No, I checked everywhere. Deputy Martinez is here, but she's knocked out, tied up, and locked in a holding cell. I called you right after I found her. God. Wait. Please don't tell me that this hick town only has 2 cops. Don't be ridiculous. We have 3, but Officer Gunderson is on leave in Cancun. Leslie, do you have any idea who could have done this? na doch sowas Not nicht. a clue. I didn't see anything on my way over. Leslie, you need to call over to Henderson or Quiet Ridge. They need to send someone over from their department. I tried, but I can't call anything but local numbers. Something's wrong. I'll have to go there myself, let them know what's going on, and bring help back with me. But if you leave while there's a murderer on the loose, who's gonna man the emergency line? That's why I called. Forrest, I've routed all 911 calls to come into you. Sorry, was? Ich war gerade mit dem Kabel meines Kopfhörers beschäftigt. Was? No, I'm sorry, but this is a terrible idea. What on earth made you think to do that? You're the only person with experience manning a phone line around here. Ich? You're the only person. Ich war eben equipped damit for the überfordert, job. eine Platte Besides, abzuspielen. there are lots of transferable skills between the two. It's like an interview. You ask questions to get information you can use. Keep people talking, you know? Guide the conversation and know when to jump in. You do know that I'm so good at interviews, they sent me from Chicago to Gallows Creek, right? So I've heard. But that doesn't matter. And besides, there are 2 of you. You can talk to each other, discuss ideas, work together. Hell, let's have some on-the-job training right now. I have an emergency. I need to get an unconscious Deputy Martinez out of that holding cell. It looks like whoever attacked her threw the keys into the cell after they locked the door. Is there any way you can reach the keys? No, Jetzt geht's los. there aren't any bars to Müssen the jetzt cell. alle and the door zusammenarbeiten hier, itself ne? only has a food tray slot. And that's too narrow for me to reach through. There's gotta be another way in. There's gotta be another set of keys somewhere in that office. Those can't be the only one. Of course. Yes, there must be another set. Where might another set be? Maybe Sheriff Matthews had a set of keys on Ich him. weiß ja nicht, ob wir ein Zeitlimit haben oder irgendwas. You know. I couldn't see any at Weiß das glance, jemand? but I didn't really look up close. 1 second. Oh, I think I might be sick. Sorry, Sheriff. I'm just gonna turn you over and... Oh. Please don't stare at me. Oh, wait. That might be them. I think I got the cell keys. Looks like Sheriff Matthews might have saved his deputy. Do the keys work? They do! Give me a minute to untie Deputy Martinez. I'll be right back. So far, so good, I suppose. How are you feeling, Forrest? Ich finde, ich habe das sehr souverän gemeistert. Das reicht auch für heute Abend. Alles andere kann Peggy machen. There's no way that I can do this all night. I mean, sure, we got the deputy out of the cell, but what if the person that did this decides they aren't done? What do we do then? Then we do our best. We don't have any other choice, really. I guess we don't. Come on, Martinez. There we go. Just gonna sit you in your office chair. We'll head to my car in a minute. I'm back. Deputy Martinez is still out cold. I'm taking her in the car with me to get help in Henderson. If the killer came back now, Martinez would be a sitting duck. You mean we're gonna be on our own? Just Peggy and me, and no one else, responding to emergency calls. You'll be fine. You and Peggy just work together like you did earlier.
You can do this. Now I'll be back as soon as Das klingt nicht gut. What? My car! My car is on fire! What do you mean it's on fire? How the hell? Did it just go up in smoke? What happened? Wait. What? No way. This can't... Well, Forrest, we have big trouble. What's happening? What's that noise? It sounds like whistling? Whistling? It can't be. Oh my god. Ich muss gleich noch I mal was can sagen see him, dann. but he's dead, right? Right? But that mask... How the hell is he... Who, Leslie? Who? The Whistling Man! The Whistling Man? Who's the Whistling Man? He was a serial killer back in the 50s. Wore that mask. But he's dead! He's... What the hell? Oh, God. Do you think he attacked Sheriff Matthews and Deputy Martinez? He's coming this way. Stay inside and lock the doors. Right. Das war auf Zeit eben. Forrest, come on. You need to focus. Sorry. Shit, we need a new plan. My car is torched. We need to think. Vorschläge, Leute? There should be police cruisers at the sheriff's office, right? Like, you should take one of those. Yeah, that could work. Let me check if Martinez has any... Just reach into your pocket there, deputy, and... Yes, got him. Keys Okay. for squad car 3. Okay. I saw that parked out front when I got here. Nice one, Forrest. Good thinking. But wait. How am I supposed to get us to the car? The Whistling Man is right there. Deputy Martinez surely carries a gun, right? Could you use that? Deputy Martinez's gun is missing. I guess the Whistling Man must have done something with it. The sheriff must have a gun, right? Can you see it? There was a gun next to him. Let me grab it. Shit. Nicht It's gut. empty. He must have emptied it trying to defend himself. There must be a weapon lockup in the station, right? Could you grab something from there? I saw it earlier, but as you might have guessed, it was locked. But maybe one of these keys I got earlier will help. Let me see. Oh, ist das stressig. No. Stress! Shit! Aber der ist doch ganz in der Nähe von unserer Station hier, oder? Or are there any other weapons? Der hat doch lying ganz am around? Anfang jemanden hier direkt I didn't see getötet. anything earlier. Let me check Deputy Martinez's belt. Das haben wir doch gehört. Es ging doch los mit, sag mal, hast du diesen Schrei gerade gehört? Das war doch direkt hier. Alright. It looks Ist like die the Polizeistation Whistling Man direkt um left die her Ecke? with Baton, pepper spray, and taser. I can only hold one if I'm carrying Deputy Martinez. Which should I take? Scheiße, ich hätte zuhören sollen. I mean, it's gotta be the taser, right? Got it. I'm just going to grab Deputy Martinez and then... Wait. Do you hear that? No, I can't hear anything. Exactly. It's gone quiet. No more knocking. Be careful. I don't like it. Me neither. But it's an opening, and I've got to take it. Haut, wenn ihr irgendwelche Ideen, irgendwelche Vorschläge habt, wartet nicht, bis ich euch frage. Das hier geht Schlag auf Schlag. Das ist stressig. Haut es einfach in den Chat. Wir haben sowieso schon Delay, ne? There you go. Are you sure about this, Leslie? No time like the present, right? So, here we go. Again, you're hooked into dispatch now, so I should be able to radio you when I reach the car. Na dann, toi toi toi. Speak to you soon. Good luck, Leslie. That's one brave woman. God, Oh I Gott, hope ich weiß she nicht, ob makes ich it das heute through Nacht this. durchstehe. You know, Wenn das alles so stressig this ist. really wasn't what I expected when I came into work today. Well, they always say you have to be ready for everything Ich in werde so live abkacken. radio. Ich werde so abkacken. So, Oh, I think we've got Leslie back on the line. I'm putting the call through. Hello? Forrest? Peggy? This is Leslie. Are you there? Over.
We're here, Leslie. So I guess you made it to the car then. Over? Sorry about the CB chat. Old habit. But yes, we made it to the car. Deputy Martinez in the passenger seat still Okay. have cold. I don't see the whistling man anywhere, and I don't plan to wait for him. So I'm going to get us moving. Jesus! God damn it! Get back! Get away from her! Leslie, what's happening? The whistling! No! Get off her, you son of a bitch! Yeah! Take that! Leslie, drive! Don't worry, Deputy Martinez. We're out of here. Alter, wie soll ich denn... Leslie, are you two okay? Did you get away? Ich habe da teilweise eine Sekunde Zeit, um mir 3 Antworten anzugucken. Definitely the right call. Oh my god, I can't believe we escaped. Well done, Leslie. You saved a life. Just another day for you. Oh my god, yeah. Ich wette, wir werden die nicht alle durchbringen. I prefer Sage ich doing jetzt it schon from mal. your side of the boat. Ach, war das How long do you stressig. think it's going to take to get help? Gallows Creek isn't Nowheresville, but it's pretty damn close. It's going to take a while, maybe 2-3 hours each way. Slightly less if I put my foot down. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir hier nicht diesen kleinen Timer laufen haben, dass ich mir so viel Zeit mit der Antwort lassen kann, wie ich will. Damit wir so ein bisschen Ruhe und Entspannung hier zwischendurch reinbringen können. Ich finde es übrigens total krass, wenn ich mir meine Facecam so angucke. Das sieht aus, als ob ich hier in einem hell beleuchteten Zimmer sitze. Das tue ich nicht. Hier ist nicht eine einzige Lampe an. Das ganze Zimmer ist stockdunkel. Ja, also der Eindruck täuscht. Cool. Ja, wie wollen wir es machen? Lasst uns jetzt an dieser Stelle ganz kurz unsere Strategie für den restlichen Abend besprechen, ja? Soll ich, wann immer es möglich ist, warten, damit wir uns zusammen besprechen? Oder soll ich zwischendurch immer mal vielleicht warten und dass wir mal überlegen, aber bei den Gesprächen schon so ein bisschen versuchen, den Flow auch aufrechtzuerhalten und mehr selber entscheiden? Oder wollt ihr entscheiden oder zusammen? Oder wie hättet ihr es gerne? Damit wir das jetzt einmal geklärt haben, weil jetzt weiß ich ja so ungefähr, wie diese Anrufe wahrscheinlich so ablaufen werden. Nur ganz kurz klären, bevor wir hier weitermachen. Beziehungsweise ich mache nebenbei schon mal weiter, aber... You keep that pedal to the floor then. We'll see when you're back. You don't have to tell me twice. Anyway, once I'm in... Oh, I think Deputy Martinez is starting to stir. Forrest, Peggy, I've got to go. Wie gesagt, gebt eure Meinung gerne mit rein, ne? Once I got the cavalry. Gerade auch so bei Entscheidungen. Try not to crash. We need you back in one piece. Good luck, Leslie. Feel better soon, Deputy Martinez. Wie lange wird es dauern, bis dieser Killer Folks, you heard it here. We've bei got uns a vorbeischaut? killer on the streets of Gallows Creek tonight. Please make sure to stay Wenn der safe. weiß, dass wir hier die Notrufzentrale sind. We're counting on you. We're gonna get back to the show meanwhile. If you have anything on your mind or have any information about this Whistling Man character, then give us a call. We'll talk here on 189.16, The Scream. For now, here's another hit record for you all to enjoy. It's David Scopo with Moonlight. This is not what I signed up for, Peggy. This is actually insane. Did she really say it's gonna take her 4 hours? This guy's gonna kill half the town in 4 hours. Forrest, that's not helpful. I know, I just... Who is this Whistling Man character anyway? He was a serial killer back in the 50s. Edward Marshall Mooney. Went around in a freaky mask, whistling, and killed about a dozen folks in Gallows Creek. No reason for it. No motive. He just did. So we're screwed? Because it sounds like we're screwed. Well,
Probably not. Police chased him up to Ellis Point one night. We call it Whistling Point now. And it was, well, it was on this night actually. The police cornered him and he jumped into the river. His body was never found. So is he alive? Dead? I mean, what's the story? Story is he's biding his time, waiting to take revenge on the town. All right, that's the story. What's the truth? Other than we have a whistling killer on our hands tonight, I don't know. So we're screwed, because it sounds like we're screwed. We're not screwed. Things just aren't great right now. At least we got the word out, I guess. What kind of listening figures do we get at this time? On a Thursday after midnight, could be around 35? 35. Isn't 3,500? Huh. I didn't realize Gallows Creek was that large. No, 35 people. At Ah. best. Jetzt. Ja. Are you serious? We only have 35 listeners? 35, yeah. It's a school night. And what's the population of Gallows Creek? I don't know exactly. A little over 1,000? Oh. How many did you get before? You know. Before my career exploded and I ended up on a midnight hour talk show in the town of 1,000 people? Yeah, before that. Around 5 for most shows on the low end. Big gas could pump that up to 10, 15, easy. 5,000 on the low end? We could only dream of that. 5 million. Million? Yeah, sometimes that's just the way it goes. At least the Whistling Man hasn't killed me yet. I guess. Noch Yeah, nicht. I guess we're gonna learn a lot about perspective tonight, huh? Oh, we have a call coming in. Take it when you're ready. Ja, Okay, genau. Forrest, shut the music off. So, ja, ich höre. Hello, caller. You're live on 189.16, The Scream. Is everything, all right? Okay, who is this? Are you, hello? Hello? Leute, wir haben Darth Vader in der Leitung. Der ist anscheinend auch sehr tief Okay, gefallen. what's your name and why are you calling in? You know my name. I've come back from the dead to kill again. No one's safe. Was haben wir hier so? Do you accept requests? I've got a list of names I'd love to see in the obituaries. Maybe you must make a sacrifice to us. A sacrifice? To us? I mean, me. We want cheese-dusted pretzels. I mean, I want cheese-dusted pretzels. Or I'll cut your face Was? off. Goddamn kids. I'm cutting them off. Not yet. I want to deal with them. We also want a mega gulp. Okay, so cheese-dusted pretzels and a mega gulp behind the gas station. You got it, Whistling Man. A wise choice. See you soon, Forrest Nash. Needless to say, I won't actually be going out to the gas station to buy anything for these kids. And none of you should be going out tonight either. We got an actual killer out there. Anyway, this next one's dedicated to all of you staying inside with your doors and windows locked. Now it's time to go with The Flow. And this is their hit, Crying for Help.
Wann machen wir eigentlich diese Werbetapes Hey, hier? what the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking the town? It's a thing. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to Ich hätte be... gar nicht so viel sagen können, ne, weil die Charaktere die ganze Zeit reden. Ich will denen ja auch nicht ständig über den Mund fahren, so wie ich es jetzt gerade mache. It's not funny at all. And there's Ich- no chance ich hoffe, that das ist okay. Man was just a prank. That Leslie... No, that's real. Christ. Let's stay positive. We still have a show to do. We already have another caller on the line. All right. Let's do this. Hello, caller. You're live on the Scream with me, Forrest Nash. What? I dialed 911. I need the sheriff right away. Verdammt! Okay, right. Well, I'm filling in for 911 tonight. What's your name and what's your trouble? My name is Sandra Sharp, and I need the cops now. I'm sorry, Sandra, but the sheriff is dead. We're trying to get help in from Henderson now. What? God. Listen, you've got to help me then. I drove to the edge of town for a jazz run, and now some psycho dressed like the Whistling Man is after me, knife in hand. Oh, God. It's actually happening. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Oh, I did, baby. I jazz ran all the way to my car and nothing flat. But I dropped my keys somewhere along the way. I never locked the door, at least I've got a place to hide, but I can't get moving. Is there anywhere else you can go? Do you have any friends nearby? Oh, I'm not going back out there. Okay, das ist der echte. Oh, shoot. Oh, He's Mann. back. Look, I don't know a thing about cars, but I gotta start this engine without the keys. And you're gonna have to help me. Wait, Ich weiß doch gar nicht, wie das geht! If it helps, I've got a toolkit buried beneath my spare sweatbands. I'll call you back when I find it. You're listening to 189.16, The Scream. Hosted by me, Forrest Nash, your friendly neighborhood radio host. 189.16. Savior. Sit tight while the record spins, folks. This one goes out to you, Sandra. Time to go on the journey that is Blast Processor with their hit song 1980X. Doesn't the station have a show about cars? The Tamora twins or something? Timberline twins talk motors. Yeah. You know they're not even brothers. Really? They look the same though. I know, but they're not even related. It's weird. I asked them about it once, and they got really sweaty and defensive. Anyway, go see what you can find. The offices are out the door and down the hall. You find anything? Remind me what I'm looking for again. The caller is trying to start a car without the keys. Yeah, and we have a car show, right? Timberline twins talk motors, yeah. I would go see what they have on their desk at the far end of the offices. Thanks, Peggy. Okay. Dann gehen wir mal los. Oh Gott. Jetzt muss ich mich hier natürlich nebenbei ein bisschen umsehen auch, ne? Vertigo Weekly. From below it came. Okay, warte mal. Das hier, Storm Rider, also das ist unseres, ne? Okay, da ist Peggy dahinter. Mal Not Autofaller. getting in there tonight. Toiletten. So ein bisschen, hoppla. Warum dieses rote Licht?
So. Kleinen Augenblick. Okay. Spülen ist für Pussys. Oh, aua. Oh. This looks useful. Ernsthaft? Ich bin ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. The Gallows Reporter, Ausgabe 1017? Tägliche News für Gallows Creek. Mittwoch, 2. September 87. GC High siegt im Spitzenspiel 28:20. Okay, kann man hier lassen. So many locked doors, so few keys. So, hallo. Eine Motorsägengeschichte. Ist Radio. Okay. Musik läuft noch. Lieber Bradley Carter, genießen Sie eine kostenlose Probe Knoblauchbrot. Wir haben unsere aktuellen Angebote und Deals außen an die Box geheftet, falls Sie sie live vorlesen möchten. Das neue Angebot von Grilling Spree ist fürchterlich und wir finden, Sie sollten stattdessen unsere Werbung vorlesen. PS, ein Feinschmecker wie Sie muss unbedingt unsere 3 Stunden lang gebackene Pizza kosten. Alles Liebe, Pontis Pizza. Hey, ich habe das Knoblauchbrot gegessen. Es war mittelmäßig, genau wie Ihre Sendung. Das Angebot ist aber einen Blick wert. John. Okay. Vorläufige Bewertung Chupacabra, Bradley Carter. Die Geschmacksprofile von Chupacabra sind die besten der Stadt, da sind sich alle einig. Obwohl der El Diablo Burrito recht teuer ist und keine Angebote umfasst, bietet er das beste Mundgefühl und die Huevos Rancheros sind einfach einmalig. Zum 100. Mal, es ist ein Audiomedium. Die Leute sehen das Ei in einmalig nicht. Idiot. Okay, ich bringe das Zeug erstmal ins Büro, oder? Und dann können wir uns da noch mal kurz umsehen. Ich komme gleich noch mal wieder. Du hältst die Stellung. Es ist immer noch Mitternacht. Scheiße.
So viele Telefone hier, krass. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass wir den eventuell auch brauchen. Den nehmen wir mal mit in unser Büro. Zwillinge? Ich habe mir eure Zeitschrift über Wagendiebstahl ausgeliehen. Irgendwas an den Huevos Rancheros habe ich wohl nicht vertragen. Ich brauche was zu lesen. Bitte. This has to be important. Okay, dann haben wir das Wichtige haben wir schon. Für den Fall der Fälle. Man weiß nie, wann man den Scheiß gebrauchen kann, ne? Dass diese Türen hier so durchschwingen, das finde ich total irritierend. Wie findet ihr das Spiel denn bisher so? Das Spiel wohlgemerkt, nicht die Katastrophe an Spielstil, die ich hier abliefere. Hier nochmal gucken. Verkehrshinweis. Straßensperrungen in Gallows Creek. Östliche McCready Street wird wegen Straßenarbeiten vom 2. bis 9. gesperrt. Verbindungsstraßen zwischen Rogers Avenue und Haddonfield Road sind für Anwohner nicht nutzbar. Vielen Dank für Ihre Geduld. O. Feld, GC, Direktor für Infrastruktur. Gallows Creek, ein friedvoller Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Einst ein schweißtreibendes Jagdrevier für die Allerbesten, jetzt ein angenehmer Zwischenstopp auf Reisen. Ob man wegen der Sehenswürdigkeiten hier ist oder nur auf der Durchreise, sobald man auf einen Einheimischen trifft, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Freund fürs Leben gefunden. Herzlich willkommen! Ach, das ist ja schön. Okay, meinte ich, sollte mich jetzt mal mit dem eigentlichen Problem beschäftigen? Alle Autos in Gang bringen, in schlüssellose Zugangstechniken. So, setzen wir uns hier kurz hin und lesen. Oh Gott. Probieren Sie es aus. Schlüssellose Zugangstechniken. Schritt 1. Schraubenzieher als Schlüssel benutzen. Bei Fehlschlag. Schritt 2. Lenksäulenabdeckung entfernen. Schritt 3. Seriennummer überprüfen, dann folgende Drähte entmanteln und verdrillen. Wenn in der Zahl eine 4 vor einer 3 und keine 7 vorkommt, rot und blau. Wenn die Zahl eine 6 enthält und nicht mit einer 5 beginnt, grün und braun. Wenn am Ende eine 0 steht und keine 3 vor einer 6 steht, rot und gelb. Schritt 4. Nun das violette Kabel abmanteln, den stromführenden Draht nicht berühren. Schritt 5. Streichen Sie das violette Kabel gegen die verdrillten Drähte aus Schritt 3. Hinweis: Sollte sich das Radio ein- und nicht wieder ausschalten lassen, schneiden Sie das linke rosafarbene Kabel durch. Schneiden Sie nicht die anderen rosafarbenen Drähte durch, sonst wird der Alarm ausgelöst. Wenn der Alarm erklingt, schneiden Sie das dreifach geflochtene grüne Kabel durch. Nicht das doppelt geflochtene grüne Kabel oder das vierfach geflochtene Kabel. Das würde die Elektronik stören. Okay. Die gute Sandra ist sowas voll am Arsch. Ach du Scheiße.
Kann ich speichern? Ich kann speichern. Oh, das ist eine Sache, die müssen wir noch ganz kurz klären. Wenn ich hier tatsächlich, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, zu jeder Zeit in diesem Spiel zu speichern, dann müssen wir einmal kurz klären. Gehen wir einfach mit dem Flow, nehmen alles so wie passiert und wenn jetzt alle Leute draufgehen, sind sie halt tot? Oder laden wir im Zweifelsfall neu und sorgen dafür, dass jeder Einzelne diese Nacht überlebt? Oder zumindest alle, bei denen es möglich ist. Das müssten wir jetzt noch ganz kurz klären, bevor wir Sandra helfen. Bam, bam, bam. Das sollten wir auf jeden Fall, das hier in der Hand behalten, oder? Damit ich direkt nachgucken kann. Oh Gott, das wird so schlimm. Das wird so unglaublich schlimm. Ob den Leuten das Gedudel schon auf den Sack geht? You find anything? Yeah, I found a magazine about hot wiring cars. Well, that sounds perfect. When you're ready, shut the music off. Ich fühle mich aber nicht bereit. Okay. Caller on line 1. Thanks, Peggy. We're back with 189.16, The Scream. How are you holding up, Sandra? The creep's looking through the parking lot trying to find me. But I've got my tools, and I'm ready to get this hunk of junk moving. How do we start this baby? Warte, bevor ich irgendwas antworte. Schraubenzieher als Schlüssel benutzen. Put the screwdriver in the ignition and twist clockwise. Here goes, baby. Screwdriver's too fat to fit. What next? Warte, ich muss noch mal ganz kurz. Moment, geht gleich weiter. Sollte das Radio ein- und sich nicht wieder ausschalten, das linke rosafarbene Kabel durchschneiden. Das linke rosafarbene Kabel beim Radio. Wenn der Alarm erklingt, das dreifach geflochtene grüne Kabel. Weil das sind wahrscheinlich die beiden Sachen, wo wir, wenn, im Zweifelsfall ein Zeitlimit haben. Das linke rosafarbene Kabel, wenn das Radio angeht. Und das dreifach geflochtene grüne Kabel, wenn der Alarm losgeht. Das linke rosafarbene fürs Radio, das dreifach geflochtene grüne für den Alarm. So, und den Rest machen wir jetzt Schritt für Schritt. Unscrew the steering column. All right. Just turn. Just turn. 1, 2, 1, 2. Oh, God. How long are these screws? Okay. Cover's off. Okay. There's a bunch of wires down here all paired up and... Oh, God, my heart is pumping. Tell me exactly what you see. Okay, we can do this. There's a red wire, a blue wire, a yellow wire, a green wire, and a brown wire. What's the serial number on the steering Mitschreiben bitte. The number is 576-894-320. Seriennummer ist 576. Wartet. 4 vor einer 3 und keine 7. Eine 7 haben wir. 6 und nicht mit 5 beginnt. Wenn am Ende eine 0 steht und keine 3 vor einer 6. Am Ende ist eine 0 und keine 3 vor einer 6. Okay. Das bedeutet, wenn am Ende eine 0 steht und keine 3 vor einer 6, dann müssen wir rot und gelb.
strip and twist together the red and yellow wires. All right. We take the red and the yellow and we twist and we turn. Oh, perfect. I also see pink. Gott sei Dank steht da alles, ja. So, So, nun das violette Kabel abmanteln. Den stromführenden Draht nicht berühren. Streichen das violette Kabel gegen die verdrillten Drähte. Mantel das lila Kabel ab und streife es gegen die verdrehten Kabel. Richtig? Nicht den stromführenden Draht berühren. Das heißt, mach das lila Kabel ab und verdrehe es mit dem freiliegenden Kabel ist falsch. Mantel das rosa Kabel ab und stecke es in die Zündung ist auch falsch, weil das rosa Kabel ist fürs Radio. Und wir brauchen ja das violette, also das lila Kabel. Das heißt, mantle das lila Kabel ab und streife es gegen die verdrehten Kabel. Wenn ich das hier richtig deute. Strip the purple wire and brush against the twisted wires. Okay. We strip and we brush and... Energize your body! Fantastic work, baby! Anytime you want to come down to the jazz studio, you get in for free! You just keep driving now, okay? And get home safe. Get home safe, Sandra. Will do, babies! Uff. So. We did it, Forrest! Sure did. Sandra Sharp hat überlebt! That we're excited to share with you. And remember, if you're also having car troubles, then tune in to Timberline Twins Talk Motors here on 189.16, Monday to Friday at 5. Take it away, Forrest. Do you seek ancient wisdom? Do you want to double your power? Are you ready to unlock your inner warrior for only $24.99? Then step into Master Play a Robbie's record, Forrest. dojo of Kung Rate and receive direct by video warrior instructions Spiel grad from Werbung. me, Master Robbie. You will learn the 4 qualities of an ultimate conqueror. The power of the alligator, the discipline of the tarantula, the speed of the tuna, the poise of the scorpion, and the Better wisdom put a record of on. the bullfrog. Using classified techniques, I'll unlock your inner chi after only 5 30-minute video sessions. Ultimate power and wisdom can be yours now for the low price of only $24.99. Just call 555-7861 USA to take your first step to becoming a champion. Dead air is a crime, Forrest. Aber es ist doch eigentlich Dead Air. Ich sende doch das Never aber. forget the element of surprise. If you buy today, you'll receive 2 additional VHS tapes. Noch nicht fertig. The tornado technique and karate lovemaking. Today. Come on, Forrest. Put some music on already. Unterbrich doch die Werbung nicht, du blöde Kuh. Hope you enjoyed this one as much as I do. I still can't believe this is happening. Right? Like Gallows Creek didn't already have enough to worry about? What do you mean? Gallows Creek is a miserable place to live. Really? Miserable? It's nothing personal, Peggy, but it's not Chicago. Or, hell, it's not really anywhere. So, das sind jetzt die Well, Late-Night-Lurkers, I like ne? it here. People are polite and Alles abspielen. Stab happy? don't be awful, Forrest. Alle Werbung, alle Come on, Musik. there must be something Gehört you dazu. like about this place. Guess some folks have been okay. You're not terrible, after a while. Not terrible after a while? High praise coming from Forrest Nash. You know what I mean, Peggy. I do. It's Forrest Nash for I think you're swell. Anyway, I hope the killer is done for the night. Ich befürchte, And dass that das Leslie nicht gets ist. back soon.
Me too. Can we at least call off that stupid Guess the Scream contest now? Yeah, that'd probably be a good idea. Ja, ich denke schon, ne? 12:42 Uhr. Oh. Caller on line 1. Nee. Peggy, was tue ich? Peggy! We have a call waiting. Ja, warte. Evening, caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream, and tonight's 911 stand-in. Hey, Forrest. My name is Brian. Brian Ponte. Brian Ponte of Ponte's Pizza. Hello, Brian Ponte. What have you got to say about what's happening? I'm so happy that Deputy Martinez survived. I've seen her a lot over the years down here at Ponte's Pizza. Oh, you did a really great job. And as a thanks for all you did there, I just wanted to tell you that I'm sending you some coupons for free pizza here at Ponte's Pizza. Wow, Brian. That's really good of you. You really don't have to, though. Doch, It's the least muss I er. can do. And if you like it, well, you're in luck, because we're always running great deals that'll have you eating for pennies. Sounds great, bro. And let me tell you, the pizza we have is to die for. No. Poor choice of words tonight, I guess. Yeah, that didn't come out great. I'm sorry, Forrest. Well, I just hope I didn't put you or anyone else off coming on down to Ponte's Pizza. We've got a great special this weekend. Our famous beer and pizza deal. Wait a minute. Come on down to Ponte's Pizza this weekend. You've just got to pay for one slice to get yourself. God damn it, you're just calling in to advertise your shop. Peggy, hang up on him. Done. Oh, real quick, before I forget, it's probably time we played a paid ad. Now, a word from our sponsors. You know how to play an ad, right? Nope. In-flight check time. Christ. Our captain would like to remind you that the station is required by law to play advertisements from our sponsors. Grab a cassette and stick it in the player. Wieso kann ich das nicht ganz hochdrehen hier? The cassette player is on the desk in front of you, just above the sound blaster. There should be a cassette in the dock nearby. Great Done. Thanks. Can I grab another beer? Hey, sure thing. Let me grab you one out of the fridge. Oh no, we're out of beer. What am I gonna do? The party is going to be over. Hier müssen ja noch irgendwo Kassetten rumliegen. Wir haben Platz für 6. Kann nur noch 2 sein. Spray will give you a free 6-pack of beer if Gallows High wins this Tuesday. Say what? That's right. Order a meal deal from us and you'll get a free 6-pack of beer if Gallows High wins. A free 6-pack? Righteous. You heard me. 6 beers if Gallows High wins. Sounds like you've already had enough beers. I hope we murder them. Me too, Billy. Me too. Come on down to Grilling Spree or call 555-749-8335. We've got barbecue you'll die for. Die Nummer, die er genannt hat, hat mit den Untertiteln nicht Hey, Forrest, do you übereingestimmt, know oder? what the Grill Reaper's favorite grilling spree order is? I have a feeling you're gonna tell me. Spare ribs. Just get me back on the air. And we're back. We got a caller. You know what to do. Ja, Moment. Jo. Welcome to The Scream with me, Forrest Nash. Yeah, Leslie. This is Maurice Russell from the Gallows Reporter.
I'm at the office. This guy just broke in downstairs. Wait. Forrest Nash? I want to speak to 911. Put Leslie on. What? God, another one? I am 911. At least for tonight, anyway. Damn it, son. I don't care who you are. Just put me on with Sheriff Matthews. Sheriff Matthews is dead. Dead? What happened? Did you witness the incident? Are you willing to do an interview for the reporter? I can cite you as an anonymous source. That's a concern. We're live on the air. Anything we say can and will be broadcast. Live on... Damn it. All right. There's obviously a lot more going on than I know. Yeah, there's a lot happening tonight. You said someone broke in. That's nothing to get worked up about. Some idiot kid just broke in, dressed as the Whistling Man. Teens. Oh, fuck. They get worse every year. Da ist wieder einer. This punk wasn't even a disappointing twinkle in his daddy's eye when Edward Marshall Mooney stalked the town. But I was there. I covered it. Natürlich. You don't understand. That's not a prankster. That's the Whistling Man. Of course it's not. It's a stupid kid. Every year this happens. They think it's funny. Not a big deal, old man. But they didn't live through the terror 30 years ago. Anyway, I know for a fact. Edward Marshall Mooney is dead. I don't know who I'm looking at on the security monitor. But if he killed Sheriff Matthews... Where are you now? I'm in the boardroom, upstairs. We got security cameras all around the building. You can watch them on any TV set here. And there's a set in the boardroom. Maurice, is there any way you can get out of there? I sure as shit hope so, kid. But I'm not sure how I'm going to do it. That crash you heard was him tipping over my filing cabinets. He's blocking the stairs. I'm guessing the stairs are the only way out? That's right. And it would take me a good few minutes to move those cabinets. We need to do something. But what? All we can do from here is... Forrest, I think I've got it. Why don't we call the killer? They'd have a bunch of phones set up across the office, right? In different rooms, with different extensions? So we call one of them. Draw the killer away. This time. That could work. Exactly. It's worth a shot. I can hear you, you know. The son of a bitch hasn't killed me yet. Sorry, Maurice. Peggy and I were just trying to figure out... You realize Jetzt mal how ganz stupid doofe that Frage, plan aber hört sounds, der right? Typ eigentlich kein Radio? For that to be Also der successful, Pfeifer? you're gonna need every phone extension, plus a plan of the entire office floor, all delivered while the killer is en route. I've got it. And thank God I've always been cool under pressure. Don't go anywhere. Okay. You don't think the killer got him, do you? Mr. Russell. I'm here. The freak's going to be here any second, too. Go check your fax machine. Don't let me down. Tell me where the fax machine is again, Peggy? The fax machine's in the office on the other side of the hall. Thanks, Peggy. Be right back. Okay. Go to the office on the other end of the hall. Grab the fax from the machine. Easy. So, das Faxgerät also hier hinten, ne? So, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich nicht abspeichere, ja? Wir nehmen alles so, wie es kommt, This richtig? must be it. So, Archiv, Durchwahl 01. Küche, Durchwahl 02. Arbeitskabinen gleich rechts von der Küche. Redakteursbüro, Durchwahl 03. Geheimarchiv mit Redakteursbüro verbunden.
Konferenzraum, Durchfall 04. Fax, Büroräume gleich links vom Konferenzraum. Ist das alles? Ich möchte die Tür schon zu haben. Entschuldigung. Hey, did you get the fax? Yes, I have. Mr. Russell, you still with us? I am. You get my fax? Yeah, I got it right here. Good. I knew you could at least manage that. Hey. Okay, folks, we're back on the line with Maurice. Let's see if we can help him avoid the Whistling Man. Here's the situation. The Whistling Man searched every room in the hall leading up to the boardroom. And now, he's in the office next door. It's now or never. This plan of yours better work. I'm ready on my end, Forrest. Again, we want to draw the killer away by dialing an extension number, and then move Maurice somewhere safe. So, what extension should I call? Also, Maurice ist im Boardroom und der Killer ist da unten im Office Space. Die Arbeitskabinen sind gleich rechts und da unten die Cubicles. Die Secret Archives da oben sind mit dem Editors Room verbunden. In den, die drei, oder? Er ist im Konferenzraum, richtig? Wartet mal. Ich speichere das einmal ab, nicht weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, er ist im Boardroom und der Killer ist im Office. Also schicken wir ihn. Wo schicken wir ihn denn hin? Call the editor's office. The extension is 03. Got it. I'll put the call through when you're ready. All right, Nash. Where do I need to go? Nee, warte mal, weil die bewegen sich ja gleichzeitig, ne? Boy, we're wasting time. He's right, Forrest. I can get another number ready. But we probably won't get to change our minds again. Where do you want me to call? Call the kitchen. The extension is 02. Got it. I'll put the call through when you're ready. All right, Nash. Where do I need to go? So, er geht dann nach da hinten. Warum kann ich ihn nicht da oben hinschicken? Ach, das ist doch dämlich.
we're moving to the archives. The archives? That's just across from the kitchen. It's going to be tight. Nein, das lade ich jetzt ausnahmsweise einmal neu. Weil ich dachte, dass ich Auswahl hätte, ihn ins Redakteursbüro zu schicken. Call the editor's office. The extension is 03. Got it. I'll put the call through when you're ready. All right, Nash. Where do I need to go? You're moving to the kitchen. Yeah. That makes sense. Go somewhere So, he's ab already jetzt zählt's aber. Not bad, Nash. I'm ready to place the call. Are you ready, Mr. Russell? Don't have much choice, do I? Make the call. Yes, sir. Calling. Ich dachte, wir locken now. ihn erstmal in die andere Richtung und schicken ihn da oben zum Editors-Ding. Und dann... Wisst ihr, wie ich meine? Aber die Option hatte ich ja gar nicht. He's actually heading to my office. It was all Peggy's idea. Credit goes to her. Don't mention it. The coast is clear. I'm shutting off the TV, so he won't see me on the security cameras. Then, making my move. Ich drücke dir die Daumen, Maurice. I'll call when I get there. Do you think he'll make it okay? Nö. I'm sure he'll be fine. But now, what do? We gotta find some way for him to get past that barricade. What do you mean? I don't think calling the whistling man is gonna buy Maurice enough time to move those cabinets. We gotta think of something else. Yeah. Maybe we could... Oh! Call incoming. You ready? I don't think I'll ever be ready for this stuff. Don't worry, Forrest. You've got this. I've got Mr. Russell on. Nein, das wird nix. Alrighty. Mr. Russell, are you there? I am. I don't think he saw me. I've got to give you credit for that, but I'm not out of the woods yet. Right, let's review where we are. So, the only way out is by the stairs, which the whistling man has blocked with furniture. Exactly. I can move the furniture out of the way, but not quickly or quietly. Aber... Could you lock him in a room? That'd probably buy you time enough, right? Maybe. But the damn fire regulations say every door in the office has to unlock from the inside. He'd be able to get out just as soon as... Wait, no, I got it. The secret archive through my office, where we keep our most sensitive records. Ooh, a secret archive? Reggie would love that. Mhm. What have you got back there? Juicy secrets about outer space? Ah, I didn't know you were into conspiracies, Peggy. I may have borrowed a few tapes from our manager's office. He has quite the collection. Will you two chatterboxes pipe down? I've got it all figured out. The secret archive. There's no lock on the inside of that room, only the outside. You can't break out. If we can get him in there, and I lock him in... We can catch the son of a gun. Exactly. Oh my god. Forrest, we might be able to end the nightmare right here. So should I call the secret archive then? You can't. The archive is a room for secrets, not gossip. So we don't have a phone in there. Oh, we're gonna need to change it up then. Any ideas, Forrest? Maybe we could use a radio. There's no radio in the secret archives. Are there no radios at your offices? I don't have one in my office, but... What is it? Our sports reporter, Hopkins. He has a little portable radio he never turns off when he's here. That might be what we need. Sagen wir mal Is this sachlich. portable radio still there? It should be. It's what he calls Zu den his Cubicles müssen wir work jetzt, oder? radio. It should be in the archives, actually. Ah, ins I'll Archiv. sneak over while our friend is still distracted with his search. I'll call you back once I've got the radio. Gut, der ist ja da oben im Editors Room. Das heißt, da müsste er We're gonna eigentlich... save him, Forrest. Das läuft ja If eigentlich this ganz works, gut. we might even save the whole town. There's still a lot to do before we celebrate.
Danach müssen wir ihn in den Boardroom locken, damit er da oben rein kann, oder? Was sagt You still ihr? gotta find the radio, unblock the stairs. I know, but we've got a plan for how to do that. And, oh, call incoming from the reporter. Putting it through now. Nash, hello? Nash, are you there? Ja. I'm here. Is everything okay? I found the radio. It's right where I thought it would be. It's all coming together. I'm just gonna turn it on quickly, make sure it's still got some juice. Maurice, turn the volume down. We don't want that thing blasting just yet. Yeah, I knew that, Nash. I was just doing that when you yelled at me. Natürlich. The radio works! If I make it out alive, Hopkins might just get that day off he wanted. He's earned it. Let's do it for Hopkins, Forrest. Wait. Ah, God damn it. If I can't have this stupid thing turned up, how am I supposed to draw the killer? I can't be in the room when it's on, or I'm dead. You just... Oh, that's a good point. But wait, we're the radio. We can just be quiet until you're ready. If you can do that, then... Yeah, sure. 189.16, I know that's your station number. But a good editor always double checks. Can you confirm that? 189.16, The Scream. Gallows Creek's best and only phone-in talk show. With me, Forrest Nash. And me, Peggy. Jesus Christ. I've got the radio on silent, but I'm tuned in. Now, I just need to get to my office. Sounds like we need to make another call, Forrest. Where should we send the killer? Machen wir schön leise alles, ne? Okay. Den Killer schicken wir jetzt in den Boardroom, weil Archiv und Küche ist zu dicht beieinander. Und in den Editors Room, zum einen ist der Killer da gerade drin und zum anderen muss der Maurice da ja jetzt rein, um mit diesem Sonderarchiv das Radio vorzubereiten. Also schicken wir den Killer in den Konferenzraum, würde ich jetzt mal sagen. Mir fällt heute ständig das Kabel runter. Call the boardroom. The extension is 04. That might work. The boardroom is fairly close to the editor's office, but we haven't seen the killer go there yet. Are you sure? Ja, alles andere ist mir zu knapp. Da muss er ja direkt an ihm vorbei, oder? Was sagt ihr? Oder lieber in die Küche? Küche oder Konferenzraum? Das sind unsere beiden Optionen. Schicken wir ihn in die Küche, ist er ganz nah bei Maurice, aber relativ weit entfernt vom Editors Room. Schicken wir ihn in den Boardroom, ist er näher am Editors Room dran, aber es besteht nicht die Gefahr, dass Maurice ihm jetzt direkt auf dem Weg zum Redakteur schon in die Arme läuft. Oh, ich weiß es nicht, ich bin unsicher. Was ist besser? Peggy, hilf mir! Ich bin echt unsicher. Was ist besser? Ich erkaufe mir gerade noch ein bisschen Bedenkzeit, indem ich mein Glas nochmal fülle hier. Was genau wäre Antwort 2? Nochmal überdenken, also doch in die Küche oder was? Let me have a think again. Call the kitchen. The extension is 02. That could work. The kitchen is far away from the editor's office,
But the killer searched it before. Are you sure? I'm sure. Ich mach das jetzt einfach. Okay, calling the kitchen now. Zu spät. He's on the move. I'll call you guys from my office in a second. Looks like we're almost through this nightmare. Any idea what you'll say to draw the killer in? I'll just call the whistling man a jackass. That'll get his attention. That's the plan, right? Sure is. Ooh, call coming in. Here we go. I'm here. I set the radio in the... Oh. He'd already searched. Son of a... Und Maurice ist tot. Forrest, he's... Dead. Let's put on a song. Give us some time to recover. Ich hätte mit meinem ursprünglichen Bauchgefühl gehen sollen. Folks, Tja, we'll be back Pech. soon. If you have any stories about Maurice that you'd like to share, give us a call after this next track. It's funky, it's groovy, it's Stab in the Twilight by Knife and Easy. Well, this is gonna be a long night. Oh, really? Feel like it's going pretty quickly to me. I could ask you some questions to speed things along. You're gonna interview me. You sure about that? You're not so scary. Besides, we've been working together like a week now, and you're still all shrouded in mystery. All right, shoot. What do you want to know? Question 1. Tell me about your family. What? Come on, Peggy. That's too general. Okay. Did anyone move with you to Gallows Creek? Nope. Now that's too specific. Too specific? Do you have any... Du hast gar keine Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, ja, nein, vielleicht, kreuz irgendwas an. Oh, I'm sorry, Forrest. You're sorry. Why? Did you do it? Of course not. I'm just messing with you. Anyway, what about you? Any siblings? Your mom and pop still around? Dementsprechend war es auch nicht deine Schuld. War meine Entscheidung. I'm just making conversation now. Oh. Well, my folks went the same way as yours. Gott, ich habe überhaupt nicht zugehört jetzt, was? Oh. What happened there? My dad walked out when I was about 13. He'd been a wreck for a while. Then he got himself into a wreck, and, well, that was Dad. Mom didn't take it well. She remarried pretty quick after that. She wanted to forget Dad so bad, she even made me take my stepdad's last name. So I'm Peggy Weaver now. Anyway, Mr. Weaver got sick one day, and my mom didn't last long after he went. I'm sorry to hear that, Peg. Don't call me Peg. Yeah, sorry. I was just trying to be... It's okay, I know. I'm sorry. I'm defensive about that name. Any siblings? Funny you mention that now. No. Not anymore. I had a sister, but I haven't seen her since before my dad. Hold on. Someone just rang the door buzzer. Really? Think someone needs our help? Maybe. You want to go check it out? Me? You sure you don't want to go? No way. I'm locked up tight in here. I'll pass you the key to the stairs. Gee, thanks, Peggy. The buzzer's on the front door. See you in a bit. Tja, das mit Maurice ist blöd gelaufen. Okay. Down to the first floor, then check the door. Tja, schade, Maurice. Eigentlich ist es Peggys Schuld. Ich war sehr zuversichtlich, was meinen Plan angeht. Und dann Peggy so, nee, ich weiß nicht, das ist doch viel zu nah dran. Bist du dir da sicher? Peggy ist schuld. Peggy hat Maurice getötet. So.
Jetzt haben wir's. Diese Türen machen mich wahnsinnig, ne? Ich dachte, wir könnten vielleicht... Können wir nicht, okay. So, bevor ich an die Tür gehe, gucke ich natürlich nach allem, was irgendwie nützlich sein könnte. Und das nehmen wir mit nach oben. Naja, was mich aufbaut, ist, dass unser Plan funktioniert hätte und wir uns halt von Peggy haben ablenken lassen oder auf eine andere Spur bringen lassen. Eigentlich hatten wir einen guten Plan. Ja, ich weiß, es sind überall noch Fallen. Jeannie und Carries Freundschaftsquiz. Erstens wird am ehesten den Mount Everest besteigen. Hot David 1, Kyle 1, Heather 3. Zweitens wird am ehesten den Titel Miesestes Pokerface gewinnen. Cynthia 2, Scott 1, Chad 1, Tammy 1. Drittens wird am ehesten im Gefängnis landen. Seth 3, Jennifer 1, Lisa 1. Viertens wird am ehesten aus dem Gefängnis ausbrechen. Jennifer 2, Scott 1, Cynthia 1, Seth 1. Fünftens wird am ehesten ein olympischer Athlet. Hot David 2, Heather 2, Seth 1. Bitte wenden. Was war das denn? Sechstens wird am ehesten eine fehlerfreie Fahrprüfung ablegen. Jimmy 5. Siebtens wird am ehesten einen Oscar gewinnen. Lisa 2, Tammy 2, Scott 1. Achtens wird am ehesten Go-Kart-Champion. Chad 1, Tammy 1, Hot David 1, Scott 2. Neuntens wird am ehesten in einem Horrorfilm stolpern. Heather 1, Scott 1, Jimmy 2, Seth 1. Zehntens wird am ehesten einen Autounfall bauen. Tammy 1, Scott 2, Cynthia 1, Jennifer 1. Diesen Fragebogen nehme ich auf jeden Fall mit. Das sieht so aus, als ob der uns als Entscheidungshilfe irgendwann später noch hilfreich sein könnte. So. Naja, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ja ein Anreiz, sich das Spiel selber zu kaufen. Wenn es euch gefällt, unterstützt bitte die Entwickler, die Steam-Seite. Die Steam-Shop-Seite von diesem Spiel ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, unterstützt die Entwickler, holt euch das Spiel, wenn es euch gefällt, oder setzt es wenigstens auf eure Wunschliste. Ja, geben wir dem Spiel mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und vielleicht habt ihr ja jetzt Anreiz, euch das Spiel selber zu holen und das selber einmal durchzuspielen, damit ihr alle retten könnt, weil ich das nicht geschafft habe. So, okay, was haben wir hier noch? Schere würde ich ja gerne mitnehmen. Bill war auch hier, ne, nur dass ihr Bescheid wisst. Okay, gute Arbeit. Taschentücher brauchen wir gerade nicht, glaube ich. So, ich gucke noch kurz hinter den Tresen. Bob? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich finde, wir sollten Schluss machen. Lass uns doch Freunde bleiben. Brad. PS? Du schuldest mir noch 5 Mäuse für die Festtickets. Da sind jede Menge Katzenbilder hinter dem Tresen. Nice. New music to play. Okay, hier sind also auch Platten versteckt. Oh nein. Oh,
Das sieht auch aus wie etwas, das wir noch brauchen. Okay, bringen wir die beiden Sachen erstmal weg. Und dann kommen wir nochmal wieder. Da liegt eine Kassette. Halt auch so ein bisschen die Augen offen nach irgendwelchen CDs oder so, ne? Ich sammle mir schon mal alles zusammen, was irgendwie nützlich werden könnte. Jetzt, da ich weiß, dass wir auch nach Musik suchen können. Muss ich hier kurz gucken. Für irgendwo was liegt, was eine Schallplatte sein könnte. Kannst du behalten. Was ist das hier? Achso, die vorläufige Bewertung von dem... Oh, warte mal. Das nehme ich zur Vorsicht auch nochmal mit. Schaden kann es nicht, oder? It's not opening. Hier war sonst nichts, oder? Musik, Musik, Musik. Nee. Hier ist zumindest nichts. Schau mal unten nochmal. I need a key to get in there. Okay, Mitarbeiterschlüssel haben wir nicht. Na gut. Tape. Spiel mich live. Play on air. Das eine gute Idee ist. So, die unteren beiden haben wir schon mal gespielt. Die oberen beiden noch nicht. Who was there? I didn't see who it was. Are they still out there? No, they left as soon as I went down there. They pushed a cassette through the door. It says, "Play me on air." All right. Well, turn the music off and play it. Ich weiß nicht, ist das so eine gute Idee? Leg die Kopfhörer mal woanders hin. Ich dachte, wir würden jetzt vielleicht vorher was sagen oder so, aber nö. Gut, dann nicht.
Ich habe mir blöderweise nicht gemerkt, was da schon... Naja. Hello, Gallows Creek. Time to Pay the price. Time to pay for lives. Time to sit there. I will punish you. I'm going to enjoy this. I did not enjoy that. What the hell was that? Oh, Forrest, we're still on air. Say something. Folks, Folks, the tape you just heard was passed through our door only moments ago. I don't know how the killer could get from the newspaper to KFAM so quick, but be careful, Gallows Creek. Stay home and stay safe. Heißt das, es gibt mehr als einen? Give us a call if you need help. You can get us on 911. Ich habe einfach mal alles zur Seite gelegt, was wir schon abgespielt haben, wa? Thank you again, Mrs. Mackenzie, for the helpful tip. The bagger at the grocery store cannot whistle. We'll remove her from the suspect list. Let's go to a break. I need you for a second. All right, folks. We need to take a quick break. This one's for all those folks out there keeping the hatches battened. You're gonna love this next track. All right, Peggy, what's up? I pushed a cassette under my door. Go play it. Ja, Moment. Storm Riders ist das nächste. Merkt euch das mal mit. Storm Riders ist die nächste Platte, die wir spielen. Oh Mann, was ist denn das hier? Muss mal kurz mit Controller versuchen. Ich kann die Kassette nicht komplett ausschalten. Wir sollen es doch nicht live spielen und ich kann die Kassette nicht ausschalten. Was ist das für ein Scheiß? Ihr seht das, ja? All right, I've got it. Did we forget an ad or something? I don't know. It was buried in my work mail. I only just saw it. See what it says. Play me ASAP. Off air. That's Reggie's handwriting. And he wrote it in purple. And? Purple is Reggie's angry color. He only writes in purple when he's really pissed off. Oh, das ist doch scheiße. Wenn es jetzt daran scheitern sollte, ne? He has an angry color? Oh, Forrest, I'll give you the Reggie rundown later. Right now, we need to play that tape. Or try your call again. Straight to voicemail? My God. Are there any professionals at KFAM? This is Gina Franklin. I'm calling because your backwater station has not honored our agreement. We gave you Mr. Snatcher's newest single, the kind of honor you've never had and probably never will again. And we've still not received any information about when you're fitting it into your busy programming. I'll be frank, I didn't want you as part of this debut, but Mr. Snatcher, due to his prior friendship with Mr. Nash... Prior and current friendship, Gina. Forrest, mate, you alright? Don't worry about Gina, you know how she is. But yeah, can't wait for you to hear the new single, man. I think Final Breath is my best work yet. I really hope you and your listeners like it. And man, if you ever find your way this side of the pond, let me know. We'll have to catch up. If Final Breath isn't played on your airwaves by the end of Mr. Nash's show tonight, the next call will be much
less friendly. That was Roddy Snatcher, Forrest. You know, Roddy Snatcher? Moment. Yeah, Roddy and I are old friends. I love Roddy. I Will Always Find You was my song. I wish we still had it in rotation. Oh my god, I can't believe you know Roddy Snatcher. And I can't believe you didn't tell me he sent you his new single. We have to play Final Breath. Where is it? I found it earlier, hidden away at reception. Ugh, why didn't Barbara say anything? I mean, well, if that fiasco last Friday about the missing Knife and Easy track is any indication, folks at KFAM aren't against hoarding station music for personal use. I think we're still missing a few tracks, actually. Well, we have it now. Let's put it on. Gut, ihr merkt euch weiter in Storm Rider, ne? Sollte ich das nicht vielleicht... That was not Roddy Snatcher. Do you actually want Gina to sue us? Was? And I think that's every time I've seen him live. Peggy, you just talked through the whole song. Oh, whoops. It's okay. I can just play it on loop later. Oh, shoot. I just noticed we have a caller waiting. I really hope it's nothing serious. I suppose I should take this call. Ja, Moment. So, ja? Evening, caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream, and tonight's 911 stand-in. This is Murphy! Hello, Murphy. What have you got for us tonight? Two things, Forrest. First, happy birthday to my son, Fernando. Alles Gute, Fernando! Today. And man, being his daddy has changed my life. I've learned how to live, how to laugh, most importantly, how to love. Aw, happy birthday, Fernando. Happy birthday, Fernando. Thanks. And now, my other thing. I'm putting the word out to this so-called killer. You think you're tough, huh? Big man with a big knife, huh? Reuben, come face me, a true warrior at the Gallows Waste Disposal Plant. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Murphy. This is a bad idea, Murphy. I got all the tapes in Master Robbie's Dojo series. So get ready, whistling man. You just let loose the junkyard dog. Oh no. Der Junkyard Dog, ja. Ladies and gentlemen, keep your fingers crossed for Murphy as he tries to become our hometown hero. Anyway, we'll be right back after this commercial. The world-famous annual Gallows Creek Harvest Festival is back! We got it all out on Giblet Field. We got the Little Miss Harvest Pageant, Princess Harvest Pageant, Harvest Queen Pageant, Cotton Candy, Corn Dogs, Cornhole, Corn on the Cob, Crokinole, Country Music, Can Jam, Jams, Jellies, Jamborees, Juggling, Roller Rickies, Roller Disco Lessons, Praying. We got baby crawling, balloon popping, balloons for sale, beard contest, horseshoes, hayride, hay toss, hey you there, safe donkeys and ponies, apple bobbing, firearm, fireworks, funnel cakes, fried dough, seed spitting, sand licking, cracker cramming, and cat shop. Okay. And fake tattoo, face painting, puppets, petting zoo, amazing maze, square dancing, story swapping, spelling bee, quilting bee, and sewing circle, pie eating, lawnmower racing, hot dog eating contest, flower contest, and of course our famous gourd measure-off. The festival is brought to you by Mayor Linda Cartwright, sponsored by Gallows & Sons Factory, and dedicated to the memory of Garrett Miley, tragically taken from us last festival. Das war... I can see why it's weird. world famous.
It's a highlight around here, Forrest. Oh, I am sorry to hear that, Peggy. All right, folks, welcome back to the show. We have a note from my producer. That's right. Come find me at the Harvest Festival tomorrow to grab your choice of a K-Fam mug, sticker set, or poster. Let's see what our next caller would choose. We got a caller. You know what to do. Hello, caller. You're live on the Geht's stream jetzt wieder los? with me, Forrest Nash. Hello? Who is this? Hello? Are you still with us? Forrest? He called me? That horrible whistling down the phone. He's coming for me? Jesus. Okay, listen, caller, don't panic. We've done this a few times now. We can help you. A few times already? So, you saved them, or? Sure. Okay. Well. We're gonna help you. So ein Can you bisschen. tell me your name, caller? I'm Dr. Sullivan. Virginia. Sorry. Take some deep breaths, Virginia. You're gonna be okay. Please don't let me die. I won't. Just calm down. Tell me where you are right now. What's your address? Oh, God. Maybe you can hide in your house? He'll find me. I know he'll find me. Can you run out back? No. What if he's outside, waiting for me? Oh, God. Is there a neighbor you can call for help? No. Everyone's away tonight. There's just a fraternity down the street. You live by a frat house. Yes, they're having a party. That takeout coming in all night. One covered in beer cans. They're getting wasted. And I'm about to get... Oh, God. Studentenwohnheim, Virginia, okay. what's the name of the frat? Oh, God. I can't think. I can't. Any idea what the frat might be, Peggy? If I knew where she was, I might know, but... Wait, the takeout! If we can get takeout to the frat, we can get a message to them to go and help. Virginia, who did they order takeout from? I don't know. Come on, Virginia. Try to remember. I can't do this. Well, folks, seems like our Virginia hung up. While we try to figure out what takeout to order, here's some music for your own midnight snacks. Let Storm Riders take you on a rock and roll ride with the Glam Jam. Peggy, what places do takeout in Gallows Creek? Off the top of my head? Well... There's the barbecue place, Grilling Spree, and you can order from Chalupa Cabras. Oh, and of course we have Ponti's Pizza. That's it, I think. That's it? Gallows Creek only has 3 places? Hey, wir haben auch You nur know, Forrest, just for 4 oder so. once, I think you should be thankful that we're not in Chicago. Gefühlt zumindest. Ich glaube, viel mehr haben wir tatsächlich nicht. Also die liefern, zumindest. All right. We'll call each place and ask who they deliver to tonight. That's not going to work. Takeout client privilege. What? There was a lot of competition back in the day. Things got ugly. It's a long story. But what we can do is this. We figure out where the frat boys ordered from, call the takeout pretending to be from the frat, place an order, and include a note asking them to call the station. There's no other way, is there? Not that I can see. Ah, das ist doch so richtig dumm. So richtig dumm. You know, it's things like this that make me hate this town. Complain after you save her, Forrest. Got any suggestions on where to look? Check the offices for anything food related. And maybe the kitchen downstairs. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. Okay, takeout. God, where to start? What would make me order from somewhere if I were a partying frat boy? We have a food critic, right? Chad or Brad or... I just have to look around.
Chupacabra. Die Geschmacksprofile von Chupacabra sind die besten der Stadt, da sind sich alle einig. Obwohl der El Diablo Burrito recht teuer ist und keine Angebote umfasst, bietet er das beste Mundgefühl und die Huevos Rancheros sind einfach einmalig. Okay, recht teuer. Recht teuer ist eher so... So, was hat sie gesagt? Was gibt's noch? Genießen Sie die kostenlose Probe Knoblauchbrot. Wir haben unsere aktuellen Angebote und Deals außen an die Box geheftet, falls Sie sie live vorlesen möchten. Das neue Angebot von Grilling Spree ist fürchterlich und wir finden, Sie sollten stattdessen unsere Werbung vorlesen. Ein Feinschmecker wie Sie muss unbedingt unsere 3 Stunden lang gebackene Pizza kosten. Alles Liebe, Pontis Pizza. Ich habe das Knoblauchbrot gegessen. Es war mittelmäßig, genau wie Ihre Sendung. Das Angebot ist aber ein Blick wert. Schreibt John. Oh, warte mal. Warte mal. Ich habe das Gefühl, ich habe nach oben hin so viel Platz hier in der Kamera heute. Wenn ich mich bequem hinsetze. Hier ist kein John dabei, ne? Na gut, dann geben wir mal den Schlüssel hier. Kann ich auch einfach gehen? Wieso ich nichts kann gehen? Immer noch auf der Suche nach Platten oder sowas. Die Woodside Apartments stellen sich vor. Hochmoderne Luxus-Apartments schon bald in Gallows Creek. Luxuriöse und erschwingliche Apartments, die keine Wünsche offen lassen. Mitten im Zentrum von Gallows Creek gelegen, abseits von belebten Bahnlinien und Industriegebieten, eignen sie sich perfekt für Berufstätige oder junge Familien. Merkmale der Immobilie: 2 bis 3 Schlafzimmer, Badezimmer, offene Küche, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten. Die Apartments sind vollständig möbliert und kinderfreundlich. Raucher und kleine Kinder sind erlaubt, jedoch keine Haustiere. Die Apartments sind ab dem 1. Oktober bezugsfertig. Reservieren Sie jetzt. Preise beginnen bei äußerst niedrigen 300 pro Monat. Und um auf Nummer sicher zu gehen, falls wir hier die Sportergebnisse oder was auch noch brauchen, platzieren wir das auch schon mal hier in unserem Büro. Man weiß ja nie, was da noch so kommt, ne? Ein Mob, mit dem könnten wir uns vielleicht verteidigen. Da ist dann die Küche, da gehe ich als letztes hin. Needs a key. Aha. Natürlich, die Gasse hinten, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das heißt, dass wir da auf jeden Fall noch hingehen, ne? Das hier ist wahrscheinlich der Keller oder sowas. Locked. For now. Locked tight. So viele noch verschlossene Sachen. Oh Gott. Wie lang ist dieses Spiel? Wartet mal. Ernsthaft, wie lang ist das?
Also, wenn man im Durchschnitt 5 Stunden braucht, wir haben 19 Uhr Pi mal Daumen ungefähr gestartet. Das heißt, bis Mitternacht sind wir auf jeden Fall am Gange hier, ne? So als zeitliche Einordnung. Wahrscheinlich werden wir sogar ein bisschen länger brauchen. Rooting through trash. This is a new low. Ooh. Interesting offer. Ein Bier gratis pro Bestellung für jeden Punkt, mit dem Gallows High im Spitzenspiel am Dienstag siegt. Oh. Oh, die haben gewonnen, ne? Das ist doch dann... Das klingt doch wie etwas, was so eine Studentenverbindung in Anspruch nehmen würde, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet. Ich gucke gerade noch, ob hier irgendwo... Och, Menno! Schade. (28:20), das heißt 7 Days. Richtig geile Serie, ja, habe ich sehr gefeiert damals. Wobei das doch wahrscheinlich eher eine Anspielung auf The Ring ist. Okay, ich denke, wir haben die Hinweise, die wir brauchen. Ich bin gespannt, wie viele Leute wir durch die Nacht bringen. Es hat schon was, ohne Sicherheitsleine zu spielen hier. Ich meine, ich fände es auch total spannend, wirklich alle zu retten und quasi so die perfekte Nacht hinzulegen, aber so ohne Sicherheitsleine zu spielen, gerade so beim ersten Mal, hat auch was. Definitiv. So, ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, wo die Studenten bestellt haben. Hey, find anything useful? Yes, I have. That's great. Are you ready to get back on the line? Let's make the call. Okay, Forrest, shut the music off. Okay, Forrest, what'll it be? Call Ponte's Pizza. You got it. Oh, Mann. Ponte's Pizza is on the line. Ponte's Pizza. May I take your order? Hey, dude, what's going on? May I take your order? I need some garlic bread. Oh, I need the bread! Can do. Where do you want that delivered? Same place as before, you know. The frat house. Got it. And we'll have that over to you right away. Oh, and one more thing. Can you add a note to the order that says to call K-Fam? K-Fam? Oh, consider it done. The folks at K-Fam are huge fans of Ponte's Pizza, you know. I should really call them and let them know. And now we wait. Die langsam geröstete Pizza braucht 3 Stunden. Das wäre echt dumm gewesen. To our delivery workers. Warte,
enjoy this classic by Smooth. It's their hit song, The Word. Bam, ba, bam, 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 badam, bam. Mensch, da haben wir bald alle Musik, zumindest alle Musik, die sich aktuell in unserem Repertoire befindet, durch, wa? Takeout places would you order from? To save Virginia? No, where would you actually eat? Oh, I mean, they're all pretty equal. You mean equally awful? No, equally good. But if I had to order, not Ponty. He's not Ponty. Right. So, between Grilling Spree and Chalupa Cobbers. I mean, it depends. Do I want a plate full of meat? Or do I want really, really good nachos? It can change depending on the day, you know? Yeah, fair enough. Maybe I... Hold that thought, Forrest. We've got a call coming in. Bam, badam, badam, bam, badam. Hello, caller. You're live on The Scream with me, Forrest Nash. Hey, this is Fratman Bunker. We got some garlic bread and a note to call this number. Yes. Bunker, this is Forrest Nash from 189.16, The Scream. And Is this Goose? Oh, man. It's totally you, isn't it, Goose? This is such a Goose prank. no, this is Forrest Nash, host Sure thing, Goose. Listen, I need you to... Goose, come get beer. Your brothers are waiting for you. I'm not Goose. How can I prove this to you? Let me get a second opinion on this. Norman the Barbarian! What do you think? Great idea. Norman the Barbarian says only the radio man can control it. So, play us the flow. Wait, really? What? The flow? Norman the Barbarian demands it. Okay. I'll play the damn song. The flow. Oh, shit! Okay, radio man. Got my attention. What is it? Thank God. Listen, you've got to get over to your neighbor's house. All of you. Just... Say no more. Plunker's moving the house. Forrest, line 2. Hello, you're live on 189.16, The Scream. Forrest, it's the killer. He's at the door. Please. Oh my God, it's you, isn't it? God, I didn't talk, I promise. Whoa! The party has arrived! Yeah, man! He's gone. Das lief doch ganz gut. Nicht so wie bei Maurice. Aber Maurice mochten wir sowieso nicht, oder? Der war sehr unfreundlich. Good times are here. I could use a drink. Thank you, Forrest. Bitte. You're welcome, Virginia. And thank you to Plunker and his fraternity brothers. Some heroes wear capes, some wear sheets. Das lief doch gut. Das fand ich richtig gut. Hey, Forrest, did you hear what Virginia said earlier? Ja. What was that all about? Clive, I didn't talk. Do you know what she meant? There's a janitor here at the station named Clive. Moment, was? But your guess is as good as mine. All right, folks. Seems we may have a lead. Virginia Sullivan Clive, hat then überlebt. Please call in. It could save lives. In the meantime, looks like Ich hoffe, we have irgendjemand another führt eine Strichliste. Hello, caller. You're live on The Scream with me, Forrest Nash. It's great to speak with you, Forrest. As a local small business owner, I find this all horrifying. A killer roaming the streets of our fair town? Terrible. I hear you there. It's a scary time for everyone in Gallows Creek. How are you holding up? You somewhere safe tonight? Yes, Forrest, I am.
I'm here at work in my small business. It's a safe, family-friendly place. Oh, what small business do you own? Oh, well, I'm not really big on promotion, but Natürlich since you nicht. ask, it's Ponty's Pizza! The best and only pizza place in town! Ich wusste, dass das kommt. Down and get yourself a Ich wusste, cracker ich deal hab on die Anrufer Stimme erkannt. God damn it, Ponty, no! No free ads! Ich hab die Stimme erkannt, das war mir so klar. I guess we can't be that mad at him. Calling Ponty's did save Virginia. I can be mad, Peggy. That sort of thing just... I can be mad. Look, he's gone now. We already have somebody else on the line. Schon wieder. Just take a deep breath and let's keep going. Evening, caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream. And tonight's 911 stand-in. Hi. Hello? Am I on air? Sure are, caller. What's your name? And what have you got for us tonight? Name's Eugene Stein, and I've got a heart full of love, Forrest. I'm hanging out in the middle of the maze, listening to your show, looking up at the stars and waiting for her. You got a special lady coming out to see you. Yeah, Oh nein. Molly. Er hat was von Irrgarten gesagt, oder? We planned to get lost in the maze tonight, to take our first journey together into the love labyrinth. Oh nein. That's why I'm calling it. Ich möchte das I nicht. thought she'd be here an hour ago. And since I've listened all night to how cool you play it, I thought you were the perfect guy to ask. Should I call her up and ask if she's coming, or wait and see? For real, kid? If you've been listening all night, do you really need to ask me? Yes, that's why I'm calling. Eugene, you really need to go home to your parents. My parents are dead, actually. But, Oh, jeez. yeah, I guess it's not the night. Hang on. I hear some rustling. I guess she came after all. Molly! I'm in the middle! It'll take a little while to get here, but, A little in the middle. good talking. War so klar. Wait a second. Molly can't whistle. No, this is supposed to be the best night of my life! Not the worst. Eugene, do you know the way out? It wouldn't be the maze if he could just remember the way, Forrest. She's right! Listen, Eugene, breathe, hide, and call back in a minute. We'll get you out. I'll do it for Molly. Gut. But please. Den Plan haben wir ja schon gefunden, ne? Well, listeners, while Peggy and I deliberate, here's a track for all you lovers out there. Here comes one of my favorites. How the hell am I supposed to get him through the maze? You know Barbara, our receptionist? She's a maze fanatic. Shame she isn't here. I was supposed to go with her last week, but she changed her mind. Maybe we should call Barbara then? If she's so big on the maze. We could, but I don't actually know her number. But she probably has maze stuff somewhere. Oh, Mann. Go and see what you can find. That'll hopefully be enough. Which one is Barbara again? Barbara! You know, Barbara! Forrest, I've seen you speak to her. Help me out, Peggy. She's the receptionist. Sits at reception, never does any work because she's talking to Brad all day. Ring any Du bells? möchtest das nächste Rätsel machen, Sorry, I ne? guess it's just the stress of... No excuses. Ja, Just ne? go and find something to help us. Möchtest du, ne? Ich muss das nicht machen, ne? Ich muss das nicht machen, oder? Ach Mann. Bingo. Here's what I was looking for. So.
1 ist die Traktorstatue. 2 sind die goldenen Heuballen. 3 ist die Schweinestatue. 4 ist die realistische Pferdestatue. 5 die Riesenheugabel. 6 ist die Vogelscheuche. 7 der Farmerhut. 8 ist die Minischeune. 9 das Maissilo. Und bei 10 befinden sich die Bienenstöcke. Der Ein- und Ausgang aus dem Labyrinth ist da ganz oben im Norden und wir starten in der Mitte. Das bedeutet, wir müssen erstmal überhaupt einen Weg finden, ne? Okay, okay, ich habe den Weg. Ich sag euch eins, ich sag euch eins jetzt an dieser Stelle schon mal im Vorfeld. Ich muss pinkeln. Sobald wir dieses Leben gerettet oder verdammt haben, machen wir eine kurze Pinkelpause, ja? Also sobald es geht dann. Any luck? Yeah, I found a map for the maze in the trash. Why was it in the trash? Never mind. It doesn't matter right now. That's a question for Barbara later. Eugene called while you were away. He's on line 1. Okay. Welcome back to 189.16, The Scream. I hope you lovers like that track. And I hope we can help our lover in the maze. Eugene, you're back on air. I'm lost, Forrest. I just ran and I don't know where I am. I'm at a crossroad, facing a tractor statue. There are hay bales painted gold on my right. Ja, okay. Er steht an einer Kreuzung vor einer Traktorstatue. Rechts sind goldene Heuballen. Das heißt, er steht direkt vor der 1. Rechts geht's zur 2, das heißt, er muss nach links. Er muss nach links. Ich würde euch den Weg gerne einzeichnen, aber das geht nicht. Nee, das geht nicht. Okay. Aber wir müssen da oben lang. Wir müssen da an der 4 vorbei. Also wir müssen jetzt, wir stehen unten bei der 1. Wir müssen jetzt quasi nach oben. So ungefähr bis zur 4. Und nicht direkt bei der 4, sondern bei der Abzweigung davor. So auf Höhe der 3 müssen wir nach links. Und dann nach oben in Richtung der 5. Aber bevor wir die 5 erreichen, müssen wir dann links rüber. Und dem Weg folgen. Dann kommen wir dann oben an diesem Tannenbaum da vorbei. Und kommen dann da nach links in diesen Bereich, wo die 6, die 7 und die 8 sind. Und dann müssen wir nach unten. Und dann müssen wir quasi ganz nach außen, da bei der 10 lang. Und dann oben links über die Ecke sind wir beim Ausgang. Das ist zumindest der Weg, den ich jetzt rausgesucht habe. Und das ist der Weg, über den ich ihn jetzt irgendwie lang bringen will, wenn es geht. Go left. Okay. I went left, then tried a right. Ja. I have a pig statue in front of me and a creepy rocking horse on my left. Der hat mir gerade in den Arm gebissen. Er hat es nicht böse gemeint. Er macht das häufiger mal so. Das ist so ein Liebesknabbern. Aber das hat diesmal ganz schön wehgetan. Es geht nach rechts, eine falsche Übersetzung. Weil geradeaus ist dumm. Oder sehe ich das falsch? Geradeaus ist dumm. Zurück ist... Ne, warte mal, er sieht eine Schweinestatue vor sich. Dann Schaukelpferd zu einer linken, das heißt, er guckt nach da. Das heißt, geht zurück, würde ihn quasi nach links schicken, richtig? Er muss ja da an dieser Abzweigung stehen, unterhalb der 4 und links von der 3. Go backwards.
Why didn't I just... Was, eine Kettensäge? Hat er eine Kettensäge dabei? I'm at a crossroads. There's a pitchfork statue up ahead. Which way? Links. Go left. Oh, this wasn't how tonight was meant to go. I just wanted some love. There's a tiny barn in front of me and a scarecrow behind me. Nothing to my sides. Vor ihm ist eine winzige Scheune, hinter ihm eine Vogelscheuche. Das heißt, er befindet sich zwischen der 6 und der 8. Links und rechts ist nichts. Das bedeutet, er ist nicht auf der Höhe von der 7. Also er steht nicht an der Kreuzung, wo sich die 6, die 7 und die 8 treffen. Das heißt, er muss nach der Kreuzung direkt darunter sein, ne? Vor ihm ist die winzige Scheune ist die 8. Das heißt, er muss jetzt nach rechts. Go right. I can't run. Komm, du bist doch gleich draußen. More. I just passed a cordon silo. Didn't see anything else. So, er ist gerade an einem Mais-Silo vorbeikommen. Mais-Silo ist die 9. Where do I go? Sonst nichts. Er ist gerade an einem Mais-Silo vorbeigekommen und hat sonst nichts weiter gesehen. Das heißt, er steht jetzt an der Kreuzung direkt links vom Mais-Silo. Ne? Er kommt aus Richtung des Mais-Silos. Das heißt, er guckt nach unten. Und das heißt, er soll jetzt nach rechts. Dann kommt er nicht nach oben zur Ecke und dann ist er draußen. So deute ich das. Go right. I'm out. Das war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. And my bike's still here. Oh, thank you, Forrest. I love you, Molly. Dankeschön! Moment, ich bin nicht Molly. That was tense. I think I held my breath the whole time. I think it went pretty well, all told. I think you're right. By the way, why do you think Molly missed their date? Do you think she's okay? Unfortunately for Eugene, I think she probably never left home. Stressig, aber abgesehen von dem unsympathischen Maurice, den sowieso kein Schwein leiden kann, haben wir sie bis jetzt alle durchgebracht. Add the town librarian to our list of suspicious Clives. Remember, report a Clive to stay alive. Next caller is up, Forrest, so take it away. Okay, pass auf, wie gesagt, wir machen das so lange durch, bis wir hier wieder eine Unterbrechung haben mit Musik und so. Und dann gehe ich einmal kurz zum Klo. Das ist in Ordnung, oder? Caller, you're through to Forrest Nash on 189.16, The Scream. The Scream. Wonderful show tonight, Forrest. I don't know about wonderful, but, thanks. What's your name, caller? You can call me Dawn. Could you play my tune, Forrest? Your tune. Sure. Long Ride Home. That old song. Sure. We got it. I think I played it the other day. Thanks. It'll be good to hear it again. All right, folks. Coming up is that old classic. Forrest, I don't think you're gonna find that song. What do you mean? I played it a few nights ago. I know, but, we don't have it anymore. What are you talking about? I threw it away. You threw it in the trash? No, I threw it out the window earlier today. And why did you throw it out the window earlier today? Brad was annoying me all afternoon. He played it on repeat because he knows I don't like it. So I grabbed it and threw it right out of one of the office windows. Not my finest hour, but I can only take so much. For shame, Peggy. For shame. I know. Let's just play a different song. We've got more important things to think about anyway. Gotcha. Okay, folks. Here comes some unrequested music.
Sorry about that, Dawn. Maybe try again tomorrow night. Sorry. I know him. You love him. This is Roddy Snatcher with his new single, Final Breath. Of all the songs to request, why'd it have to be that one? Gee, Peggy, what did the barn finds ever do to you? Wrote that song, for one. It gets real old when you're forced to listen to it on repeat for years. Why couldn't they just request Roddy? Oh, Forrest, scrap the song. We have another caller. Sorry to cut the music short, folks. Callers take priority tonight. Welcome to 189.16, The Scream. This is Forrest Nash. Forrest. Oh, Oh, thank God. It's me again. das ist Murphy. der den Killer über das Radio herausgefordert hat, ne? Hey, how'd it go, Mr. Dojo? Oh, the killer got me, man. Why did I ever trust a guy named Master Robbie? I warned you not to. Hindsight is 2020, okay? Forrest, Das we wäre need dir to do mit something. Igelfang-Karate nicht passiert. He came to the Gallows Waste Disposal Plant. Beat on me, man. Carried me inside and locked me in a dumpster. I got a flashlight, but... Oh, goddamn. I smell smoke. I think he started a fire. Hold on, Murphy. We'll call for help right now. You gotta hurry, man. I need someone here now or I'm gonna die. Peggy, get the fire department on the line. On it. All right. Now just... Come on, pick up. Hi. Yes, I'd like to report a fire over at the Gallows Waste Disposal Plant. It's an emergency. What do you mean it's not operational? Why Was? is there no backup vehicle? Oh, Kinders, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, god damn it! Forrest, that evil son of a bitch slashed the tires on the town's only fire engine. They can't do anything. But I have a few friends who live nearby. Maybe one of them can save Murphy. Where do they live? My friend Alex lives on the corner of Haddonfield and Romero Street, and Catherine lives on the west end of Myers Lane. And there's Jericho on the east end of Myers Lane. But he's old. Really old. Okay, I'll check the map, see who would be best to do this. Ja, und in der Zwischenzeit... Ein bisschen Musik, um die Nerven zu beruhigen. Wir spielen Let Me Go, den 1984er Superhit von den Hang-Ups. Ich speichere kurz ab. So. Und dann lasse ich das hier kurz weiterspielen. Und ich bin gleich wieder da.
Heidli ho, Leute, ich bin wieder da. Oder, nee, warte mal, wie sagt ein großer Mann? Ich kehre zu euch zurück. Am Wendepunkt der Gezeiten. Oder der Schallplatte, je nachdem, wie man sieht. So, hier haben wir Notizen. So, erstens, Alex wohnt an der Ecke Haddonfield Road, direkt bei der Romero Street. Zweitens, Catherine wohnt am westlichen Ende der Myers Lane. Drittens, Jericho wohnt am östlichen Ende der Myers Lane. Alter Mann steht hier noch. Alter Mann Jericho. Viertens, Feuerwache. Mehr Feuerwehrfahrzeuge besorgen. Das ist ja fast wie meine Stadt bei City Skylines. Das geht doch nicht. So, Kinders, jetzt müssen wir erstmal. So, Alex lebt Haddonfield. Romero, da ist Romero. Wo ist die Haddonfield? Oh, warte, wir müssen jetzt erstmal. Wir müssen jetzt erstmal, es tut mir leid. Wir müssen uns ein kleines bisschen Zeit nehmen. Denn zum einen haben wir hier Romero Street, ist natürlich George Romero, ne? Der Mann, der uns unter anderem Dawn of the Dead und damit das moderne Bild des Zombies gebracht hat. McCready Street ist natürlich eine Anspielung auf das Ding. Ne, McCready ist die Hauptfigur aus das Ding. King, natürlich Stephen King. Myers Lane ist Michael Myers aus Halloween. Shepherd's Walk ist eventuell eine Anspielung auf Shepherd's Glen, da spielt Silent Hill Homecoming. Carpenter Avenue ist natürlich John Carpenter. Wayland Road ist Wayland Yutani aus Alien. Haddonfield Road. Waste Disposal. Das markieren wir mal mit dem Ding. Da oben. So, was haben wir noch? Axe Down Lane, Axe Down, Axt runter ist natürlich. So, Craven ist natürlich West Craven, hier Craven Street. Jackson Street. Könnte eine Anspielung auf Peter Jackson sein. Der hat doch am Anfang auch irgendwie das Horrorgedöns gemacht, oder? Hier Brain Dead oder sowas. Ist das nicht von Peter Jackson? Ah, schön. Schön. So, okay. Zurück zum eigentlichen Ding. Dogs, Pharmacy, Sanders, Drive-In. Woodside Apartments ist eine Silent Hill Anspielung natürlich. Barker Public Library ist Clive Barker. Christine's Gas and Repair. Christine ist natürlich hier Stephen King, das böse Auto. Ne? Picture House, The Little Shop of Flowers, Ripley Records. Ah, hier sind so viele Anspielungen. St. Jason's Church, Freitag der 13. natürlich. Little Shop of Horror. Ripley ist Ellen Ripley aus Alien. Mason Street, Harry Mason ist der Protagonist von Silent Hill. Nancy Drive ist könnte unter anderem zum Beispiel eine Stranger Things Anspielung sein. Okay, so, Catherine lebt am westlichen Ende von Myers Lane. Also quasi da. Und er lebt am östlichen Ende. Also da. So, also ich will nicht unbedingt den alten Mann schicken.
Weil das wird einen Grund haben, dass sie uns darauf hinweisen, dass das ein alter Mann ist. Von daher ist er wahrscheinlich nicht die beste Wahl, auch wenn er am nächsten dran ist. Das ist bestimmt der Bait. Das bedeutet Alex oder Catherine. Aber Alex muss über die McCready Street, weil wir wollen ja da oben hin. Und hier steht ja, die östliche McCready Street wird wegen Straßenarbeiten vom 2. bis 9. gesperrt. Verbindungsstraßen zwischen Rogers Avenue und Haddonfield Road sind für Anwohner nicht nutzbar. Das heißt, dass er da nicht hinkommt. Und das bedeutet, wir schicken Catherine, richtig? Weil die anderen beiden ausscheiden. Er wegen seinem Alter. Er ist ein gebrechlicher alter Mann. Der kriegt den da nicht raus. Und er muss den riesen Umweg gehen. Dann ist Catherine am nächsten dran. Alright, Forrest, who should I call? Who can help Murphy? Call Catherine. Alright, give me a second. Hätte ich jetzt zumindest gesagt, oder? They're on the way. They'll call from the plant. You can direct them from there. Well, let's hope they get there in time. Call coming in. It's Catherine. She and Murphy are now both on the line. Ja, okay, ich höre. Hello, Catherine, are you there? What's happening at the plant? The whole damn thing is up in smoke. God damn it. I'm going in. Oh, my reception is terrible in here. God, my eyes sting. Murphy, can you see anything at all? Yeah, I got a little flashlight. Looks like old cans, bottles, and newspaper. Also Recycling, ja? What does it say on the newspaper? It's the Henderson headline. What was that? My reception is terrible in here. Please, Forrest, tell me where to go. Murphy, tell me what you can smell. What do you think, genius? I told you earlier. Fire! Gut, das macht natürlich Sinn. This isn't helping. Go to recycling. Recycling. Got it. Come on, Catherine. The plant smells up again. I can go shredding or crushing. Which way? Murphy, do you know what part of the plant you're in? I'm in a dumpster, man. What do you want from me? Do you hear anything, Murphy? I hear my heart about to pound out of my chest. Put the receiver up to the lid. Put it up. Das war der Stampfer, oder? Catherine, go to the crusher. Das war doch rum, bam, rum, bam, rum, bam. Das war doch kein Schredder. Okay, it's super loud. We're almost out of time. There are 3 dumpsters here. One for Gallows Creek Council, Henderson Disposal, and Quiet Ridge Municipal. Henderson. Open the Henderson container. Das hat er ja schon vorgelesen, das steht auf der Zeitung. Murphy? Catherine? Murphy? Seid ihr noch da, ihr beiden? Hallo? 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 We made it! Oh man, you saved my life. Mach doch sowas nicht mit mir. Thank you. Thank you. And I swear to you, now, I'm gonna raise Fernando to be like you. And I'm getting my money back from Master Robbie. Hey,
You just get home to your son, okay? Will do, Forrest. Well, folks, Gallows Creek has two folk heroes tonight, Murphy and Catherine. I'm sure their deeds won't soon be forgotten. Great job, Forrest. No time to celebrate, though. We got a caller. You know what to do. All right, folks. Another of our good citizens is on the line. Let's see what they have to say. Welcome to 189.16, The Scream, with me, your host, Forrest Nash. Forrest, Teddy Gallows Jr. here. I just want to say that my thoughts and prayers are with my Gallows Creek neighbors during this awful time. Oh, it's mayoral candidate and scion of the town founders, Mr. Gallows. Are you in danger? We need to be a town of law and order. We need cops who have the tools and funding they need to keep us safe. Okay, Teddy. I know you're an outsider to our little town here, Forrest. But you're really stepping up to bat for us all tonight. I just want to say thank you for taking a swing for Gallows Creek. Jackass. Right. Thanks, Teddy. Now, are you... Teddy, you lowlife! This is not the time to promote your damn campaign. I just want to make sure our town is safe and prosperous. That's why the Gallows Family Factory, founded by my father, Theodore C. Gallows, God rest his soul, which employs over 200... Teddy, unless you've got an emergency, I'm cutting you off. You know what? I do have a problem. A problem that's ruining our town. Das ist ein Scheiß Ernst. You know what it is? Your family waste plant just burned down, so now we have nowhere to dump our garbage? The problem is that woman, our current mayor, Linda Cartwright. Oh, here we go. She just isn't one of us. Linda Cartwright is un-American, Natürlich. unstable, Klar. and... You're not better than anyone, Teddy. Just because you inherited half the town. Your producer sounds a little unstable, too. Don't you dare speak to me that way. Cut him off, Peggy. I can guarantee this kind of thing will not happen when I take office. The moral decay of... And that's enough of Teddy Gallows Jr. for one lifetime. I always feel disgusting after hearing him talk. Just play an ad, Forrest? I need a minute. We'll be right back after these messages. Extra die andere genommen jetzt. Ich habe eben schon gedacht, Mensch, Teddy, den habt ihr doch gerade da drin. Do you seek ancient wisdom? Do you want to double your power? Are you ready to unlock your inner warrior for only $24.99? Then step into Master Robbie's deadly dojo of Kung Rate and receive direct by video warrior instruction from me, Master Robbie. You will learn the 4 qualities of an ultimate conqueror. The power of the alligator, the discipline of the tarantula, the speed of the tuna, the poise of the scorpion, and the wisdom of the bullfrog. Using classified techniques, I'll unlock your inner chi after only 5 30-minute video sessions. Ultimate power and wisdom can be yours now for the low price of only $24.99. Just call 555-7861 USA to take your first step to becoming a champion. Never forget the element of surprise. If you buy today, you'll receive 2 additional VHS tapes. The Tornado Technique and Karate. Haben wir uns ja vorhin schon angehört, ne? Call today. So, was hiervon haben wir... Oh, Moment, ich muss... Jesus. You know, after what happened with Murphy, I think... Yeah, we should take that out of rotation. Kind of a shame, though. It is pretty fun. Yeah, I bet karate lovemaking sure is something. Is Forrest Nash at a loss for words? Let's just get to the show.
Apologies, folks. We must have left that tape in rotation by accident. I think it's fair to say that's one deal you can skip. But what you can't skip is what our next caller has to say. Caller on line 1. Hello, caller. You're live on the screen. Bin gespannt. With me, Forrest Nash. Geht's wieder los, oder? Hello, caller. Who is this? I need the police. I'm Forrest Nash. I'm standing in for 911 tonight. What's wrong? There's a guy hunting me and my friends. I think he's killed some of them already. That's him. He's just outside. I can see him from up here. God damn it. She's just a kid. Where are you? Are you somewhere safe? Oh my god, oh my god. Stay with me, kid. Focus. I can't do this. Yes, you can. Focus. Tell me, what's your name? Sweetie, you can do it. What's your name? Carrie. Good. Carrie, listen to me. We're gonna get you out of there. All right? Now, where are you? The old murder house. Upstairs. I'm at the end of a hall. There's a bathroom, a couple bedrooms, a closet. Oh, he's coming. Where should I go? Friendship quiz. This might work. Peggy? Go to the closet. Okay, I'll... He's here. He's here. He's gonna kill me. Forrest, I don't think we can... Don't move! Was war das? Forrest! What? What? Are you kidding me? Okay, what the hell is going on here? Who's on the phone, Carrie? The cops? It's just a joke, jeez. Wait, isn't that... Jimmy, that wasn't funny, you sicko! Of course I called the cops, but some guy just answered instead. What guy? Forrest Nash. What the hell are you all doing? It's prank night, old man. We're just having fun. That's the kid. The kid who called in earlier pretending to be the whistling man. That's it. I'm out of here. You know he's really out there tonight, Jimmy, right? Yeah, right. It's just whistling night, man. That little idiot. Whistling night? It's a stupid tradition. Especially stupid since that one kid died back in... Whoa. Would you take off that stupid mask if it's hard to breathe? Who's under there anyway? Is that you, Seth? Idiot! Seth is right next to you.
That's, wait. Oh no. Who are you? Oh no, man! Tja, ich glaube, das war's mit Jimmy. Ich denke, wir brauchen einen neuen Jimmy. This better not be a prank. Scott, Heather, you barricade the back. As long as he's out there and we're in here, we're safe, right? You bought time, but not much. Forrest, we have to... Heather, I already called the cops. Forrest picked up. He's the best we're gonna get. Who is with you, Carrie? My friend, we drove out to the old murder house and... Oh, of course! The van! Who's got the keys? Jimmy had them. Jimmy. Blöd gelaufen. Focus, stay focused, Carrie. Focus. Yes. Sorry. I'm here. We'll figure something out. Between all of you, there's gotta be a way to beat this. Just sit tight, okay? Heather, shut up. If we do that, we're gonna get killed. If only Jeannie were here. Jeannie? Jeannie McPherson? Our intern Jeannie? Yes. She's my best friend and the smartest one out of all of us. She stayed in tonight. Forrest, listen. We'll see what we can come up with, and, What? Scott, you're not any good at... And... No, Chad. Out of all of us, you're not the one to... Oh. Everything okay? No. We're figuring out a plan, but everyone's volunteering to do things they're just bad at. I think we can figure out what to do, but I don't think we can agree on who should do what. Natürlich. I think you'll have to... Sowas habe ich schon erwartet, seitdem ich diesen Fragebogen gefunden habe. But I... Shut up, you... Forrest, I'll call you back. But I don't know anything about your friends. These damn kids never learn. Breathe, Peggy. It's okay. They do this kind of thing every year, Forrest. People get hurt. All right, folks. We're gonna work out a way to save Carrie and her friends. This next one goes out to all the trapped kids out there. You'll like this next song. Peggy, you mentioned something about their friend working here? An intern? Yeah, Jeannie. Seems a nice enough girl, but a bit head in the clouds, you know? Not sure why we took on an intern. We really didn't have the office space for one. Poor thing got tucked away in a dark corner somewhere downstairs, I heard. All right, I'll go see if I can find her desk. Hopefully she has something we can use. Also ich kann gern noch mal gehen, aber ich denke, wir haben das alles schon hier. Peggy said her desk is downstairs. Wow. Vielleicht finden wir noch was. Weil ich mir relativ sicher bin, dass wir das Wichtige schon gefunden haben. Scream! Gerade gucke ich vor allem noch mal, ob hier noch irgendwo eine CD oder irgendwas versteckt ist, die wir nicht gefunden haben. Wir auch noch aufs Dach müssen. Jeez, they really tucked Jeannie away. Diese Geräusche die ganze Zeit finde ich schon ein bisschen beunruhigend. Na gut. Ich gehe davon aus, dass wir schon haben, was wir brauchen.
find anything that'll help us out? Yeah, I found a friendship quiz with all these kids on it. If you think that'll help, then good enough. Carrie's on line 1, whenever you're ready. This is Forrest Nash, back again with an unlucky caller on this unlucky night. Carrie, Ich are you höre. there? Wie ist euer Plan? Yes, we've got a plan, but we can't agree on who should do what. You want me to be the tiebreaker? Exactly. I'm ready. What's the first step? Okay, first things first, we'll need a spotter. Someone who can keep an eye on the killer. We'll need someone on the roof. It's gonna be a hard climb. We're deciding between Heather, Kyle, and Hot David. Wer soll aufs Dach klettern? Heather, Kyle oder Hot David? Heather wird am ehesten Mount Everest besteigen. Und wird am ehesten ein olympischer Athlet, ist Heather gleich auf mit Hot David, aber bei der ersten Frage mit dem Mount Everest liegt sie vorne. Heather's got this. Yes, Heather, he picked you. Now please, stop talking about all your cheerleading trophies. Part 2. The whistling man padlocked the gate back to the road. Before we drive out of here, we need someone to pick the lock. Seth, Jennifer, and Scott all want to do it. Seth, Jennifer und Scott wollen das. Wird am ehesten im Gefängnis landen, ist Seth, aber wird am ehesten aus dem Gefängnis wieder ausbrechen, ist Jennifer. Jennifer. Jesus, Jennifer, you carry a bump key? Why didn't you say so earlier? Anyway, that brings us to part 3. Getting the van keys. I'll volunteer for this. I don't know Jimmy as well as you guys, so it'll probably be easier that way. Then it's part 4. Mhm. This is a very detailed plan. I'm impressed. Yeah, it's weirdly easier to think when you're about to die. You're doing great. What's the next part? Part 4, we need someone to lead the whistling man away. We need a fast runner. For this one, we're trying to decide between... Who was it again? Hot David, Cynthia, and Scott. Hot David, Cynthia und Scott. Warte. Hot David wird wohl am ehesten ein olympischer Athlet, also gleich auf mit Heather. Ja, Hot David. Hot David. Yeah, you, do spend a lot of time running shirtless. You got this, Hot David. Sweet. Okay, let's recap. We get the eyes on the roof. A runner distracts the killer while we grab the van keys and pick the lock on the gate. Now the tricky part. The getaway. Ooh, what's the plan there? Well, we can't all outrun the whistling man. But he thinks we're just a bunch of stupid teens. So, let's use that against him. Part 5. We trick the killer into a trap. Someone can pretend to be injured. Who would make the most believable lead? Who you got? We got Lisa, Tammy, and Cynthia. Tammy, Lisa und Cynthia. Okay, warte. Okay, wird am ehesten den Titel Miesestes Pokerface gewinnen, sind Cynthia und Tammy auf jeden Fall schon mal im Rennen. Lisa hat 2 Punkte, wird am ehesten einen Oscar gewinnen, genauso wie Tammy. Aber Tammy hat halt ein mieses Pokerface, also macht das Lisa. Lisa. You're right, Lisa. Having to smile at rude customers is perfect practice. That should take care of the killer. And then it's time to get out of here. Ich bin gespannt. Part 6? Ja. We need someone who can drive us through the woods and back to Gallows Creek alive. Who's
Who's our getaway driver? Should it be... Who have we got? Chad, Scott, Cynthia, whatever. Forrest, you know what to do. Scott, Cynthia oder Chad? Jimmy. Okay. Scott und Cynthia sind most likely to end up in a car crash. Ein Go-Kart-Champion wären Scott und Chad. Aber Go-Kart ist ja auch viel mit Ram. Und Chad steht auf der Auto-Unfall-Frage gar nicht mit drauf. Also. Chad. Oh, perfect. Your go-karting experience will be great, Chad. Jetzt bin ich ja gespannt. We'll just take a few seconds for ourselves. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Sounds good. Talk to you in a Bis jetzt haben wir außer Maurice Carrie. und Jimmy alle durchgebracht. That actually sounded like a pretty good plan. Impressive as hell, right? Damn straight. Kinders. So. Oh, the kids are back already. Line 1 again. Das ging schnell. If you're just tuning in, we're coming to you live with a bunch of teens about to flee a madman. Listener discretion is advised. Are you ready, Carrie? We're good to go, Forrest. Don't die, okay? You got this. Here we go, everyone. Spotter, to the roof. Go, Heather. She's off and away. All right, Renner. Get ready. Wait for the spotter's signal. Spotter says go. Wait. Lockpicker, go. I'll get the keys off Jimmy. Der ist relativ leicht abzulenken mit irgendwelchen Ködern, oder? Das haben wir bei Maurice schon gelernt. Oh, Jimmy. Oh, his face is... The keys, Carrie. You need to get the van keys. His face is lying next to him, Forrest. He got caught. Oh, God. Focus. Breathe. Right. The van keys. Got him. It's Jennifer got the gate unlocked. And Hot David should be back any second. Perfect. It's working. I can't believe it's actually working. You're doing great. Focus. You got this. We got this. Next step, trap the killer. All right. Wait. Get into position. Everybody else, hide. Ich finde es auch gut, dass sie ihren gesamten Plan übers Radio durchgegeben haben. Ja, wenn der Killer smart wäre, dann hätte er einfach zugehört. Okay, Performer. Ich meine, der weiß ja, dass wir hier... Der hat uns ja schon eine Kassette zukommen lassen. Der muss einfach nur zuhören. Oh, there he is. He's buying it. Now, push the bookshelf over. Okay. Oh my God, he went through the floor. Spotter, you need to climb down now. We gotta go. Jetzt raus da. Macht keine Dummheiten, einfach nur raus da. Heather, quick, everyone to the van. Driver, take the keys. The damn gate swung shut. Ja. What? It won't stay open. I'll hold it. You drive through. Carrie. Carrie! What was that? It's a whistling man. Drive! Now! Let me go! Just go! Just drive! Oh my God. Please!
Wie ist dein Nachname, Carrie? God, you're okay. Can you get somewhere safe? I can make it home. Thank you both for helping. If you hadn't, It was your plan, Carrie, and it was a great plan. Don't forget Jeannie. Her friendship quiz saved the day. told you she was the best. I need to get home. Breathe, Carrie. You're okay now. I'll call you when I'm somewhere safe. Talk to you then. Folks, that was a lot. Our thoughts go out to Jimmy's parents in this. Aber warum hat Carrie For verschont? any kids listening in, please stay inside and stay safe. And parents, hug your kids extra tight tonight. Here's a song for the girl walking home in the dark. Von wegen dumme Teenager. Schön. Hey, we had a call come in. Forrest Nash here. Listeners, we've got another caller live on 189.16, The Screen. Wie viele kommen wohl What's noch? on your mind, caller? Hey, Forrest. I just wanted to phone in and say that I think I speak for everyone when I say that you're providing a real service for Gallows Creek tonight. It's cool what you're doing, man. Well, I'm just doing my job, friend. Anyway, tell me about yourself. What's your name? Are you keeping safe tonight? Yeah, man, I'm good, thanks. I'm at my roller rink, trying to get everything ready for the Harvest Festival tomorrow. I had a guy from Starling Security here earlier installing the Starling 4000 system, so I'm a little behind. As for my name, my friends call me Roller Ricky, and I now consider you a friend, my man. We're friends now, huh? Well, that's kind of you to say. Thanks. Yeah, man. Sounds like roller skating is more than just a job to you. So is this vocational? I wasn't always Roller Ricky. Once upon a time, believe it or not, I used to go by just Ricky. Okay. Yeah. Back then, things were pretty rough. I used to roll with a bad crowd. Not all bad, but there was one guy. Anyway, some bad stuff went down. I harbored a lot of guilt for a long time and turned to the bottle. I didn't really talk about it or even know how to talk. It's just how it was. That bottle took the best years of my life. Or so I thought. It's never too late, Roller Ricky. How did you turn things around? I joined a support group. I opened up about my problems, and sharing that burden just took so much weight off. It's a long story from there, but I found roller disco. I learned how to have fun again, cutting loose and making shapes. Now whenever I get down, I get down. I'm finally free from it all, man. It's important just to talk to somebody. That's the first step. Ain't that right, Max? Oh. Aw, hello, Max. Yeah, welcome to the show, Max. Max is my emotional support dog. He's a rescue dog, but I always say he's the one that rescued me. He's the best dog a guy could ask for. Of course, the first thing I did was teach him how to skate. He's better than me now, a real pro. Max can skate. Yeah, man. At first they said it couldn't be done, and then they said it shouldn't be done. But Maxie loves the rink, man. Is that another train, Maxie? Maxie loves trains, man. He's even got that special how to greet them. It sounds like you two make a great pair. Maxie appreciates all the positivity you're throwing out, my man. You know, I'm actually hosting free skating lessons tomorrow at the festival. I think it's a great opportunity to give back to the community. Man, all this talk of skating's got me itching for a boogie. Before I switch my radio off for the night, could I request a song for us? Something I can groove to, you know, something funky. It'll be me and Maxie's final boogie breakdown tonight. Then I think we'll take it down a level. I can do that. Thanks again for calling. You and Max, be safe now, okay?
Bye, Maxie. You got it, man. Peace. Well, folks, this next one goes out to Roller Ricky and Max. Enjoy. Funky. Ich habe keine Ahnung, was funky ist hier. Hope you enjoy this one as much as I do. I really needed that call, you know, after everything. Yeah, I get that. He talked a bit much for my taste, but it is inspiring to hear somebody come back from the brink like that. Yeah, that's what I meant. You were thinking about Max on skates, weren't you? Well, would you look at that? Another caller on the line. What are the odds? Better take it. Welcome back to 189.16, The Scream. Guck, wo der This is wohnt. Forrest Nash. Oder wo das ist. How are you tonight, caller? I'm doing okay. I made it home safe. Gary! Hey, I just wanted to thank you for doing what you could earlier. You know, even though we lost Jimmy, and I don't know. Hey, it's okay. You were so brave earlier. You're safe now. I wanted to ask you why. Why he didn't... Why am I... Why what, Carrie? Why did he spare me? After what he did. Why let me go? Das habe ich mich auch schon gefragt. Maybe he didn't kill you because he saw you as a victim. Maybe. But why would that stop him from killing me too? After everything he did to... These stupid hazing nights have to stop. Carrie, you did so well tonight. Stay safe and rest. Help is coming to Gallows Creek. We just need to hold on. Thanks, Peggy. Hey, Forrest? Could I request a song? Of course, Carrie. What song? Any song by Blast Processor. And thank you. This next one goes out to Carrie. War sogar drin, ne? You know, what Carrie just said has really got me thinking. About what? The whistling man left her alone. Why? There must be a reason. When it comes to masked whistling killers, I don't think a reason is a key part of their process. Weiß ich nicht. Well, it's something to consider. Das wird einen Grund I gehabt need to haben, take a break. natürlich. If you want to stretch your legs, now's the time. Just hit the Peggy button when you want to get back on air. Klar. Drehen wir noch mal eine kleine Runde. Kaffee wäre jetzt echt gut, wa? Ja, wir kriegen wohl keinen neuen Schlüssel, wa? I'm not getting in there tonight. Da komme ich heute nicht rein, sagt er. Okay. Das bedeutet, da wird es nicht weitergehen. Hier oben aufs Dach kriege ich nicht mal die Option. Hier in der Küche waren wir schon. Hier fehlt uns noch der Schlüssel. So many locked doors, so few keys. Das wird aus irgendeinem Grund so überhaupt nicht aufmachen. Das führt in den Keller, schätze ich mal, ne? Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass der Keller eventuell das Finale ist? I need a key to get in there. So, 2 Schlüssel. Ich sag mal 3 Türen. That's not opening. Das kommentiert er tight. nicht. Sagen wir 3 Türen.
Also er hat bei den beiden einfach nur gesagt, geht nicht auf oder fest verschlossen. Bei der Tür oben hat er gesagt, komme ich heute nicht rein. Aber hier hat er gesagt, ich brauche einen Schlüssel. Hier hat er gesagt, ich brauche einen Schlüssel. Und bei der Tür sagt er gar nichts. Also 2 bis 3 Schlüssel, sage ich mal, gibt es noch, oder? Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Na gut. So, aber der Killer war ja schon hier, im Zweifelsfall sogar schon zweimal. Einmal, als er uns hier die Kassette gebracht hat und einmal ganz am Anfang. Ne, wir haben ja ganz am Anfang in dieser Gasse, in Tutorial quasi, wo uns beigebracht wurde, wie das Spiel funktioniert, da ist ja auch einer ermordet worden. Der ist reingegangen in das Gebäude und dann ist er auch ermordet worden. Und unmittelbar danach haben wir auf Forrest umgeschaltet, auf den Forrest Nash hier. Und das Erste, was er gesagt hat, war, hast du das gehört? Das klang wie ein Schrei oder sowas. Also das heißt, der Mord war nah genug, dass wir den oben im Studio hören konnten. Also war er wahrscheinlich in diesem Gebäude. Also war der Erste, der gestorben ist, wahrscheinlich der, wie hieß er? Reggie? Unser Chef hier oder wie auch immer? Ist jetzt mal meine Theorie. Und ich gehe davon aus, dass es mehr als einen Killer gibt. Sonst hätten sie nicht zwischendurch angemerkt, wie schnell der sich durch die Stadt bewegt. Ich meine, der ist ja von dem Newspaper-Ding. Wo ist denn das? Wo ist das Newspaper-Ding? Gallows Reporter, da. Da ist der Gallows Reporter. Von da hier zur Radiostation ist er ja sehr schnell gekommen. Das ist ja sogar angemerkt worden. Also dürfen wir die Chance nicht außer Acht lassen, dass es mehr als einen gibt. Let's get going, Peggy. Alrighty, we could run another segment or... Scratch that, Forrest. We have a caller. You're through to 189.16, The Scream. What's your emergency? Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm glad the girl didn't get hurt. Thanks for your concern. Are you in trouble? What's on your mind? I wanted to ask you again to play my song, Forrest. You said you were gonna play it, but you didn't. Your name was Dawn, right? What, Peggy? Yes. Oh, well remembered. My name is Dawn, and I wanted to ask you again to play my tune, Forrest. Long Ride Home? You know, the one that Peggy said she threw outside the window? You must really love that song. If you're calling up to ask for it when you know we don't have it. Well, I do love it. And I don't want to argue, but... Dawn, you do have it. It's just outside the window. There's a serial killer on the loose. I can't just go outside hunting for a record. I'm really sorry, Dawn, but we just can't get it right now. But wasn't the Whistling Man just at the old murder house? It's miles from the station. It won't take you a second to grab it. Don, I'm not sure if you've heard, but there's something unnatural
about this freak. He's fast. I'm not risking it. Oh, but I think you will. Forrest? Peggy, I'm calling with more than a request. I know something. I think I know who's gonna be next. What? Are you serious? Play my song, Forrest, and you'll find out. Dawn also, ja? Well, folks, here's some music for you while I think things over. You're gonna love this next track. Is she serious, Peggy? She's serious about hearing that song, that's for sure. Peggy, I mean, Ach, es geht ja nicht um das Lied. Sie will, dass du rausgehst, damit sie rein we don't kann. really have a choice, do we? Oder? If she's telling the truth. All right, I'll do it. You're a good man, Forrest. I'll slide you the key to the fire door. Wait. Our fire door has to be unlocked? Yeah, it, you know, I never thought about it, but yeah. We should talk to Reggie about that later. Reggie ist Anyway, tot. I'll hold the fort down while you're out. Dawn hat ihn Maybe I'll even erwischt. get a caller. That could be exciting. 189.16, The Scream. With me, Peggy. Ach, Peggy. Okay, Dawn. Und von einem Clive war die Rede, ne? Ja, dann sind es definitiv zwei. Das heißt, Dawn ist diejenige, die den Typen da ganz am Anfang getötet hat. Dawn ist diejenige, die die Kassette reingeschoben hat. Und Dawn möchte jetzt, dass wir die Brandschutztür hinten aufmachen. Ich weiß, wer der Nächste ist, der getötet werden soll. Komm doch hier raus aus deiner sicheren Verwahrung und du wirst es erfahren, Zwinker Zwonker. Oder nicht? Also ich finde das... Aua. Ich finde das gerade recht offensichtlich. Das ist doch der einzige Grund, warum die angerufen hat. Ja, guck mal, wo wir hier sind. Guckt mal, wo wir jetzt sind. Hier ist der Erste getötet worden. You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the Whistling Man. Out here. In the open. Alone. Of course. It locks behind me. And of course the key doesn't work on this side. Fantastic. Maybe there's another way back in through the basement. A door, elevator, or something. So, die Frage ist, spielen wir jetzt den Teil aus dem Tutorial nochmal? Ist Forrest der Nächste, der jetzt stirbt, oder finden wir jetzt die Leiche aus dem Tutorial? Ihr habt ihn gesehen, oder? Beziehungsweise sie. Ihr habt Dawn gesehen da hinten, oder? Das war doch bestimmt Dawn. So, hier liegt Long Ride Home. Natürlich liegt es da. Papierkugelkörper vom Schreibtisch aus. 2. 3 gesammelte Schlüssel, eine gesammelte Schallplatte. Ich speichere nur einmal kurz ab hier. Alright. Which window would she have thrown it out of? Ich mich jetzt erst in Ruhe umsehen will. Gott. Da liegt eine Sicherung. Hier vorne lag noch eine, ne? Oder? Looks like I'm gonna have to hunt around for some new fuses.
gleich in den Müll hier. Here it is. Long ride home. So. Hier schön ordentlich die Mülldinger wieder zu. So, und dann... Ist hier eine Sicherung drin? Ne? Aber hier ist noch eine. Und zwar eine A5. A30 und... Alter. Wir sammeln erstmal alle Sicherungen, die wir finden. Okay, also hier bei den A30, ist das immer wie viel Saft das insgesamt hat? Wir brauchen 70, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, 2 5er und 2 30er würde passen, richtig? Aber ich gucke erst nochmal weiter. Der A20 werden wir wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. So, ich sammle erstmal alles ein, was wir hier in der Gegend haben. Warum liegen hier überhaupt so viele Sicherungen rum? Was genau ist eigentlich nicht richtig mit dieser Gasse? Ich kann übrigens nicht laufen, ich kann nur gehen. Ich habe es schon ausprobiert. Ja, die Tür kann man nicht aufmachen. Glaube ich. Vielleicht lag es auch daran, dass ich die Hände voll hatte. Das probiere ich nochmal kurz. Aber ich glaube, die Tür kann man allgemein nicht aufmachen. Nein, da liegt die Leiche von Reggie. Vermute ich ganz stark. And that's broken too. Only the best for K-Fam. Let's see if I can fix this. Looks like a power issue. I should check the fuse box. Wie gesagt. Bingo! Das war jetzt nicht so schwer. I could probably survive that fall.
Und wir sind im Keller. Kann ich das jetzt irgendwie wieder zumachen? Weil wir machen hier gerade einen neuen Zugang auf, den wir nicht abschließen können. Was potenziell natürlich sehr problematisch werden kann mit einem Killer auf freiem Fuß. Looks like the janitor's closet. What did Peggy say his name was? Clive? What the hell? Peggy is not gonna believe this. Da ist noch ein Schlüssel. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Lass den Schlüssel erstmal Schlüssel sein. Gallows Creek High School, Jahrgang 69. Keith Walker, Wissenschafts AG. Marie Campbell, Theater AG. Stanley King, Schriftstellerei AG. Kim Walker, Improvisations AG. Rebecca Allen, Automobil AG. Ant Williams, Automobil AG. Billy Price, Welternährungs AG. Chuck Brody, Sport AG. Erstens Chuck Brody. 1972 Gallows Reporter. Montag, 18. September 1972. Katastrophenfest. Riesenrad bricht los. 15 Verletzte. Wer hat Schuld? Das Erntefest von Gallows Creek fand nach einer Tragödie nur Stunden nach der Eröffnung dieses Jahr ein frühes Ende. Das Big Wheel löste sich aus seiner Verankerung und rollte durch die Stadt. Eine Untersuchung ist im Gange, mehr auf Seite 12. Die Grippe im Griff. Die ortsansässige Ärztin Kay Walker empfiehlt allen Einwohnern, sich so schnell wie möglich gegen die Grippe impfen zu lassen. Die Grippesaison steht bevor und 84 wird nicht anders als das Jahr zuvor. Schützen Sie sich. Was mich angeht, war 1969 bisher ein großartiges Jahr. Personalzuwachs im Kraftwerk. Das Kraftwerk von Gallows Creek stellt 20 neue Mitarbeiter ein, darunter 12 ehemalige Schüler der Gallows Creek High School. Spendenaufruf zur Unterstützung von Chuck Brody. Chuck Brody, der ehemalige Footballkapitän der Gallows High, zog sich bei der Festkatastrophe Ende letzten Jahres Verletzungen zu, die das Ende seiner Karriere bedeuteten. Um ihn bei seiner Genesung zu unterstützen, besorgen wir ihm Lottoscheine. Hoffentlich hat er Glück und kommt wieder auf die Beine. Wortspiel nicht beabsichtigt. Scheine bitte im Eimer unten hinterlegen. Danke. Hochzeitsmeldung. Wir möchten die Hochzeit von Kim Walker und Peter Stein am 30. Mai 1970 feiern. Alles Gute für das glückliche Paar. Glückwünsche. Dienstag, 19. Juli 1977. Verbrechersyndikat hochgenommen. Kriminelle Organisation ausgehoben. 24 Festnahmen. Informant auf freiem Fuß. Die Polizei hat dem seit langem operierenden Autodiebstahlsyndikat heute endgültig den Garaus gemacht. Die Festnahmen erfolgten, nachdem ein Bandenmitglied Informationen über Mitverschwörer preisgegeben hatte. Der Informant, der anonym bleiben möchte und nachfolgend RA genannt wird, ist ohne Anklage freigelassen worden. Mehr auf Seite 13. RA. Rebecca Allen. Gerechtigkeit für Festopfer. Die zweijährige Untersuchung des Festunfalls ist abgeschlossen.
Die Ermittler machen 2 vom hiesigen Kraftwerk angeworbene Ingenieure verantwortlich. Der leitende Ingenieur Ant Williams und Junior-Ingenieur Sean Everett ließen sich bei der Montage des Big Wheel Riesenrates von einer Unterhaltung über Horrorfilme ablenken, was zu diversen Montagefehlern führte. Sie wurden zu Sozialstunden verpflichtet, die insgesamt Donnerstag, 12. Mai 1977. Piep, piep, Vorsicht, Tragödie. Defekte Busbremsen fordern 5 Tote, 16 Verletzte. Eine Tragödie ereignete sich gestern Nachmittag in Gallows Creek, als ein Bus nicht mehr bremsen konnte und mit einem Tankwagen kollidierte. Die Verstorbenen wurden als Einwohner von Gallows Creek identifiziert. Mr. D. Rudd, Mr. M. Houghton, Mr. P. Stein, Mrs. K. Stein und Miss J. Mildred. Die Polizei bittet um Rücksicht auf die Familien der Opfer. Der Vorfall wird nicht als verdächtig eingestuft. Okay, aber Kim und Peter Stein. Gott. Gallows Creek Spieltag. Gallows Creek High vs. Quiet Ridge High. Liga 2. Samstag, 8. März 1969. Anstoß 15 Uhr, offizielles Spieltagsmagazin. Gallows Creek Immobilien, Samstag, 22. März 1986. Wohnwagen zu verkaufen, günstig, Preis $10.000. Stellplatz 101, 63 McCready Street, Gallows Creek. Kontaktieren Sie Makler Tyler Wallace für weitere Infos. Ich bin es satt, eine lokale Berühmtheit zu sein. Die Leute sind so gemein zu mir. Ich habe doch nur ein paar Autos geklaut. Wen kümmert das schon? Besorgt euch einfach neue. Ich verkaufe meinen Wohnwagen und verschwinde aus der Stadt. Ich will einfach nur weg. Bitte kauft ihn. Stellplatz 101. Mein Stift ist weg. Mein Stift ist weg! Scheiße, mein Stift ist wirklich weg. Ich kann mir keine Notizen machen. Das ist ungünstig. Wartet mal kurz hier. Ich frage mich, wohin mein Stift verschwunden ist. Ich habe mir jetzt einen neuen organisiert hier. Mein patentierter Notizblock. Mein patentierter Notizblock kommt jetzt wieder zum Einsatz. So. Also, notieren wir uns mal ein paar Sachen hier. Jetzt wird es nämlich langsam 22. März 1986. Stellplatz 101, das kann ich nämlich nicht mitnehmen hier. 63 McCready Street. Tyler Wallace.
So, dann haben wir hier Rebecca Allen, wahrscheinlich die Informantin. Chuck Brody hatte einen Unfall. And Williams, verantwortlich für Riesenrad, ne? Dann haben wir hier oben Kim Walker und Peter Stein, die sind ja gestorben. So, okay, weiter. 1987. Quiet Ridge Gesundheits- und Sicherheitskongress, 1. bis 6. September. Liegen Ihnen Gesundheit und Sicherheit am Herzen? Gut, dann besuchen Sie den jährlichen Kongress. Mysteriöser Sondergast. Der leitende Ingenieur, der 1972 das Erntefestunglück von Gallows Creek verursacht hat. Man soll aus seinen Fehlern lernen. Tja, ich habe meinen zum Beruf gemacht. Ist Ihr Wagen sicher? Sheriff Matthews mahnt Bürger nach mehreren Autodiebstählen zu erhöhter Wachsamkeit. Die Verbrechenswelle der 70er wird enden, das versichere ich Ihnen. Wir müssen zusammenarbeiten, um diesen Verbrecher zur Strecke zu bringen. Ich muss mal gucken, ob man den Kugelschreiber auch wieder einfahren kann. Sonntag, 3. November 1986. Ex-Lotteriegewinner kauft 24-Stunden-Tankstelle. Christines Gas and Repair ist an einen Herrn verkauft worden, der vor 14 Jahren im Lotto gewonnen hat. Der neue Besitzer erklärt, die wird mich abends beschäftigen. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben. Tagebuch eines Autodiebs, Informantenbuch enthüllt alles. Jetzt erhältlich, 2% Rabatt mit diesem Gutschein. Mittwoch, 11. Februar 1987. Lokale Legende zieht nach Manhattan. Die berühmte Autorin des Enthüllungsbuches Tagebuch eines Autodiebs verlässt Gallows Creek, um ein neues Leben in der Großstadt zu beginnen. Erst stahl sie unsere Autos, dann stahl sie unsere Zeit und unser Geld, meinte unser Kritiker Jim Randy letztes Jahr. Mehr auf Seite 15. Okay, das Ding bleibt also da, ja? Ich mir merken muss, wer in welcher AG war. Dies ist für MC und GB. Marie Campbell. Und wer ist GB? Huh. There's a key. I'll just take that. Might be important. Ist auch überhaupt nicht offensichtlich, ne? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in diesem Spiel irgendwelche Schleichelemente oder sowas gibt.
Scheint mir nicht die Art von Spiel zu sein. I wonder how the show's going. Bevor ich aber nach der Show gucke. Verdammt. Da müsste die Leiche hinterliegen, oder? Aus dem Prolog. Needs a key. Den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Ich könnte da jetzt wieder raus. Der Schnips ist mir schon ein paar Mal ins Auge gefallen hier. So, wir sind on air, ja? Ich glaub's doch wohl selber nicht. Ich habe echt damit gerechnet, dass Peggy nicht mehr da ist. Bin ich ganz ehrlich. Isn't that such a good song, folks? And now for... Jesus, Forrest, you've been gone for ages. I thought something had happened. Something did happen. Clive, the janitor, might be Clive, the murderer. What? I'll start from the beginning. The fire door locked. Why did you heave that thing all the way up here? Because the basement's creepy as hell, and I don't like standing around down there. Fair. Alright, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement, made by our creepy janitor, who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. Dawn. That's right. And we've got to find them. You said there are 4 locations listed there too? The hospital, the power station, the gas station, and the trailer park. Clive must think the target is at one of those locations. Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Okay, aber als allererstes... Ich meine, wir haben es extra reingeholt. Ich würde es gerne... Da wird schon so lange drauf gewartet. Aber zwischendurch, erstmal, wartet. Teddy Gallows Jr. is a family man, a devout Christian, and a proud patriot. Teddy Gallows Jr. is Gallows Creek. Like his father and all his fathers before him, Teddy Gallows Jr. has worked hard to create jobs, improve infrastructure, and make Gallows Creek a good place to raise a family. Unlike current mayor Linda Cartwright, Teddy Gallows Jr. lives in Gallows Creek. He's our neighbor, and he stands with our neighbors. Like Sheriff Matthews, who, after years of keeping the peace, Mayor Cartwright is trying to force into early retirement. Teddy Gallows Jr. doesn't believe in keeping a good man out of a job. Teddy Gallows Jr. believes in the American dream. Does Linda Cartwright? Help Teddy Gallows Jr. keep Gallows Creek a good American town.
Help him become mayor. Take a swing for Gallows Creek. Vote for Teddy Gallows Jr. My name is Teddy Gallows Jr., and I approve this message. So, jetzt. So. Einmal alle Werbung gespielt. Okay, so. Das ist auch für Kim Walker. So. Big Wheel Ding, das ist Ant Williams. So, hier haben wir nochmal ein Chuck Brody Ding. Macht das in die 4 Ecken. So, Jahrgang 69. Da muss ich dann gleich nochmal gucken. So, Sicherheitskongress Quiet Ridge. Quiet Ridge. So, okay. 1977. Das gehört auf jeden Fall da unten mit hin. So, die Verbrechenswelle. Ich wenn dann damit in Verbindung. So. Bande. Lokallegende zieht nach Manhattan. Kurz wieder ein bisschen Platz machen, wartet. Vor 14 Jahren Lotto gewonnen hat, das wäre 72.
Die Sache ist, Kay Walker, 84, und gleichzeitig aber dieses Busunglück mit der Toten. September 87. Es stellt 20 neue Mitarbeiter ein unter 12 ehemaliger Schüler der Gallows Creek High. So, der Quiet Ridge Gesundheits- und Sicherheitskongress 87, 1. bis 6. September. Das ist jetzt, also es geht um Ant Williams, aber wo ist das? Das kann ja eigentlich nur Quiet Ridge Gesundheits- und Sicherheitskongress. Warte mal, Quiet Ridge ist eine andere Ortschaft, ne? How's it going? It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target is. There's 4 locations, right? And 4 people. We need to figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Need any more help? Yes, please. Sure. I think you should be methodical with this. Try grouping the notes by who they're about. Yeah, You could also have a look at the dates and make a timeline. Maybe that will help rule out potential targets first. Got it. Thanks, Peggy. No problem. Ich bin immer noch am Überlegen, haben wir hier ein Hospital irgendwo? Ich habe noch keins gefunden. Christine's Gas and Repair ist natürlich interessant, ne? Weil das ja ein anonymer Dings gekauft hat. Auf jeden Fall Teil von dem da oben. Ich denke, es geht um ihn hier. Ich gehe noch einmal kurz hier alles durch. Da, St. Gabriel's Hospital. Ah Mann, also es ist entweder Rebecca Allen, die könnte bei der Tankstelle sein.
Aber sie ist ja nach Manhattan gezogen. Ne? Sie kann natürlich... Aber ich denke, sie ist nicht mehr da. 11. Februar. Die 101 ist verkauft. Sie hier ist theoretisch tot. Praktisch passt das Datum nicht. Oder das ist eine andere Car Walker hier. Ich gehe davon aus, dass es der Ding ist. How's it going? I'm ready, Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Das speichere ich jetzt dann doch mal ab. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Aunt Williams. And where will I find them? Ich muss aber kurz. Trailer Park. Power Station. Hospital oder... Warum haben wir eigentlich nur den einen Versuch? Warum können wir die nicht einfach alle anrufen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. The power station. Okay, I'm dialing. One moment. Das ist falsch. Forrest, I'm through to the power plant, but they say there isn't Ja, ich weiß. anyone by that name. Ich habe das Gefühl, mir fehlen irgendwelche Informationen. Dann nehmen wir jetzt Kim Walker im Krankenhaus. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Kim Walker. And where will I find them? The hospital. Okay, I'm dialing. One moment. Forrest, I'm through to the hospital, but they say there isn't anyone by that name. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Gesundheits- und Sicherheitsdings, ne? Rebecca Allen. And where will I find them? The gas station. Okay, I'm dialing. One moment. Hello? Rebecca Allen! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. Who is this? Why are you calling up and asking for... Who is this? I'm Forrest Nash! Please, listen, we have reason to believe them. It's you, isn't it?
always knew one day you'd... And the one year I finally put it behind me. What are you talking about? For God's sake, you have to get out. Jeez! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Oh my God. The call board. One moment. Forrest, I'm getting so many calls. Just let me... I'm gonna take us off air for a moment. Peggy, what's happening in there? War das jetzt richtig oder falsch? Peggy. I'm back. He blew up the gas station, Forrest. Okay. I spoke to the fire department and the hospital. The fire department is useless now, as you know. And, the hospital's only ambulance was at the gas station. Forrest, you've got to say something on the radio. You have to tell the town. I'm putting us back on air. Klar. Now. Gallows Creek. I don't know how to tell you this, but, the gas station's been bombed. Please, everyone, stay safe, stay inside, and... Oh, just bring us into some music, Forrest. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16. The Aber das war nicht Rebecca Allen, das war Ann Williams, oder? There's gotta be more in the basement Ich to bin so show us dumm, who ne? Clive is targeting. Ich bin so dumm, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich dachte, die haben Geld gesammelt. Nein, die haben Lottoscheine gesammelt. I'm sure. Let's do this. Okay. Oh, ich bin so dumm. Tut mir leid, das muss ich jetzt nochmal. Chuck Brody. And where will I find them? The gas station. Okay, I'm dialing. One moment. Weil ich nicht richtig lesen konnte, sonst wäre es sofort klar gewesen. Aber ich dachte mir schon, dass es der Tankstellenmillionär ist. Hello? Chuck Brody! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out. Tut mir leid wegen dem Laden. Mach ich nicht wieder, war das letzte Mal. This is Forrest Nash. Listen, the Whistling Man's back. Yeah. We found a list with your name on it, and... God, it's today. The year I finally let myself forget. It's today. What happened today? Today. I think he ran off. Well, fingers crossed that Chuck... Jeez! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Hello? Chuck? Chuck! Forrest, the whole goddamn gas station's gone up. Is anyone hurt? I don't think so. Entschuldigung. I got everyone to follow me Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn retten können. The ambulance was blown to hell, though. Yeah, damn it, that fireball threw me. I've got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forrest, man, I can't thank you enough, but damn, I gotta go. Wait, damn it, we lost him. What was that about today? Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Stream. Okay, Entschuldigung. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down.
By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. So, ich habe nur halb zugehört, aber sie will, dass ich wieder runtergehe, ne? Das Blöde ist, wir können halt nicht mehr alle retten, weil Maurice haben wir nicht gerettet. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach nur noch so viele Informationen wie möglich haben will. Also, Clive und Dawn arbeiten zusammen. Das ist sowas von sicher. Ich muss einmal gucken. Yep. Wunderbar. Wir haben einen Zugang geschaffen, den wir nicht wieder schließen. Das ist schlau, mein lieber Freund. Das ist sowas von schlau. Moment, worauf zeigst du? The key. Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Das habe ich gehört. Lagerraum Keller. Das wäre dann hier hinten. Der hier, oder? Hello? Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Hier gibt es noch mehr zu erledigen, bevor ich den Ort verlassen kann. Okay, interessant, dass wir da rausgehen. Eine Karte von Gallows Creek. Aha. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Das ist alles sehr beunruhigend hier. Hier draußen, oder? Nicht draußen, okay.
Forrest, you should listen to that first tape you found. Das erste Band? Das erste Band impliziert, dass es mehr als eins gibt. Aber hier ist doch gar kein Kassettenrekorder, damit ich das abspielen kann. Natürlich, der ist irgendwo unter den Fliesen. Oder ich bin einfach zu doof. Peggy, ich bin zu dumm dazu. Hilfe! Ich kann hier auch mit nichts interagieren, ne? Also mit nichts. Ich meine, das sind offensichtlich keine Kassettenrekorder, das sehe ich, aber da hinten ist ein Kassettenrekorder. Da lässt er mich nicht hin. Ich vorher noch was anderes finden soll, ja? Aber was? Okay, das wird mir gerade ein bisschen zu doof, ehrlich gesagt. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Kassettenrekorder. Das ist doch eindeutig das da. Forrest, you should listen to that first tape you found. Ernsthaft? Leck mich doch. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Also ich dachte, das ist eine Mikrowelle. Follow the maps.
Entschuldigung. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right, then. Diese Türen, ne? Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. So. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Toll. Na gut. Bei dem Teppich finden wir eine Akte und ein Tonband. Okay. War diese Pfütze eben schon hier? Boah, das Licht ist ja furchtbar hier. Lieferschein. Lieferdatum 2. September 1987. Lieferung von Starling Security. Ricky. Lieferung und Installation. Sicherheitsanlage Modell 4000. St. Gabriel's Hospital, 87 McCready Street. Geliefert und installiert. Christine's Gas and Repair. 55 Thornside Road, geliefert und installiert. Rollstuhl Ricky's Rollschulbahn, 6 Romero Street. Woodside Apartments, 42 Carpenter Avenue, geliefert, nicht installiert. Installation nicht möglich, neue Teile erforderlich. Neues Installationsdatum 17. September. Radiosender KFAM, 16 Mason Street. Geliefert und nicht installiert, Kunde möchte Einbau selbst vornehmen. Ach, ist das so? Systemübersicht. Wichtig. Bei der Eingabe von Codes und Anweisungen müssen aufeinanderfolgende Tasteneingaben innerhalb von 4 bis 5 Sekunden erfolgen. Vergehen 4 bis 5 Sekunden, ohne dass eine Taste gedrückt wird, gilt die Eingabe als abgebrochen und muss komplett wiederholt werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Durchführung jedweder in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren. Sollte Ihnen bei der Eingabe eines Sicherheitscodes ein Fehler unterlaufen, so drücken Sie Sternchen und beginnen Sie von vorn. Wenn Sie die Eingabe eines Codes pausieren und dann wieder aufnehmen, wird möglicherweise ein falscher Code eingegeben. Werkszugangscodes. Unser hochmodernes Sicherheitssystem arbeitet mit einem 6-stelligen Codesystem. Geben Sie einfach den Code in das Tastenfeld ein und genießen Sie die absolute Sicherheit. Das Starling Security 4000 bietet eine Reihe von Funktionen. Die Standardcodes für diese Funktionen sind nachstehend aufgeführt. Hinweis: Bitte ändern Sie diese Codes umgehend, um unerwünschten Zutritt zu verhindern. Zugangscodes. Wartungsanforderung 311212. Die schreibe ich mir auf. Alarmtest. Achtung, sämtliche Sicherheitsfunktionen werden ausgelöst.
191519. Alarm aus ist 811220 und Zugang ist 715914. Na, obwohl eigentlich wollte ich es nicht mitschleppen. Ich habe mir das Wichtige notiert. Und auf einmal geht die Musik wieder los, ne? So, da ist das nächste Ding. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. This looks useful. Polizeidienststelle, Stadt Gallows Creek. Fall Nummer 983 A56. 3. September 1968, erstellt von Sheriff J. Matthews. Gegen 4 Uhr ging der Angriff einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp, ein, die in der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Sandra Sharp? Ich fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai um 19 Uhr gesehen hatten. So, bei den Geräten ist was. Ich will aber nebenbei erstmal. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. I found a police report. Mentions a friend from earlier. Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting, then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests? That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive? Once we're done down here, we should give her a call. Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right, then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss Sicher. it.
Bei den Geräten in der... Hier ist auch noch was. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found. Cortisol? Indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Das ist interessant. What have you found, Forrest? There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to Ja. follow, right? That seems Darf to ich be dann? the case. All right then. Warum ist das eigentlich hier so Buzz the scheiße intercom angebracht? when you find something and want to discuss it. Schrank mit dem Ventilator. So ein bisschen unruhig bin ich ja schon, aber auch extrem neugierig. Ah, hier. Hier ist Strom. Natürlich ist der Strom hier hinten, hier unten. So, komplett ganz weit weg. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Aha. So, ich gehe nach jedem Ding zurück und berichte das erstmal. What have you found, Forrest? I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body? I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? Do you think you found everything, Forrest? Nein. I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Dieses Alarmgerät da, das ist doch bestimmt auch noch irgendwie eine Rolle, oder? Was ist das? It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. That recording. Shut it off. Jetzt wird's interessant. Now this has to be important. Untersuchungsbericht der County-Gerichtsmedizinerin.
Name des Verstorbenen George Barrow. Zeitpunkt des Todes 2. September 1968 gegen 21 Uhr. Der Verstorbene ist ein männlicher Weißer, 18 Jahre alt. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinken als Todesursache hin. Weitere Details unter Abschnitt 2 Absatz 4. Schürfwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht der Gerichtsmedizinerin gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Die Gerichtsmedizinerin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholischen Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Datum 3. September 1968, Uhrzeit 7 Uhr, Medizinerin Virginia Sullivan. Tut mir leid, dass ich Ihnen das aufgebürdet habe, Virginia. Virginia Sullivan, also Virginia, der Name kommt mir auch bekannt vor. Und ja, ich gehe nochmal zurück. Boah, ist alles so verschachtelt hier. What have you found, Forrest? In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded the doctor, Dr. Sullivan, to stop recording. Dr. Sullivan. Wait, Virginia Sullivan? She was your caller from earlier. Well, then our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? Do you think you found everything, Forrest? I think there's gotta be more down here. I need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ich habe gerade in meinem Kopf versucht, die Namen zuzuordnen. Die Sandra irgendwas. Das war ja die, der wir geholfen haben, das Auto kurz zu schließen. Relativ am Anfang, ne? Und die Virginia, da habe ich die ganze Zeit überlegt, welche war das? Ja, das war die, die in ihrem Haus war, wo wir die Studententruppe rübergeschickt haben. Werden die Opfer etwa nicht zufällig ausgewählt? Nein, natürlich werden sie nicht zufällig ausgewählt. Es hat alles mit diesem Fall zu tun. Ooh, a new vinyl for my collection. Ja, den müssen wir gleich noch abspielen, bevor wir irgendwas anderes machen dann. Gallows Creek High School präsentiert Humpty Dumpty. Eine Geschichte über Liebe, Tragödie und Verrat. Besetzung Macy Cartwright als Dawn. George Barrow als Henry.
Macy Cartwright, ist das die Dame, die uns vorhin angerufen hat, wegen der wir in die Hintergasse gehen mussten? Außerdem mit Marie Campbell als Anne. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. That I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. War das Clive, der da am Anfang getötet wurde? Ist natürlich auch möglich, ne? What the hell? Peggy is not gonna believe this. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich muss mich vorsichtig bewegen. Okay, das sind 2 Touren, um das alles hochzuholen. What have you found, Forrest? I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step.
Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really, how are we supposed to keep a show going with all this happening? This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. Time to turn the music off. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Boah. Fredman Plunker here? Who's this? Is it you? Goose. Plunker, hey, it's the Radio Man, Forrest Nash. Radio Man? What's up? Solving mysteries, saving lives. The huge. Right on. Plunker, what are you doing at Virginia's house? She asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. Well, that's big of you, Plunker. No, it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing, Radio Man. I'll just go get her. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. I can't blame you. I'd be jumpy too. I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I was. I thought... Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Well, can you think of any reason why you'd have been targeted? No, I don't think so. All right. When you were attacked earlier, you mentioned a name. Clive. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station, and we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Why are you so certain Clive's the whistling man? Because all those years ago, It's okay, Virginia. He's gone. We found evidence to suggest well... And we found your autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you write a false report? All right. One day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. And he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no. But, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. I don't know why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand, she needed me.
We understand. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. Wann werden wir denn wohl von unserer guten Frau Polizistin hören? Virginia is tied up in all of this. Clive threatened her to keep quiet about George's death. But for who? Why cover up these details? Well, we know Sandra was involved in George's death. Do you want to call her? I do. All right, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. 100%. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Ihr seid on air, das wisst ihr, ne? Just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. Ihr seid on I'll air. Be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Sag's nur. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra! Jazz It's Forrest Pizzazz Nash Jazz of 189.16, The Stream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Ich hab gedacht, ich spiele es einmal ab, falls es ein Achievement gibt. Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I could tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Sandra, we know you found George's body. We have the police report. I don't know what you mean. It's okay, Sandra. We know. You do? You know about? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Of course. We understand. I mean, it's not like I killed him. What was the harm in saying I found him in the reservoir instead of the river? Right? Right? I'm sorry. I can't do this. And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. Ja, warte kurz. Da ist das Reservoir. Wo ist denn der Fluss? The line's lit up. I need to take the call. Ja, ich komme. Welcome to 189.16, The Stream, with me, your host, Forrest Nash. Hi, Forrest. I know this is really out of the blue with everything happening tonight, but I wondered if you could send a special birthday message to my uncle. You want to do that now? Really? Why? Of course now. It's his birthday. I won't have a chance to do it again until next year. May as well, Forrest. Fine. What's his Ich habe ein name? mieses Gefühl dabei. Thank you, Forrest. He's my Uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you believe it? Folks always called him Pepper. Thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my God, damn it! Yes! Tell him he
packages here at Punkt's Pizza. Starting at You son of a bitch! Stop calling us! Damn it, Peggy, this is your fault. My fault? I said I didn't want to do it. Don't blame me because Brian Ponte can't control himself. Don't worry. We've already got another caller on the line. Oh. Just pick it up, okay? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich möchte diese Musik abspielen da. Ich möchte mir die anhören. This is 189.16, The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Caller. Ponte. Ponte's Pizza always delivers. Come rain or sleet or whistling man, we'll be Ich there. hab's geahnt. Forrest? Forrest? Are you okay? Forrest? I hope the whistling man gets in with his own pizza slicer. Jesus, Forrest? Sorry. That was too much. It's okay. It's been a high-stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. Folks, don't spend your money at Ponte's Pizza. That's all I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream. With me, Forrest Nash. Who, may I say, is calling? Well, hello again, Forrest. Dawn. Dawn. We played your song, Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Never mind that now. First, I'm calling because I need your help. Are you in danger? I sure am. Do you mean... Yes, he's after me now. Natürlich ist das. I think so. He must have heard me on the radio helping you. Helping? You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. I was out following a lead, trying to work out who would be next, after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked out. I need you to help me get inside. Don't you have a key to get in? Only for the apartment door. The front gate requires an entry code. The future is electronic, I guess. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too. It's the New Woodside apartment building between the town hall and the trailer park, but I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Warum willst du Roller Ricky töten, Dawn? Was hat er dir getan? Der ist auf jeden Fall Sounds like a noisy part of town. It is. Boy, I wish he'd muscle that thing in. Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any... He's coming down the street. I don't think he's seen me yet. Forrest, please. I need your help. I need the code for that security system, or I'm gonna die. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? What's your neighbor's name? I don't know my neighbors, remember? Please, I need to get in. Can you get your neighbor's attention? Then the whistling man will see me, Forrest. I can't do that. What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starling Security 4000. There's a keypad, and it looks like it wants a 6-digit number. Starling Security 4000, huh? That's right. Very newly installed.
Das ist richtig. Zumindest da hat sie die Wahrheit gesagt. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. I'll sit out of sight. Call me back soon. All right, folks. Here's a little tune for you all to enjoy while I try to break Dawn into her apartment. Coming up for your listening pleasure, it's Caged Tiger with their single, One Last Goodbye. Das passt, ja. You were pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me, or was there something... Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah, well, tell you what, we have a Starling 4000 or whatever here at KFAM. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. Well, I'm not sure who, but to help someone. Jo. Ich geh mal die Unterlagen holen. Okay, so she's locked out of the Woodside Apartments, and somewhere Clive probably has the papers for the Starling 4000. Ich gehe mal die Unterlagen holen. Die haben wir ja noch unten im Keller. Ich habe es mir zwar auch notiert, aber ich wollte ja sowieso noch was aus dem Keller holen, ne? Trifft sich ganz gut. Dawn, mich verarschst du nicht. Order delivery form. Starling must have left this by accident. The system's not even installed at Woodside. So viel wissen wir schon. So, ich muss zweimal laufen. Ich will die wichtigen Sachen alle oben im Büro zusammen haben. Ist natürlich klar, dass wir den Alarm gleich auslösen werden, ne? Ich lass mich doch nicht verarschen. Mir gehen die Ablageplätze aus. So, hier, da. Macy Cartwright als Dawn, George Barrow als Henry. Da ist die Verbindung, ne? So lange kann das Ganze jetzt auch nicht mehr gehen. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen und Standard soll es ja 5 Stunden gehen. Starling 4000 User Manual. Ah, these codes should come in handy. Ich finde das Spiel sehr gut gemacht, sehr interessant, sehr spannend. Es ist nicht unbedingt eine Horrorgeschichte, auch wenn es so ein paar gruselige Elemente gibt. Aber ein Thriller ist es auf jeden Fall. Und auch bei weitem nicht so viel Comedy, wie ich zu Beginn befürchtet habe. Kann man das noch hinlegen jetzt?
So, wir haben sogar Waffen da, mit denen wir uns wehren können. Ich bin eigentlich sehr stolz auf alles, was wir hier zusammen haben. So. Welcome back, Forrest. Find anything? The Starling 4000 security manual. It's got a bunch of codes. Good. And did you find anything else? I saw a list of everyone else who bought the Starling 4000. Know who was on there? Oh my god. Roller Ricky! Do you think we should give him a call? Is that crazy? I don't know what you'd say, but... That might be a good idea. Okay, one moment. I got the number here. Patching you through. Shit. He probably can't hear it over the music. Forrest, I don't know about this. This is super weird. Just put me through to Don. I'll take care of this one way or another. Okay, if you say so. When you're ready, shut the music off. Okay, Leute. Line 1, whenever you're ready. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16, The Stream. Oh, thank God you're back. I've been so afraid. What's the code to the gate? The code is 191519. Thank you, Forrest. Son of a bitch. Ah! Is she? Max? Yeah, stay out! Nobody disrespects the sanctity of the ring! Don't ever come back here again! Gut gemacht, Ricky. I'm calling the cops! Das könnte schwierig werden. God. Aber trotzdem gut gemacht, Ricky. Hello? Is someone there? Ricky, get back inside and turn on the radio. Whoever that was, she was trying to break into the ring. She? Forrest, man, you got no idea. That was him! That was the whistling man! The alarm gave me just enough time to get my rifle. I don't like hurting folk, but I can't let anything happen to sag ich Maxie. doch. He's my best friend, you know? Listen, man, I'm heading back inside. Gonna barricade that window. My man, thank you. You and Peggy can skate for free whenever you want, forever. That's a done deal. Okay. Thanks, Ricky. Can't wait. You got it. Talk to you soon. Okay, Gallows Creek. Here's some music while we process what just happened. So, the whistling man is a woman? Yeah, I worked it out a while ago. Yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. Nee, wirklich. She called up. You spoke to her multiple times. Ja. I knew she wasn't right. Is that right, Sherlock? Ja. Why do you think she requested that song? To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out Ja, there. aber wir haben den Keller So? offen gelassen. What now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Okay, you're live in 3, 2... Und Hey folks, this is Forrest Nash here. Ich wollte gerade sagen, und hope you're Strom all aus. safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. One who might manipulate you into letting her in before she attacks you. We're neighbors. Look out for each other and stay safe. The killer was calling themselves Dawn.
This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Maisie Cartwright. Hey, we had a call come in. Okay, folks, time to take a call. You're through to Forrest Nash on 189.16, The Scream. Hey, man. Murphy? Damn straight. What's going on, Murphy? You in danger again? Nah, man. I've just been listening to the show here at home. And since you asked folks to call in if they could help out, well, I'm calling. I don't know if I can say as much as other folks have, but I figure I wouldn't be a good role model to Fernando if I didn't try to help, you know? We really appreciate that. 100%. Thank you, Murphy. Vielen Dank. Thanks. So, what do you want to know? Well, what can you tell us? I don't know, really. All right. Well, do you know anything about the death of George Barrow? Absolutely nothing. Okay. What about the killer herself? Herself? Man, I didn't get my ass kicked by a lady. The man I went toe-to-toe with was a man. You heard the last call, right, Murphy? Yep. So you know it's a woman, and you were trained by a VHS, Murphy. I know, but... Man, how could it have been a woman under that mask? Let's just move on. Do you know Ich anything sind zwei. about the history of the Whistling Man? No, sir. Tonight's the first time I ever heard of him. What? I moved here 3 years ago, man. What do you want from me? Hey, man, no worries. Just thank you for trying. Right. Sorry I couldn't help y'all more, man. Now, if you'd have asked me about gators... Forrest, we have a call coming in. Yeah. Sorry, Murphy. I think that's all we've got time for right now. All right. I'll catch y'all with the gator talk later. Night. Well, folks, that was a bust. But perhaps our next caller has more they can tell us. Let's find out. This is Forrest Nash, and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore. I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do. Please help me. Somebody's been stabbed? Can you tell me what happened? We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that, and I just Wer panicked ist denn dein and ran Freund? and hid in a bush. Oh no. Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person, and they just stabbed him. Casey, was he talking to a woman? I don't know. They had a mask and wore all black. That's all I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? They left. They left him to bleed out. I waited until they were gone, then dragged him into the garage and called 911. Wait, why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" before they left, but please, he needs to get to the hospital. I can't drive, so we need an ambulance. Das könnte problematisch werden. The ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. What's your friend's name, Casey? It's Jason Parker. Can you tell us where Jason was stabbed? They stabbed him in Den the Namen stomach, kenne ich nicht. and then stabbed him again in his leg when he was on the ground, and it's... Oh, the knife is still there in his leg. We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. We have a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh, God, I'm sorry. But the ambulance is... well, you know. I know, but please, we need something
or he's going to die. Forrest, Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. Ihr seid doch gar nicht weit weg. Alright, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it. I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can, and then leave the rest to you. You think you can handle that? We don't really have much choice. Hit me. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it, I think. You said he was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. God, that was a lot of info. But I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you applied a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right, don't replace bandages. Elevate his legs. Keep him warm and calm. This is a lot. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding, find someone to get him stabilized, and get him here as quick as you can. Good luck. All right, Forrest. Casey's still on line 1. Hello? Hello? Forrest, are you there? I'm here. How is Jason doing? Badly. He's still bleeding. I need help. Ja, machen wir I've jetzt. been putting pressure on his stomach wound since you left, but he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Should I pull it out? No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. Das kriegen wir hin, oder? Casey, is his leg wound Wir sind doch bleeding gut. right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. I think we need to secure the knife so it doesn't move around. Do you have anything you can tie around it? Yeah. There's some laundry piled up on top of the dryer, some cloths on the hood of the car, and what else? I guess I've got my jacket. Was ist davon wohl am saubersten? Ihre Jacke könnte sauber sein. Sie hat sich allerdings gerade im Gebüsch versteckt. Die Putzlappen sind es wahrscheinlich nicht. Die Wäsche, ja. Aber wenn ich die Wäsche jetzt benutze, steht mir die dann später noch zur Verfügung? Weil da ist ja bestimmt mehr als ein Stück Wäsche, oder? Nicht, dass ich jetzt was auswähle und es dann bei dem anderen theoretisch bräuchte. Look in the laundry for something like a towel or a shirt. Hold that over the wound. Okay. Looks like I'm gonna have to buy you some new whites, Jason. Here we go. I'm sorry, Jason. It's secure. I'm putting pressure on his stomach again. Oh, I'm starting to think we might make it. Forrest, can I have a word? Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on,
and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. Peggy, was gibt's denn? We'll still be here. Just shout if you need anything, and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason, please be okay. Peggy? Peggy, rede. Oh. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Could somebody nearby help them? Maybe drive them to the hospital? You know, that's exactly what I was wondering. Do you have anybody in mind? I might. A little before you started working here, KFAM did a mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does KFAM's first aid course help us? Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? That's richtig. Yeah? Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? I don't know everybody's numbers. I've only ever called Karen. Everybody's personnel info is probably in Reggie's office. Got it. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems with that. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Great. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note-taker, though. Maybe something in his office will give it away. Right. There is something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard, "The future is floppy"? Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have information on them. You put them in a computer and they do something. Ach, wirklich? Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy and started phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. Letzte Tür, die noch fehlt, ne? I'll just slide it under my door now. Thanks. Den hättest du mir schon längst geben können. To look around. Das hätte ich alle schon hier haben können. Für den Fall der Fälle, ja? Good. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Ja, ist gut. Warte. Bisschen Musik. Wir nehmen den Schlüssel mit. So, das müsste ja dann diese Tür hier sein, ne? Warum hat denn der hier auch eine... Okay, reden wir erstmal... Hey Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? I can't figure out how to get into this stupid safe. No worries. We still have a little time. Reggie writes almost everything down somewhere. I'd recommend you start reading. I'll have a look around. You're probably right. I'll let you know when I find something, or don't. Okay. So, schauen wir erstmal hier. Teilnahmebescheinigung. Hiermit wird bescheinigt, dass Reginald Scott erfolgreich folgenden Standardkurs absolviert hat. Erste Hilfe bei Verletzten. Ausgestellt von St. Gabriel's Hospital, Gallows Creek. 13. August 1987. Gezeichnet Keith Walker.
Okay, im Zweifelsfall macht's Reggie also sogar selber. Looks Ne? like I need a 4-digit code. Sehr wichtiges Datum. 1308. I want to believe. Peggy, I still have no idea how to open this safe. The truth is out there. So let's change our thinking. What if we... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? God, it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the bleeding seemed to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? For Jason. What did the nurse say to do about shock? Casey, I need you to elevate Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just gonna move you. This might hurt. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second. Sorry. Jason's bleeding through his bandages. Should I get him new ones? Or... Oh, God. Don't remove the bandage. Apply another one on top of it. Do you still have something you can use? I've used the rest of the laundry to keep him warm, so... I'll use my jacket. I can always get a new one. I'll fix his bandage and get him warm. Hold on, please. Sorry. I'm done. You're gonna be okay, Jason. Just relax now, okay? Sorry. Scared. He's not doing well. Is he gonna... Jason is going to be fine. Just make sure he knows he's going to be okay, okay? Okay. Please. I can't give him what he needs. Please, help. I can't lose him. Come on, Karen, pick up. Oh, hello. Who is this? Oh, what time is it? Karen, it's Peggy. Something terrible has happened, and I need your help. Peggy? Oh. Did Reggie find out about our drinking sessions? What? No, somebody's been stabbed. He's at 25 Nancy Drive. There's no ambulances, and... Whoa, Peggy. You know I missed first aid training. I have no idea what to do. Please, Karen, you always know what to do. You're the best we were able to come up with. I really don't know about this. Karen... Okay, I'll do what I can. 25 Nancy Drive, right? Yes. Thank you, Karen. I really owe you one. You're looking for Jason and Casey. Thanks. I'll head over there now. We'll talk soon, okay? Good luck. Hello, Casey. Are you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. What about now? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Someone is coming. You're gonna be just fine. Just hold on for me, okay? Just hold on. Come on. Hello? Jason, Casey? I'm Karen. Peggy sent me. Are you there? Can you let me know? Nice. Oh boy. He's definitely been stabbed. Ich komme nicht dazu, das vorzulesen. Ihr müsst das selber lesen. Tut mir leid. Gonna be all hands for this one. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now.
be all right. And with that, the show moves on. We're sending our best wishes to Jason. Well, after all that excitement, I think we could use some music. Come back upstairs when you're ready. Okay, haben wir das jetzt auch so geschafft? Wozu bin ich denn jetzt hier unten? Jetzt gucke ich mir die Akten hier alle an. Das könnt ihr aber glauben. Meine Güte. Tiefe Schnitte. Geheim. Pizzakillerboote tötet mit einem Pizzaroller. Ein Stück geht auf mich. Brutalerweise wird nie Pizza geliefert. Was ist mit dem letzten Pizzaboten passiert? Vielleicht als Freund des letzten Mädchens in die Story schreiben. Protagonistin ist College-Studentin Megan. Nachname folgt. Sie ist klug, hübsch, einfallsreich und laktoseintolerant. Vertieft die Abgrenzung zwischen ihr und dem Pizzakiller. Findet am 7. November statt, ein wichtiges Datum für die Stadt. Der große Gänseaufmarsch. Ein Ereignis, bei dem plötzlich eine große Zahl Gänse aufgetaucht ist und die Stadt vorm Verhungern gerettet hat. Sollte in die generelle Geschichte eingeflochten werden. Während des Films muss Megans Unterstützungsnetzwerk eliminiert werden, wie bei X3, nur noch krasser. Bei Filmstart vielleicht eine Kooperation mit Pontis Pizza. Einer von 10 Bestellungen erhalten einen Pizzaroller und Eintrittskarten. So, ja, wichtiges Datum, 7.11. bzw. 11.07 hat den Safe geöffnet, ne? Und jetzt gucken wir hier durch. Forrest Nash, persönliche Datei. Aha. Name Forrest Nash, Position Moderator, geboren 5. April 1940, Adresse Come On In, Romero Street, Telefon 542-0237. Bemerkungen? Ich kann nicht fassen, dass wir wirklich den Forrest Nash hier in Gallows Creek haben. Seine Motivation mag dürftig sein, seine Gehaltsforderungen übersteigen unsere Möglichkeiten und er steht aktuell bei allen ernstzunehmenden Sendern auf der schwarzen Liste, aber wir haben sowieso keinen Ruf zu verlieren. Forrest integriert sich nicht wirklich ins Team, er scheint die Einzelkämpferschiene zu fahren. In seiner ersten Woche hat er Jeannie, Janine und Brenda genannt. Hoffentlich legt sich das, wenn er sich angewöhnt hat. Ich habe Forrest für seine Sendung Peggy zur Seite gestellt. Die beiden scheinen miteinander klarzukommen, was gut ist, denn uns fehlt das Budget, um ihn mit Karen zu koppeln. So. Peggy Weaver. Name Peggy Weaver. Position Sendeleiterin. Geboren 23. Mai 1959. Das heißt, sie ist 28. Adresse Apartment 17a, Wayland Road. Telefon 542-8723. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so schnell mit allen anfreundet wie Peggy. Sie, Karen und Barbara sind schon eine kleine Familie. Vielleicht sollten wir den Sender mit Girl Power betreiben. Könnte günstiger sein als Strom. Ich frage mich manchmal, ob Peggy insgeheim eine eigene Show will. Zumindest beteiligt sie sich bei Der Schrei lebhaft an den Anrufen. Manchmal hat man den Eindruck, Forrest könnte mitten im Gespräch einen Kaffee trinken gehen und niemand würde es merken. Peggy und Karen haben während ihrer Trainingssitzungen wieder eine Betriebsveranstaltung verpasst. Diesmal den Erste-Hilfe-Kurs. Ihre Sammlung von Cocktailschirmchen scheint mit jeder Sitzung zu wachsen. Warum machen die ihr Training in einer Bar? Bradley Carter. Gott, hat das geklopft gerade oder was war das? Name Bradley Carter, Position Restaurantkritiker. Geboren 14. Januar 1962, Adresse 31X Down Lane, Telefon 542-4298. Als ich Brad als Restaurantkritiker eingestellt habe, hielten mich die Leute für durchgeknallt.
Wir haben hier nur 3 Imbissbuden und ein Diner. Was soll er kritisieren? Meine Antwort lautet, dass man nie davor zurückschrecken darf, die dunkelsten Winkel des Unbekannten oder Henderson zu erkunden. Bradley und Barbara scheinen eine Menge Zeit miteinander zu verbringen. Ich wusste gar nicht, dass sie sich so für Brads Arbeit begeistert. Vielleicht sollte ich mal an einem ihrer Treffen nach Feierabend teilnehmen. Ich wollte schon immer mehr über Ernährung erfahren. Brad und Barbara haben den größten Teil unseres Erste-Hilfe-Kurses verpasst. Brad hat einen Witz über Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, woraufhin Barbara wütend abgedampft ist. Der Scherz war gar nicht so übel. John Hedges. Name John Hedges, Nachrichtensprecher. Geboren 19. Juli 1931, Adresse 14 Nancy Drive. Telefon 542-0735, das wäre der gewesen, den wir gebraucht hätten. John hat sich geweigert, während des Kurses mit dem Erste-Hilfe-Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass er im Krieg als Sanitäter gedient hat, aber es war Sendevorschrift, alle dorthin zu schicken. Offenbar hat John einen Haufen medizinischer Ausrüstung bei sich zu Hause, die er nach seiner Dienstzeit vom Militär übernommen hat. Ist das legal? Muss ich ihn melden? Habe mit John nochmal über die Gratisproben gesprochen, die Brad für seine Rezension geschenkt bekommt. Er sagte, er würde aufhören, sie zu essen, was er die letzten 3 Male auch gesagt hat. Ist es unamerikanisch, einen Kriegsveteranen zurechtzuweisen? So, das wäre der richtige gewesen. Karen Lawson. Name Karen Lawson. Position verantwortliche Sendeleiterin, geboren 2. August 1944, Adresse 22 Nancy Drive, Telefon 542-1408. Karen hat ihre Rolle in den letzten Monaten deutlich ausgeweitet. Seit Wes gegangen ist, hat sie Hamishs Sendung zusammen mit den Timberline-Zwillingen komplett übernommen. Hoffentlich kommt sie nicht auf die Idee, das doppelte Gehalt zu fordern. Karen hat Peggy unter ihre Fittiche genommen. Ich denke, das wird Peggy helfen. Sie machen sogar teambildende Trainingsausflüge, um die Effizienz zu steigern. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass diese Trainingsausflüge der Sendeleitung strategisch platziert sind. Inzwischen haben beide das Weihnachtswichteln, den Erste-Hilfe-Kurs und den Besuch von Teddy Gallows Jr. versäumt. Sag bloß. Und Barbara Albright. Name Barbara Albright, Position Rezeptionistin. Geboren am 7. Oktober 1957, Adresse 14 Craven Street, Telefon 542-1890. Barbara kommt mit dem gesamten Personal bestens zurecht. Bei unserer letzten Besprechung haben ihr alle sehr gutes Feedback gegeben. Ich glaube, zwischen ihr und Brad läuft was. Nur so eine Vermutung. Barbara hat eine neue Katze. Inzwischen müssten es mindestens 5 sein. Daisy, Murphy, Penelope, Freddy und Lord Winston. Winston! Ich muss die Produktivität im Auge behalten. Die Katzenfotos sind eine gewaltige Ablenkung für den Rest des Teams. Barbara hat über meine Idee für ein neues Horror-Drehbuch nur gelacht. Mir ist ganz egal, was sie denkt. Meine Geschichte über ein Alien-Ei im Zentrum der Erde, das am 30. Februar schlüpft, ist absolut genial. Warum sonst sollten wir den 30. Februar verhindern? Oh, das ist tatsächlich eine Sache, über die ich noch nie nachgedacht habe. Das macht sogar Sinn. Ja, doch, nee. Also ich finde, die sollte er unbedingt einreichen. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch. Wo ich immer noch gemeint finde, wie wenig Zeit ich da tatsächlich hatte.
Also wenn man es bisher gewohnt ist, dass man halt sich die Zeit nehmen kann, sich alles anzusehen, ne? Und dann war ich so sehr auf dieses Gespräch fokussiert, dass ich auch gar nicht weiter gesucht habe. It's getting pretty late. This might be your last break for the night, so try to enjoy it. Give me a buzz when you want to go back on air. Ja. Machen wir weiter, wa? Wie spät ist es denn? Haben wir eine Uhr? Let's roll. You got it. We've got another call coming through, too. Okay, Forrest, shut the music off. Welcome back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. Oh, and Maxie's here too. Hey! Hello to you both. What's on your mind, Ricky? Actually, I think I have some info that might help you. Ist das so? Did you see or hear anything during the attack earlier? Not exactly. See, man, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gallows High and played on the football team together. He was a gnarly offensive linesman, and I was our star wide receiver. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. Keep talking. What happened? We had our first team party on the night he drowned. He seemed like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat feet out of there. Man, I remember George and his girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it, you know? Ricky, please. What was her name? I never got her name, man. He just called her Bean. I didn't really know her Macy. before or see her after that. Then what did she look like? Please, tell us anything you remember. I just remember a pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? We were just having a good time, and then the next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw a goddamn whistling man in the trees. And I never ran so fast in my life. I ran straight home. Didn't know about George until next morning at school. I'm guessing it was whistling night, wasn't it? That the whistling man was just another kid. Yeah. I don't know how George died, but I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. And Ricky, it wasn't your fault. You're not a bad person. I know that now, ma'am. It took a long time to learn, but yeah, just thought I'd tell you all what I know. Thank you, Ricky. This helps. Thank you. You got it, man. Anyway, I think it's time for me and Maxie to free up your phone lines. Thanks for listening, man. I'll let you to it. Night, Ricky. All right, folks. Looks like we got a new lead in the case. If anyone has any info about this mysterious being, please call in. If she was George's girlfriend back then, she's probably in her mid to late 30s now. Huh. Oh, we have another call coming in, but hang on. What's up, Peggy? 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 You're gonna want to take this call off the air. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back after this. Here comes one of my favorites.
I hope this is good news, Peggy. Who have we got? Find out for yourself on line 1. Hello? Forrest, I'm glad I got back through to you. Sounds like it's been a busy night, huh? Surprise! It's Leslie, our 911 operator, leading the charge from Henderson to come save us. It's so good to hear from you. Are you okay? Schon aber auch Doing Zeit. okay. Sarah and I are both happy to be headed back home. We're happy to have you too. Wait, Sarah? Oh, yeah, I mean Deputy Martinez. Anyway, we got back into radio range a little while ago. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. It's been non-stop since you left. Please tell us you're bringing help. You bet! I'm leading a whole goddamn squad towards Gallows Creek as we speak. Turns out somebody had cut the phone lines. They had no idea what was happening. That's great news. That's crazy about the phone lines, though. Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. Wer I don't sonst? know how the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in. You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. Ich habe ein mieses Gefühl. Whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. I'll do my best. I know you will. Heck, I can see the headlines now. Forrest Nash's interview of a lifetime. Werden wir die Nacht überleben? I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be Spätestens with our killer behind bars. seitdem wir sie bei Ricky sabotiert haben, hat sie uns garantiert We'll see you auch auf soon, dem Leslie. Kieker. Sie hat uns schon eine Nachricht God. geschickt, sie It sounds like interagiert mit this is uns. almost over. We're nearly through this. That's nice to think, Peggy, but I don't reckon Dawn is gonna give up without a fight. She probably won't give up without a fight, no. But neither will we. Now, let's get you back into the arena, champ. When you're ready, shut the music off. Bringing you back live now. Welcome back to The Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Evening, caller. This is Forrest Nash. Forrest? Casey, is that you? Are you all right? Forrest, it's Jason. What about Jason? Is he okay? He's gone. Oh, Jason. Your friend. They tried everything they could. They said he just lost too much blood. Are they still with you? Can we... Your friend? No, they just left. They seemed really shaken. I'll have to call them up Da waren tomorrow. wir einfach zu langsam. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es auf einmal dann doch mal auf Zeit geht, ne? You did everything you could have Dann done. hätte ich mich natürlich mehr beeilt. You both did. I'm sure Jason knows that. Thank you, Forrest. I really hope so. Hey, guys, I'm really sorry, but there's a call on the other line. I just need to make sure we don't have another situation brewing. It's all right, Peggy. I understand. Do what you need to do. Thank you, Casey. I'll be right back. Forrest, Yes, Casey? before Jason passed out, I asked him who did this, and I think he knew who attacked him. Are you serious? Yeah. He said it had to do with a boy named George Barrow. Natürlich. It all keeps coming back to George Barrow. He said that George died during, God, what was it? Whistling night? Some kind of prank night. And that the person who stabbed him wanted revenge for George. Casey, are you absolutely sure this is what Jason said? Yeah, I think so. Jason still seemed with it when he was telling me. So I don't doubt what he said.
Did you say Jason told you who the whistling man is? He did. He said it was a woman. They went to school together. Somebody called her. What? What happened? Are we still on air? Jetzt geht's los. No, we're not. Seems like the power is completely gone. How do we get it back on? I don't, oh, we can use the emergency generator down in the basement. Reggie picked it up a while ago in case we ever needed to do an emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end this nightmare. Fair point. It's in the storage area in the far back corner, up on the wall. You might have spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. Das ist It'll have a richtig. big red button. Just press that. I'll see you when you're back. Okay, den speichern wir nochmal ab an dieser Stelle. Ja, Macy Cartwright ist es natürlich. Jemand namens Und Macy ist hier. Garantiert. Das war jetzt ein bisschen zu passend vom Timing. Wir haben auch den Keller offen gelassen. Ne? Das sage ich schon die ganze Nacht, dass das extrem dumm gewesen ist. Oh Mann. Far back corner. Why is this station so big? Ganz hinten in der Ecke. Natürlich sind wir nicht alleine hier. That must be it. Oh, we've got power. The whistling man. I need to warn Peggy. Ich würde das jetzt über die Gegensprechanlage machen. Das ist wahrscheinlich... Nächste Peggy, Möglichkeit. are you there? Are you... Peggy! I need to get back upstairs. Er hat sie. Mit er meine ich sie. What the hell? Na super. Weiß also ganz genau, wo wir sind. Ja. Wollen wir auch nicht verstecken. Das wird eine finale Konfrontation, oder? Ich speichere nochmal ab. Ich möchte jetzt am Finale auch nicht noch komplett verkacken hier.
Entweder ist Peggy tot. Oder wir haben jetzt die Chance, uns beide zu retten. Oh no. Peggy, where'd you go? What the? No way. This can't be happening. Hey, hi. Können wir reden? A call. Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. All right, let's. I'm happy to hear that. Huh? I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! Teddy. Welcome to the air, Mr. Teddy Gallows Jr. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. But even if you crawl out of his coffin with all the money in the world... Wait, where the hell is Teddy? How are you talking to him if you're here with me? Because I'm not there with you, Forrest. I'm here with Teddy. And if he says where that is, well, he knows he'll get it. Wait, then who am I looking at? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy, Henry Barrow. Hi, Henry. Nice to meet you. Hey, Henry. Don't mind him. Das ist aber nicht nett, Henry. He's just shy. So there were two whistling men tonight. Of course. Ist ja nicht so, als ob ich das vor ein paar Stunden schon gesagt habe. So quickly. And Murphy, he was right, wasn't he? He did fight a man. He did. I taught my boy to never run away from a fight. Hang on. Did you say Barrow? Then are you... Let me just get this mask off. Macy Cartwright. Uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie Campbell? George's old girl. Oh, Die andere. well, it sure has Okay. been years since I last Gut, drüber saw. nachgedacht habe ich zwischendurch, God aber damn ich hätte eher mit Macy gerechnet. Marie Campbell. So, not Dawn, huh? No, not Dawn. What are you going to... Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This night. 20 years ago. Listen to me. You... You're gonna talk when I talk to you. And not a moment before. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. You're Okay. gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Okay, Marie. I'll do it. Good. Then let's talk about the night George was murdered. Murdered? Halt die Klappe, Teddy. I said you speak when you're spoken to. Das klang schmerzhaft. Now, I know you've done some good work tonight in piecing together what happened to George 20 years ago, and that's why I want you to interview us. Interview you? All right. I can do that. Thank you. I want you to help me and Teddy tell the story, Forrest. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive. Ich will's doch hoffen.
Drückt mir die Daumen, Leute. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Creek, and if I can find out where Marie is, then this can end. Teddy, we'll start with you. Just, talk me through what happened that night. How did it start? How would I know? Oh, it Teddy. was 20 years ago. Teddy, be honest with me or we're both going to die. Honest? Forrest, I'm trapped here with a psycho. Ow. What the hell? God damn it. So ein Idiot, ey. Our first team party was coming up. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. I understand that kids in Gallows Creek know tonight as Whistling Night. I'm guessing that's what you mean? Well, we didn't have a name for it then. It was just the night that Mooney went missing. But Whistling Night is what they'd call it later. Wait. You mean this was the first Whistling Night? Oh, Mann. Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Me, Jason, and George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. And Roller Ricky, he was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, our wide receiver. I helped him off the bottle, you know. Because I'm a decent man. Is that so? Yes, it is. He came apart one day. Some people do. He had some issues. Wasn't stable. I didn't want him to hurt his chances in life. So, I helped him keep himself together. You were afraid he would talk about that night, weren't you? Keep talking. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Bloody, like he'd just been stabbed. And the Whistling Man, screaming. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky was in on it too. I know he was. He and Teddy were as close as anybody. Teddy must have told him the plan. No, Marie, you're wrong. Ricky didn't know. What? Did you miss that part of the broadcast? I spoke to him earlier. He had no idea what was happening. He said he was as terrified as anybody. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. If we told him, he would have given everything away. But he... Ich bin gerade sehr konzentriert, deswegen bin ich so still. Außerdem will ich nicht immer über die Charaktere drüber reden, ne? Anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. How can you still say it was just a prank? Oh, come on. Oh, God damn it. You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. If I'd saved Jason, maybe I could have derailed her for a bit. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we Okay, je mehr Leute ich gerettet hätte, desto leichter wäre es gewesen, diese Konfrontation hier erfolgreich abzuschließen, ja? And when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but Okay. the Whistling Man grabs me. I scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I can stall for time here. How did you feel in that moment? I felt like nothing was real. I felt small and confused. And
Who was under the mask, Marie? Who was the whistling man? It was Chuck. Chuck Brody. Laughing away. But then he stops. And he's looking up. At the top of Whistling Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean... Oh, Teddy, hör auf mit der Scheiße. Teddy? George fell off Whistling Point. How do you know what happened? I saw it. You pushed him. You were up there. You were dressed as the Whistling Man, too, and... I didn't push him, God damn it! I just chased him up there, and he kept backing up. Teddy. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. You liar. It's not my fault. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. You bitch. No one's going to believe this. After all you did. I believe her. You... What? Oder war das jetzt ein Fehler? Why else cover it up? My future was at stake, Nash. You know what it's like. People like us are bred for bigger things. Wie wir? I'm going to be the mayor of this town, Forrest. And then governor. And then, who knows? What happened that night was tragic. It should never have happened. But it was a mistake. It was just a stupid joke gone wrong. So my father sent Clive out to clean it up. Why should a blip ruin Der denkt auch überhaupt... Der hat gerade überhaupt gar keinen Filter zwischen seinem Gehirn und seinem Mund, oder? He wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but... Sandra found him the next morning while out jazz running. She found him in the river, but she lied about that to protect Teddy. She said something about her rent going up, unless she... Teddy, did your father own Sandra Sharp's dance studio? It's Gallows Creek, not Sharp Creek. I'd answer the question if I were you, Teddy. Yes, okay. We own most of the town. That's it then. Your father was going to run her out of business, unless she lied and said she found him in the reservoir instead of the river. What my father did in his business dealings. Wir sind on air, ne? Wir übertragen das live. Das hören die Leute alle mit, richtig? That's why you killed Sheriff Matthews too, isn't it, Maria? Not just to get him out of the way, but... Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he just got himself into trouble. And... I saw. I'm sorry. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's life. And her own. Even still, she should have told the truth. I did my part. I tried everything I could think of. I even went to the newspaper, but no, that coward killed the story. But Maurice Russell is dead now. You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no idea. Never should have started. He shouldn't have pushed my George off the cliff. He should have been punished. It's coming to a stop. At least for now. Here, where George and I first met, before
before he joined your football team was right after he shot the winning throw. Wait a sec. You're at the roller rink. Jesus Christ! Forrest, you idiot! We're in the gym at Gallows Creek High! I told you not to do that. Wait! Das war dumm. He's dead too now. Das war die eine Sache, wo ich nicht aufgepasst habe. Da musste ich jetzt echt raten. Anyway, Es war eine 50-50 Chance. that about wraps up the interview with Teddy. So, Marie? Where? Oh my god. Peggy! Teddy! Peggy, it's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. Moment, was? Sister? Peggy, what's happening? Why are you even there? Wanna explain, Peggy? Earlier, while you were speaking to Casey, I got a call. You remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. And I just... I'm sorry. This has to be a lot for you. I just... What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Habe ich schon verkackt, dadurch, dass ich Teddy nicht retten konnte? Thrown out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night, but did they care? No. They told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. I never knew. it's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. Wait. Is that why you went after that kid in the maze? Eugene Stein? Because his parents? That's right. Eugene's parents were there that night too. But they got themselves killed in a bus accident. And since only their child was left, Marie, Meine Güte, die ist ja völlig durchgeknallt. Dad are gone, Peggy. Besides, you forgot me. Just like the rest. You forgot. Is there any way I can prove Peggy didn't forget Marie? Marie, Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. She kept a card from you. She kept it here on her desk. What card? the card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. Love, M. Gut, dass ich die beim Reinkommen schon gesehen habe. No! Henry! Get out of there! Peggy! We have 1 wounded, 1 dead, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. I'll be okay. God, Marie! Hey, Zara! I need you to look after Peggy. She needs help. Now, we got here just in the nick of time. Where's Marie? She bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's over, Forrest. Wir haben Peggy gerettet. Aber Well, folks, was it ist mit was a long Forrest? night, but Noch we ist made nicht it vorbei. through together. I'm gonna head off to go check on Peggy. This has been Forrest Nash.
And it's been a scream. Uff. Maurice, Jason und Teddy. Alle anderen haben wir gerettet. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mögliche Leute. Ja? 19 von 22 möglichen Opfern haben überlebt. Ich finde das so laut. Ich will die Credits zeigen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben uns deutlich besser geschlagen, als ich ursprünglich erwartet hatte. Das mit Jason wäre nicht nötig gewesen, das mit Maurice auch nicht. Ja, theoretisch hätten wir es alle retten können. Bei Maurice hatten wir den richtigen Plan, bei Jason habe ich, glaube ich, einfach einmal zu oft auf die Gegensprechanlage gedrückt, statt mich im Büro umzusehen. Und bei Teddy habe ich mich bei der 50-50 Chance einfach für das falsche Ding entschieden. Weil ich da halt wirklich raten musste. Ärgerlich. Ausgesprochen ärgerlich, aber das wäre definitiv alles machbar gewesen. Meine Güte, ist es laut, ey. Aber auch sehr geil. Sehr, sehr, sehr geile Geschichte, sehr geiles Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch die Rätsel zu lösen und so nach und nach die Zusammenhänge aufzudecken und... Ach, es hatte schon was. Auf jeden Fall. Auch wenn das Setting insgesamt teilweise vielleicht ein bisschen zu abgedreht gewesen ist, aber... war letztendlich halt einfach eine amerikanische Kleinststadt. Was will man denn da auch anderes erwarten muss? Warte ich erstmal den Abspann ab. Wir müssen ja hören, was mit Marie am Ende passiert, ne? Ich meine, dieser Twist, dass Marie und Peggy Schwestern sind, der kam jetzt am Ende so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Ich meine, ich finde ihn jetzt nicht übermäßig schlimm, der macht die Geschichte für mich nicht kaputt, aber ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt noch notwendig gewesen wäre. Ich meine, ich finde, wir hatten im Laufe dieser Geschichte, im Laufe dieser Erzählung schon mehr als genug Twists. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht... ich finde ihn ein bisschen unnötig, aber ich finde ihn nicht schlimm. Heiko der Dritte hat bei der Übersetzung mitgeholfen. Ja, das freut mich für ihn. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Heiko 3. Und das war's. Das ist das Ende von Killer Frequency. Wir haben es tatsächlich geschafft. 5 Stunden sollte das Ganze gehen, 6,5 habe ich gebraucht. Ja, das ist im Großen und Ganzen ist das schon par for the course, was diesen Kanal angeht. Oh Gott, so langsam sind wir aber auch an den Punkt gekommen, wo
wo ich langsam zeitlich dann doch so ein kleines bisschen in die Bredouille gekommen wäre. Also, ja, wenn ich überlege, wann geht der nächste Stream los? 13 Uhr, ne? Irgendwann muss ich ja auch noch schlafen. Aber, ja, also im Zweifelsfall hätte ich diese Final Fantasy Tomb Raider Kombi-Geschichte, die wir heute ab 13 Uhr dann wieder starten. Ist doch 13 Uhr, ne? Ja. Genau, 13 Uhr Final Fantasy 5 und um 16 Uhr machen wir mit Tomb Raider 2 weiter. Das steht hier morgen an. Im Zweifelsfall hätte ich es halt ein bisschen nach hinten geschoben. Also alles noch im Rahmen. Sehr schön. 18 Achievements haben wir, da gucken wir als nächstes rein. So, erstmal die Achievements, die wir geschafft haben. Ich nehme euch nochmal mit rüber hier. Ich weiß nicht, mich stört diese Leiste hier gerade ein bisschen. Wartet, ich blende die mal aus. So. Also, das Ende. Erreiche das Ende der Pfeifnacht. Der Mann, der Mythos, der Schrei haben wir. Forrest Nash überlebt den Pfeifer. Eine Sage zweier Schwestern haben wir auch. Peggy Weaver überlebt den Pfeifer. Es werde Licht. Stelle die Stromversorgung beim Sender wieder her. Meister der Schlüssel. Schließe alle Türen im Sender auf. Alarmierende Entwicklung. Rollschuh Ricky überlebt den Pfeifer. Aus dem Grab heraus. Clives Forschung aufgedeckt. Also die meisten sind halt so schreit in der Story voran Geschichten, ne? Explosive Flucht, Chuck Brody überlebte den Pfeifer. Dann haben wir eine Nachricht von unseren Sponsoren. Spiele im Verlauf der Nacht sämtliche Radiowerbung. Lass mich rein haben wir. Erlange Zugang zum Sender, nachdem du ausgesperrt warst. Von wegen dumme Teenager war alle Teenager außer Jimmy überleben den Pfeifer. Dann haben wir für Fernando, Murphy überlebt den Pfeifer. Dann Kind des Maislabyrinths, Eugene Stein überlebt den Pfeifer. Dann hat jemand einen Retter bestellt. Ja, Virginia Sullivan überlebt den Pfeifer. Red weiter und niemand stirbt, haben wir auch geschafft. Sandra Sharp überlebt den Pfeifer. Schockierende Wendung hatten wir auch. Deputy Martinez überlebt den Pfeifer. Dann Sendepause, reagiere nach Aufforderung 30 Sekunden nicht und Soundblaster-Meister, spiele einen Sound auf dem Soundboard, während du auf Sendung warst. Was uns fehlt war komplette Diskografie, sammle alle versteckten Platten auf dem Sendergelände. Okay, da würde mich ehrlich gesagt an dieser Stelle jetzt interessieren. Hi, ich habe gerade gemerkt, dass ich ausgeblendet bin. Da würde mich jetzt an dieser Stelle tatsächlich interessieren, wo denn da noch welche gewesen wären. Und dementsprechend konnten wir natürlich Disc Jockey auch nicht erledigen. Spiele im Verlauf der Nacht alle Platten. Das hätten wir geschafft, wenn wir tatsächlich alle Platten gefunden hätten. Aber irgendwo muss ich wohl eine übersehen haben. Nicht nur Gerede ist, rette alle Opfer des Pfeifers. Gut, wäre machbar gewesen. Ein Großteil haben wir geschafft. Sprinter Forest. Beende das Spiel in unter 4 Stunden, wobei alle Anrufer überleben. Ja, ich hasse Speedrun-Achievements. Diejenigen, die dem Kanal schon länger folgen, die wissen das. Die anderen haben es eventuell heute im Laufe des Livestreams gemerkt. Speedrun, das ist so überhaupt gar nicht meins, ne? Und mordlustig, niemand überlebt den Pfeifer, das ist quasi das Gegenteil von nicht nur Gerede. Ne? Nicht nur Gerede ist, rette alle Opfer des Pfeifers und mordlustig ist dann höchstwahrscheinlich, rette überhaupt niemanden. Und 4 versteckte Achievements, die gucken wir uns natürlich auch an, nämlich einmal, Maurice Russell überlebt den Pfeifer, gut, das war klar. 3 Tote hatten wir, ne? Das werden schon mal 3 Achievements sein. Jason Parker überlebt den Pfeifer. Teddy Gallows Jr. überlebt den Pfeifer. Und, was haben wir hier noch? 9,7%. Lege den Puppenkopf in den Kühlschrank. Ah. Jetzt. Ja. Ja, okay, gut. Da, so viel schon mal zu den Achievements.
Sehr, sehr geiles Spiel. Ich wiederhole mich an dieser Stelle nochmal, wenn es euch gefallen hat, unterstützt die Entwickler, packt das Spiel wenigstens bei Steam auf eure Wunschliste. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr es euch selber auch kauft und wenn ihr auf einen Sale wartet oder so, aber das unterstützt die Entwickler natürlich immer am meisten, insbesondere natürlich auch so Indie-Entwickler. Ja, ansonsten weise ich nochmal auf den Discord-Link hin, ne? Unten in der Videobeschreibung einfach nach ganz unten durchscrollen. Da findet ihr auch gleich noch eine Playlist hinterlegt, wo ihr andere Projekte hier auf dem Kanal findet, die wir ebenfalls im Rahmen von nur einem einzigen Livestream abgeschlossen haben, so wie wir es heute zum Beispiel mit Killer Frequency auch gemacht haben. Wenn ihr mal für einen etwas längeren Abend irgendwas braucht, was ihr euch mal angucken wollt oder so, ne? Einfach da unten gucken. Da sind noch ein paar Dinge im Angebot für euch. Zum Beispiel, hier, wie heißt es, Never Alone. Ein wunderschönes Spiel, wo es um die Ureinwohner Alaskas geht, unter anderem. Oder, was haben wir denn noch in der Liste? Bramble, The Mountain King haben wir da auf jeden Fall noch mit drin. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Müsst ihr mal gucken. Sind inzwischen schon ein paar zusammengekommen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick hinein zu riskieren. So, eine letzte Sache, die ich jetzt hier an dieser Stelle noch machen möchte. Einfach so ein bisschen nochmal in Vorfreude als Vorgeplänkel für das, was definitiv diesen Monat noch hier auf dem Kanal kommt. Ich weiß nicht, ob wir vorher noch einen Horrorstream machen. So, ich weiß nicht, ob wir vorher noch einen Horrorstream machen, aber auf jeden Fall werden wir spätestens am 20. März, wenn ich mich nicht vertan habe, habe ich da nämlich frei. Und dann werden wir spätestens am 20. März hier abends wieder einen Horrorstream machen. Vielleicht kriegen wir am 19. auch einen hin, muss ich mal gucken. Kann ich nicht garantieren, da würden wir dann wahrscheinlich entweder Bridge Curse oder Hollow Cocoon spielen, also eins von den anderen beiden Spielen, die ich ursprünglich als Möglichkeiten für den heutigen Abend, für die heutige Nacht hier ins Auge gefasst habe. Aber was wir auf jeden Fall demnächst spielen, und zwar am 20. März, ist das hier. Have you found anything strange going on here? Yes. Uncle? Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? Welcome to Deseto, Detective. Now what can I do for you? Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. I mean something you can't explain. Paranormal even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Emily's here. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Who are you? What are you doing here? I'm sure you have a whole file on me by now, Detective. Who is he? Can he be trusted? There is just something about tonight. So different. Uncle, what's going on here? Look at this mess! I'm sorry. This place? There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Derceto has a deranging effect on people. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I want you to know I'm here to help. If you need me. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. Alone in the
Dark. Ich liebe diese Reihe. Wir haben ja die ersten 3 Spiele, haben wir inzwischen tatsächlich auch schon als Let's Plays hier auf dem Kanal gehabt. Das waren tatsächlich noch VODs, das war tatsächlich noch vor der Livestream-Zeit. Oder zumindest haben wir es nicht im Rahmen eines Livestreams gemacht, sagen wir es mal so. Den 4. Teil habe ich tatsächlich auch schon länger ins Auge gefasst, A New Nightmare, aber irgendwie hat es sich bisher noch nicht ergeben. Das wäre wahrscheinlich einer der nächsten Titel gewesen, die ich im Rahmen des Trinity of Terror dann hier gemeinsam mit euch in Angriff genommen hätte. Aber und vor allem Inferno, Alone in the Dark Inferno, gefällt mir persönlich tatsächlich auch recht gut und ist meiner Meinung nach zumindest deutlich besser als sein Ruf, aber ich weiß nicht, vielleicht spielt mir meine Erinnerung diesbezüglich auch einen Streich. Bei Gelegenheit werden wir es eventuell dann mal gemeinsam in Erfahrung bringen, aber jetzt bin ich erstmal sehr gespannt auf die Neuauflage, auf das Remake des ersten Teils oder beziehungsweise es fühlt sich eigentlich schon mehr wie ein Reimagining an, so ein Remake im klassischen Sinne ist es ja eigentlich nicht, ne? Auch wenn gewisse Story-Elemente auf jeden Fall vergleichbar sind. Aber ich denke, das wird schon eine eigene Geschichte. Aber, ja, vielleicht führt das ja endlich zu einem Wiederaufleben der Alone in the Dark Marke und wir können dann in der absehbaren Zukunft eventuell mit weiteren Spielen in diesem Universum rechnen. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich mag den guten Edward Carnby sehr gerne und ich freue mich schon auf den 20. März, wenn unsere Ermittlungen hier auf dem Kanal dann wieder durchstarten. Es gibt da eine spielbare Demo, das ist so ein kleiner Prolog, das haben wir im Rahmen von irgendeiner Trinity of Terror Folge haben wir das auf jeden Fall auch gespielt. Ich kann euch jetzt aus dem Kopf bedauerlicherweise nicht mehr sagen, welche Folge das gewesen ist. Im Zweifelsfall müsst ihr auf dem Discord-Server einfach mal gucken. Da ist der Inhalt der Trinity of Terror ist da eigentlich aufgelistet. Und dann schauen wir einfach mal, was der Kanal in der nächsten Zeit so bringen wird. Kennt ihr das, wenn das in eurem Kopf viel besser geklungen hat, als nachdem ihr es dann tatsächlich ausgesprochen habt? Das war so ein Fall. Ja, ich komme jetzt auf jeden Fall hier so langsam zum Ende. Reicht auf jeden Fall für heute. 7 Stunden Stream sind, glaube ich, auch mehr als genug. Wenn euch das nicht ausreichen sollte, dann laufen ja im Moment mit Drakensang und Black Mirror auch 2 relativ interessante VODs auf dem Kanal. Dann schaut doch da nochmal rein und ansonsten seid ihr ja vielleicht nachher um 13 Uhr wieder hier, da spielen wir dann Final Fantasy V weiter und reisen mit Barts und seinen Gefährten endlich in eine neue Welt. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe natürlich, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Und nicht vergessen, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dann. It's a killer frequency.